Marhaba, salam alaikum, and welcome to the first day of live stream coverage here from the Lusail International Circuit for the 2025 edition of the Mena Karting Championship Nations Cup being held here in the state of Qatar. Good morning, everybody. My name is Alex Goldschmidt, your English commentator, and joining me in a few moments' time will be our Arabian MC, is Mr. Ahmad Damus. We are T-minus just under 4 minutes to go until timed qualifying. They told you to start talking. I was waiting. So, as I was saying, my name is Alex Goldschmidt, your English commentator, and I'm pleased to be rejoined by my good friend from Georgia, Tamam, Ahmad Damus. تمام ماي فريند، اسعد الله الصباح. كل التحيه لكل من يتابعنا من هنا من داخل حلبة لوسيل الدوليه، وتحديدا من مضمار الكارتينج، وايضا من يتابعنا في البث المباشر عبر قناه اليوتيوب. اهلا وسهلا بكم جميعا في بطوله الشرق الاوسط وشمال افريقيا للكارتينج في نسختها السادسه والثالثه هنا في قطر. هذه النسخة التي تعد الأكبر والأضخم من حيث عدد المشاركين، بمشاركة 18 دولة يمثلهم 173 متسابق. سنكون معكم في غرفة التعليق باللغة العربية أحمد دعموس، والمعلق باللغة الإنجليزية صديقي أليكس جولدشميت. Alex, we are looking forward for a very motivating championship to commentate. Yes, this is the third year that the state of Qatar has hosted the Mena Karting Championship Nations Cup, inaugurated back in February of 2020, thanks to the foresight and the forward thinking of current FIA President Mr. Mohammed bin Sulayem. And without his decision to, at that point, was the Vice President of the MENA region of the FIA, to put it forward. Of course, Mohammed bin Sulayem, multi-time rally champion in his own right. I still remember the days when he was running in the good old Mitsubishi Lancer Evos back in the day. But this is now the biggest conglomerate of MENA nations, 18 in total, with 173 drivers. Just to give you a quick rundown of the format, we've got just over a minute until our first 7-minute qualifying session. We will have qualifying this morning for Micromax, Minimax, Junior Max, Senior Max, DD2 and DD2 Masters. The latter two classes will be qualifying at the same time. So what we also have is the 1-minute board now being shown to the drivers. We have 11 drivers, some of which have already participated in this, some of which have not, let's say. So there are new faces for you all to get to know over the course of today and tomorrow. It's a 7-minute qualifying session, and this will then decide how our grids stack up for each of the 3 qualifying heats here today. إذن سينطلق بعد قليل أول السباقات التأهيلية لهذا اليوم لمدة 7 دقائق، وهو السباق التأهيلي لفئة المايكروماكس، والتي يتنافس بها 11 متسابق من دول مختلفة، من البحرين، من عمان، من مصر، من المغرب، من الأردن، يتغيب حقيقة آدم الشيخ، من الكويت أيضا، من لبنان ومن تونس، ومن قطر يتنافس أبطال المايكروماكس. وها نحن نرى الراية الخضراء ترفرف لانطلاق المتسابقين. So, green flag waves for the first time. The 7-minute qualifying session for Micromax gets underway here at the Lusail International Karting Circuit. New layouts for 2025, measures just over 1 kilometre in length and has a multitude of turns, including the fast complex coming out of turn 17 all the way through the flat out right at turn number 19. So we're going to get the first real indications of
how the circuit will evolve over the course of this 7-minute qualifying session. And we've got the likes of Tariq Soufi, also known on Instagram as Turbo Tariq. We've got Mansour Al Arian from Team Egypt. Isaac Al Aouti, a new name to a lot of you, not a new name to me. Vice champion in IAME Series Benelux in the mini rookie category just a handful of weeks ago at Marienborg. We've got Abdulaziz Al Saraf, the sole Kuwaiti participant. And as I said last night in the opening ceremony, it doesn't matter about the size of the team, it's about the size of the heart for the country. And this is what's crucial. It doesn't matter about the amount of members in each nation. It's about the solidarity, the power of motorsport attracting everyone together into one place. فعلا كان حضور مميز لعبد العزيز الصراف ليلة أمس على منصة الانطلاق، والذي كان يمثل رسالة حقيقية تتحدث عن قوة رياضة السيارات. فالفوز والانتصار ليس مرتبطا أبدا بحجم الفريق ولا حتى بعمر المتسابق. فعبد العزيز الصراف القادم من الكويت يبلغ من العمر 9 سنوات كان وحيدا ممثلا لفريق الكويت ليلة أمس، ولكن كان يحمل كل الإصرار والعزيمة للمنافسة ضمن 11 متسابق يمثلون البحرين، عمان، مصر، المغرب، الأردن، الكويت، فلسطين، لبنان، تونس، الإمارات وقطر. هذه هي الفرصة الأولى لمتابعينا عبر قناة اليوتيوب المباشر لرؤية المسار لهذه المرة، وهو مسار مختلف عن مسار العام الماضي والنسخة الماضية من بطولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للكارتينج. بدأ إذا متسابقي فئة المايكرو ماكس بأول السباقات التأهيلية لهذا اليوم، والذي يستمر ل7 دقائق، مضى منها حوالي 3 دقائق وما زال أمامهم 4 دقائق للوصول إلى خط النهاية، مما سيسمح لنا بأن نعرف كيف سيكون ترتيب المتسابقين في أول سباقاتهم لهذا اليوم، والذي سيكون في تمام الساعة 12:35 دقيقة من ظهر هذا اليوم. Just noticed that Esa Kassim from Team Oman has just had a bit of a moment during time qualifying. Also, Ahmed Al Mudaka from the host nation Qatar was one driver that is starting to improve over the course of the session. But Abdulaziz Al Saraf from Kuwait has just gone top of the times, 54.446. And that is over a 10.5 quicker. Whereas we've got we've had fast Lebanese drivers. Christopher El Fagali has won this category. He's won in Minimax as well. He's also won the only MENA driver in world karting title history to have won a global championship. And that was the Rotax Max Challenge Grand Finals back in Portimao in the Algarve in late 2022. But it's looking rather close at the moment. 1st to 6th. I think that 1st to 5th rounded up by Tunisia's Linda Hanini, as Isaac El Houthi for Team Morocco has just gone top of the timesheets by nearly 2/10. I knew this youngster was going to be quick. And now Abdulaziz Al Saraf from Kuwait goes up into P2 and is only 41 thousandths behind. We're about 2.5 minutes to go until we get our first checkered flag here in qualifying. إذا تبادل سريع على المراكز الثلاث الأولى بين أليكس مغبب وعبد العزيز الصراف وإسحاق الحوتي. تقدم كل منهم للمركز الأول وتراجع مرات وعاد ليأخذ المركز الأول. إسحاق الحوتي من المغرب ما زال في المركز الأول متقدما بفارق 150 جزء من الثانية فقط. يتبع مباشرة عبد العزيز الصراف بالمركز الثاني، وأليكس مغبب من لبنان في المركز الثالث. Yes, Alex Mugabgab following in the footsteps of Christopher El Fagali. We've got quite a few of the, Lebanon are the current reigning and defending Nations Cup champions. They still have they've got some very, very quick drivers. I mean, of course, we've got the Najaim brothers. They've been a feature of this all the way through. I mean, Matthias these days runs his own outfit, M&M Motorsport, but we are coming down to that final few moments here in qualifying. Isaac El Houthi from Morocco, 53.979 in the number 4 cart. Abdulaziz Al Saraf in P2,
Alex Mougabgab in third. Aiden Huech for Team Morocco. Turbo Tariq Soufi rounds out the top five, followed by Tunisia's Linda Hanini. Essa Kassim for Team Oman. Mansour El Arian for Team Egypt. Thayab Haroun, the younger brother of Faris Haroun, another three-time Mena Karting champion, rounds out the top nine, with Sam Nashashibi from Palestine and Ahmed Al-Mudaka from Team Qatar, rounding out qualifying. Into the final 60 seconds we go, and it is still very close. Top six covered by a second. بالحديث عن فئة المايكروماكس، هذه الفئة التي يتنافس عليها الأبطال الآن، والتي كان حصة البوديومز الأكثر للإمارات. كانت النسخة الأولى من نصيب كريستوفر غالي من لبنان، ومن ثم كانت للإمارات في النسخة الثانية والثالثة. في النسخة الرابعة كانت للمغرب، وفي النسخة الخامسة في العام الماضي عادت للإمارات، من سيكون في المركز الأول لفئة المايكروماكس في هذا العام. نتابع وإياكم تفاصيل هذا السباق والذي يفصلنا عن نهايته، وأن نرى علم النهاية أقل من 10 ثواني. نتابع وإياكم وصول الأبطال إلى خط النهاية في أول السباقات التأهيلية. Checker flag is out, and the final push to get their best foot forward here in qualifying will happen. So Tariq Soufi places P6, Essa Kassim 7th, Alex Mougabgab goes up into P2 in his final effort. Great work by the number 8 from Lebanon. Mansour El Arian P9. Now, all results that we call here in the commentary box are provisional, pending any sporting or technical checks post-session, and that is for every single session we have here. Just like any normal karting event, it's the same protocol. Aiden Huech for Morocco goes P3, but Isaac El Aouti, he improves further still. 53.627 for the young man from Morocco. But can Abdulaziz Al-Sarraf from Kuwait, he's gone purple in sector number 2. This could be a pretty good lap. Improves, but does not improve on position. Goes P4. But there we go. التحدي الكبير وفوارق التوقيت البسيطة. إسحاق الحوتي من المغرب في المركز الأول، أليكس موغبغب في المركز الثاني، أيضا ثالثا، وعبد العزيز الصراف في المركز الرابع، ليندا حليمي من تونس في المركز الخامس، طارق الصوفي في المركز السادس، عيسى قاسم سابعا، ذياب هارون في المركز الثامن، سام نشاشيبي من فلسطين في المركز التاسع، منصور العريان في المركز العاشر، وأحمد المدكة من قطر في المركز الحادي عشر. هذه هي النتائج المبدئية والتي تكون قابلة للتعديل والتغيير، لا سيما بعد مراجعة لجنة التحكيم واعتمادها لكل تفاصيل ومجريات هذا السباق. That was the first qualifying race for the first day of the competition. Alex, how do you see the competition? I see it very, very close, to be honest with you, my friend. The thing is, when you have from Isaac El Aouti, who's known in Iame circles, you know, he's gone from a very different effectively a mini 60cc. But with the Rotax Max Evo engine, there is a lot more power. It's 125 cc's. And you know, with regards to that, it's always the case of, now for what those people wondering what that klaxon is, it's people entering pit lane. So what the drivers are doing now is they're going into pit lane. They are first of all going on the weigh scales. So the drivers have a minimum weight requirement they need to make, which includes the driver, cart, everything. If a driver is even 0.1 of a kilo lower than that minimum weight, they are excluded from the session. فعلا إذا 125 سي سي حجم محرك هذه السيارات، وهو الموحد أمام جميع المتسابقين، وهنا تكمن المنافسة العادلة، ويحكم فئات هؤلاء الأبطال الأوزان، وزن المتسابق زائد وزن السيارة، وبفوارق بسيطة قد تتغير الفئة أو يكون المتسابق خارج تصنيف الفئة، مما يحقق العدالة في المنافسة. إذن دقائق بسيطة، دقيقتين أو أقل، تفصلنا عن انطلاقة الجولة التأهيلية الأولى لفئة الميني ماكس
مع نهاية الفئة الأولى المايكرو ماكس ووصولهم إلى خط النهاية. أيضا سباق الميني ماكس سيكون ل7 دقائق تأهيلية تحدد من سيكون وكيف سيكون الترتيب على جريد السباق، حيث سيكون أول السباقات في تمام الساعة 12:50 ظهر هذا اليوم. نود التنويه إلى أن صلاة الجمعة ستكون في تمام الساعة 11:45. إذا موعد صلاة الجمعة سيكون في تمام الساعة 11:45. Yes, so very shortly, in about a minute's time, we'll be getting underway with our second qualifying session of the events here in the state of Qatar. A big thank you to the Qatar Motor and Motorcycle Federation and their team behind the scenes, along with the Qatar, the Lusail International Circuit. Not only that, the Qatar Motorsports Academy, Birulart Middle East, all drivers running in the Birulart chassis, and of course, BRP Rotax, GmbH, who are our official power plant suppliers. We've got Wolfgang from their team here. So good to see him. Of course, the Rotax Max Challenge Grand Finals will be heading to the Persian Gulf late November, early December this year. So some of the drivers who are here may have already qualified for said events, and that is a wonderful circuit in its own right. Now, one of the big things that the drivers are going to have to contend with is going to be the track temperature. We are at 10:42 in the morning. The green flag waves for the start of the 7-minute qualifying session. We are already at 50 degrees Celsius. Now, what this will mean is that if the drivers have any drama or they start overdriving the karts, there is going to be more degradation over the course of the race meeting. So these drivers have got to endure the heat. They've got to keep themselves hydrated. They've got to keep themselves fueled in the right way. But it is now the case that the drivers will exit pit lane, and that will be coming down the hill. And that is where we have seen, it's a bit of a roller coaster coming down out of turn one. So in this, we've got Saif Al-Obeidli, the inaugural Habib Al-Zawawi Mena Sporting Award winner, who was given that award in 2023. Then Mutab Al-Zagan, our good friend from Saudi Arabia. We send his best wishes to both him, his family, and his mother, who is not quite well at the moment. So Mutab, our thoughts and are with you and your family at this time. But there is a panel of people that have been aligned, a jury, if you will, for on-track and off-track. And at the end of this weekend, one driver out of 173 will become the third recipient of the Habib Al-Zawawi Mena Sporting Award. And Habib was the original Arabian MC for the event, and I had the pleasure of working with him in 2021. My Welsh colleague, who is the voice of the grand finals for Rotax, Henry Baudet, did the event in 2020 and 2022, and we were all looking forward to maybe hooking up as a team of three in the future, but we lost Habib back in early 2023. So with that in mind, let's focus on 5 minutes to go in this 7-minute qualifying session, and we've got some regular people here. Nahil El Gahudi was the Micromax champion back in 2023, finished P3 last year. He's been racing overseas, as have quite a few drivers in there. But also we've got a history maker in our field this year as well. Atika Mir, 10 years of age, from the United Arab Emirates, is the first ever female race winner, not just in the International Trophy at Le Mans for Rotax, but also quite recently at Al Ain Raceway in the UAE Rotax Max Challenge. So Atika Mir straight away comes flying out of the blocks, and she puts down a good marker, 51.118. Tony Abu Jawdeh from Lebanon, Nahil El Gahudi, Ahmed Al Khalifa from the Kingdom of Bahrain is also in there as well. So we've got 9 competitors in the Mini Max class. 115 kilos, I think, is the minimum weight for the drivers, including carts as well. But
One of the good things about this circuit here, it's fast, it's flowing, and it's challenging for the drivers here. إذا نتابع تفاصيل هذا السباق. سباق الميني ماكس. هناك خروج. Now, who was that went off? المسار لحامل الرقم 105 وهو من لبنان طوني أبو جودة، والذي كان يتصدر المركز الأول. عادت لتأخذ الآن عاتقة عاصف، والتي كانت في المركز الثاني في العام الماضي في العام 2024، وأيضا في المركز الثاني على ذات الفئة في العام 2023. ها هي في صدارة السباق التأهيلي الأول. نهيل الجهودي في المركز الثاني. كان نهيل قد أحرز المركز الأول على فئة المايكرو ماكس في العام 2023، وكان ثالثا في العام الماضي في العام 2024. ينافس في هذا العام ليستعيد المركز الأول مرة أخرى كما كان في العام 2023. طوني أبو جودة من لبنان حامل رقم 105 في المركز الثالث، والذي شاهدناه قبل قليل ينزلق بسيارته إلى خارج المسار وعاد للمركز الثالث. أحمد الخليفة من البحرين في المركز الرابع. تميم مصطفى ممثلا للمملكة العربية السعودية في المركز الخامس. تراجع عن المركز السادس يتقدم التونسي للمركز الخامس سيف العبيدي في المركز السابع، بعد أن كان قبل قليل سيف العبيدي من قطر في المركز الأول. سيف العبيدي الذي يبلغ من العمر 11 عام، وكان قد أحرز في العام الماضي جائزة حبيب الزواوي للروح الرياضية. وحبيب الزواوي هو أول معلق باللغة العربية كان لبطولة المينا كارتينج. صديق عزيز ومعلق رائع فقدناه لتبقى ذكراه مخلدة دائما في رياضة السيارات. تفاصيل هذا السباق ما زالت مستمرة بفوارق توقيت بسيطة. 206 أجزاء من الثانية يتقدم فيها عتيقة عاصف على نهيل الجهودي الذي يحتل المركز الثاني ويبحث عن المركز الأول كما أحرزه في العام 23. تميم مصطفى ممثل المملكة العربية السعودية في المركز الثالث، وطوني أبو جودة تراجع للمركز الرابع. Great qualifying so far by Atika Mir in the number 108, 50.868. Nahil El Gahoudi, Tamim Mustafa. I did see that a little bit earlier on in the session, a bit of a drama for Tony Abu Jawde from Lebanon. Ahmed Al Khalifa from the Kingdom of Bahrain rounds out your top five. It's an even closer session with Syria's Mohammadeh in 106, 1.2 seconds off the pace. But the way that Atika Asif Mir, now Atika has been very, very close to winning a Mena Karting title. Last year, we saw a great battle between her and Ava Lawrence for the UAE, and Ava took the Micromax title. But I know for a fact that when you got someone as fast as Nahil El Gahoudi from Team Morocco has run with Victory Lane, which, funnily enough, is a French team operated by the Martins brothers, including F2 star, and now aligned with Williams Racing, Victor Martins. So, and I remember seeing Nahil actually at the Yama Euro Cup. The only reason why I got confused, he was running under a Spanish license, so there was no Moroccan flag on the side pods of his kart. And I said, you were at the Yama Euro Cup last year, but here we go. Checkered flag is going to be out this time, and Atik Amir goes across the line, 50.868. Nahil El Gahoudi, second at the moment. Tamim Mustafa, P3. Still waiting for Abu Jawde from Lebanon to cross the line. Al Khalifa from Bahrain. Dutetre from Tunisia has come across the line, goes P6. So we're waiting for another four drivers, including Algeria's Liam Landy, Mohammadeh, and Tony Abu Jawde from Lebanon, along with Saif Al Obedli, who's improved year on year. And Al Obedli goes 7th, 1 second off the pace. So still another close qualifying session. The last few drivers will cross the line. في
المركز الأول عتيقة عاصف، في المركز الثاني نهيلة الجهوري، في المركز الثالث كبير مصطفى، في المركز الرابع توني أبو جودة، وفي المركز الخامس أحمد الخليفة، في المركز السادس ريان، في المركز السابع سيف العبيدلي، في المركز الثامن مجد حمادة، وفي المركز التاسع ليام لاندي. إذا هؤلاء هم أبطال فئة الميني ماكس في أول السباقات التأهيلية، يعودون إلى منطقة البتلين، وطبعا سيكون السباق القادم للميني ماكس وهو أول السباقات اليوم في تمام الساعة 12:50. بعد قليل نلتقي في السباق التأهيلي للجونيور ماكس، والذي ينطلق في تمام الساعة 10:54. 4 دقائق من الآن وينطلق سباق الجونيور ماكس التأهيلي الأول، والذي سيكون خلال 7 دقائق يتأهل فيها المتسابقين. 22 متسابق ضمن فئة الجونيور ماكس يمثلون الإمارات، فلسطين، المغرب، قطر، الأردن، عمان، الجزائر، المملكة العربية السعودية، تونس، لبنان، البحرين، وقطر، وسوريا، ومصر، وإيران. أبطال الجونيور ماكس يستعدون للسباق التأهيلي الأول. So, Mini Max qualifying has been completed, and I did see that Tony Abu Jalde from Lebanon was slamming the steering wheel in frustration. He had an earlier spin, and I did hear a screech of tyres and then a cart hitting a barrier. We have had a bulletin from race director Mark Horsley, our good friend from Australia, that there has been an additional tyre barrier set at turn 7 to make things a little bit more safer out on circuit. Of course, a big thank you to him. Frank Vassi, of course, who's clerk of the course. We also got our panel of stewards headed up by Portugal's Victor Souza. And we've got a great team here. We've also got Paul Clarkson, our chief scrutineer, with Stanley De Silva and their crew. They've got a big team there. So with the Mini Max, it's aged 10 to 13 years of age. Minimum weight limit of kart and driver in full race gear is 115 kilos. Now, one of the things that we have seen is that we've seen a migration of drivers from Micro and Mini Max. We have got a big junior road tax field coming up, 22 drivers. And we're going to have the same this year as well for senior road tax. So there has been, so looking through the honour roll, Georgie Zuwain was the first ever winner back in February at the Muscat Speedway in the Sultanate of Oman in 2020. Leo Robinson in Algeria then took the final, then took that one. Then it was Christopher El Fagali. Zain El Homosani 2 years ago. Nathan Kappen from the United Arab Emirates, who now moves up to senior this year, took last year's crown. Of course, seniors, the defending champion, none other than Sanad Al-Hamawi, who has had a bit of a difficult time this week here in Qatar, but we'll talk about that in their qualifying session very, very shortly. But with the junior road tax division, minimum weight of 145 kilos, aged between 12 to 15 years of age. And this is when you're really going to see some we saw last year in last year's final. I mean, that was an absolute classic where we had everything happen, first lap dramas, great racing, and now they release them 7 minutes on the timer. So, we have actually got Nathan Kappen is back, and he is as a junior. So, Shonal Kunimal from Team Palestine. Good to also see back after a couple of years' absence, Adam Awan from the Sultanate of Oman, Abdulrazak Al-Qureshi from the Kingdom of Saudi Arabia. I think one of the most, one of the warmest personalities, but also he does like to explain a lot, which is quite a good thing. I don't know how his mechanic might feel about that, but never mind. But maybe explaining things and stuff like that. But everyone has, and we've also got Faris Haroun, is one of 3 people. So I mentioned Christopher El Fagali. I've now mentioned Faris Haroun, but also the third person,
Theo Kakati, if you're watching, good morning. إذا نتابع وإياكم. ها هي إشارة الانطلاق والراية الخضراء ترفرف. 6 دقائق متبقية على هذا السباق التأهيلي لفئة الجونيور ماكس. ناثان كابن يتصدر. طبعا ناثان كابن يحمل لقب الجونيور ماكس ممثلا للإمارات. في العام الماضي يحمل لقب ناثان كابن. وفي المركز الثاني مباشرة شونال كونيمال ممثلا لفلسطين. شونال كونيمال وأيضا كان سابقا في فئة الميني ماكس متصدرا. رياض يوسفي في المركز الثالث. ميكو أريس في المركز الرابع. نمر القحطاني في المركز الخامس. جورج حداد، آدم عون، رسلان. وها هي فارس هارون يتقدم للمركز الأول. فارس هارون. ناثان كابن ثانيا. عبد الرزاق القريشي في المركز الثالث. شونال كونيمال. وتراجع للمركز الرابع. 5 دقائق متبقية حتى نهاية هذا السباق التأهيلي والذي سيحدد ترتيب المتسابقين على الجريد لانطلاقة السباق الأول هذا اليوم. بالمناسبة تم استحداث بطولة على أو يمكن وصفها كبطولة أو مسابقة أو تحدي أيضا لدمج فريق الصيانة والتابع للفرق في المنافسة، حيث سيكون هناك تحديا لمسؤولي فرق الميكانيك. I'm talking about the competition between the mechanics that's gonna take place tomorrow. We've had a big incident here in qualifying. 202 has just gone over the top Riyad of... Yousfi. Oh, Riyad Yousfi, and that is the 216. Alexander Esmirian. From Jordan. So Alexander from Lebanon. Yeah, so that is a big moment. So yellow flag at... So there's a yellow flag at that location on the circuit. Meantime, speeds that these drivers are reaching. I am seeing Ali Al-Sharshani from the state of Qatar measured 112 kilometers an hour. That, in normal real estate, is about 71 miles an hour. So they are really, really pushing. Seniors, DD2 and DD2 Masters, expect an increase on that. Let me tell you about George Haddad. We have met last night on the dinner. Yeah. Yes, wonderful. جورج حداد حقيقة كان يتحدث بروح المقاتل. جورج حداد يقول أنا لم آتي إلى هنا للفوز ولكن لأكتسب الخبرة، ولكن روح المقاتل التي يحملها هذا الفتى الصغير. جورج حداد القادم من الأردن. حقيقة جورج يبلغ من العمر سن مبكر، عمره 13 سنة، ولكن يحلم بأن يكون في يوم من الأيام أحد أبطال رياضة السيارات في الشرق الأوسط. ها هو جورج حداد يتداول المراكز، يحاول التقدم خلال هذا السباق ليضمن لنفسه مكان متقدم في لحظة انطلاق سباق الجونيور ماكس في هذا اليوم. نتابع إذن على الشاشة حامل الرقم 200 وهو في المركز الأول ناثان كابن ممثلا للإمارات. يتبعه مباشرة حامل الرقم 218 فارس هارون الذي تقدم للمركز الأول متجاوزا ناثان كابن. منافسة شديدة بفارق توقيت 17 جزء من الثانية بين فارس هارون وناثان كابن. Yeah, it is a real battle. It's look at this. Roslan Sria Aissa is actually P3, the Algerian driver. So 40. Oh, Adam Awan makes it 61,000. And Shonal Kunimal, we've got a real fight for pole position on our hands. Top 5 covered by 83,000. And it's just gone up. It's just gone up because the number 207 from Algeria has just got in with a 48.255. Oh, and we've had another drama. Sami Landi in the 214 for Team Algeria has just had a drama of his own right. Track temperature now really, really creeping up. At its highest yesterday was 56 degrees Celsius. That is why I said about tyres and degradation. It is going to be crucial. You've got to micromanage them. Of course, yes, you're going to go all out in time qualifying, but at this point, sometimes a little bit of conservation is needed.
إذا 51 درجة مئوية هي درجة حرارة الأسفلت في هذه اللحظة. 34 درجة مئوية هي درجة حرارة الجو في تمام الساعة 11 صباحا هنا في حلبة لوسيل الدولية في مضمار الكارتينج. رسلان يقود المتسابقين في المركز الأول. رسلان حامل الرقم 207 ممثلا للجزائر. فارس هارون ممثلا للإمارات في المركز الثاني. ناثان كابن أيضا من الإمارات في المركز الثالث. ورياض يوسفي في المركز الرابع. آدم عوان في المركز الخامس حامل الرقم 216. إذا الممثل الأردن ألكسندر إزمريان خارج المسار مرة أخرى. This is the second time for Izmirian. Yes. Yeah. He's Yes. out of the track. Well, I mean, the thing is that is not going to help his qualifying at the moment because he's all the way down in 20th. Oh, and there's Sami Landy again. He's another one that's had a bit of drama. These track temperatures. Sami Landy. Yeah, Sami Landy. Those two drivers seem to be struggling the most when it comes to, having these dramas. But the checkered flag is out. Nimir Al-Qatani, who tried to sabotage our vent placement here in the commentary box, bless him, earlier on this week. He crosses line in P15. Then we have Rashid Halal in the 211, representing the Kingdom of Bahrain. Riyad Yusfi takes P4. Sasha Horit for Team Qatar and Mehdi Hanini for Tunisia round out the top 9. So some really, really strong performances. But folks, when I tell you that from first all the way down to George Haddad in 16th, a second covers them. This shows how competitive the Middle East has become with regards to junior road tax, and it's going to be even closer in senior road tax coming up next. إذا ثانية واحدة تغطي فارق التوقيت لأصحاب المراكز التسعة الأولى. رسلان حل أولا. فارس هارون ثانيا. ناثان كابن ثالثا. رياض يوسفي في المركز الرابع. آدم عوان في المركز الخامس. شونال كونيمال في المركز السادس. عبد الرزاق القريشي في المركز السابع. روليت في المركز الثامن. مهدي حنيني تاسعا. وعمر خليل في المركز العاشر. كانت هذه هي المراكز العشرة الأولى في السباق التأهيلي الأول لأبطال الجونيور ماكس المتنافسين ضمن بطولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للكارتينج للعام 2025. هذه النسخة المميزة لهذا العام. هذه النسخة الأضخم من حيث عدد المشاركين ب 173 متسابق يمثلون 18 دولة. كل تحية لكل من يتابعنا مباشرة من مضمار الكارتينج في حلبة لوسيل الدولية، ولمن يتابعنا من خلال البث المباشر على قناة اليوتيوب الرسمية. ونذكر هنا بأن صلاة الجمعة ستقام في تمام الساعة 11:45 دقيقة في المصلى الموجود في الحلبة. يستعد بعد قليل أبطال فئة الماكس للانطلاق بعد 3 دقائق في أول السباقات التأهيلية في تمام 11:06 دقائق. سيكون الأبطال على المسار لمدة 7 دقائق لنعرف من سيكون في شبكة الانطلاق أو الستارتنج جريد بترتيب البول بوزيشن. سنتابع وإياكم إذن الانطلاق بعد قليل لهذه الفئة، فئة السينيور ماكس أو فئة الماكس، والتي يمثلها 22 بطل من المغرب، عمان، المملكة العربية السعودية، قطر، فلسطين، الجزائر، العراق، أيضا من لبنان، من تونس، من الإمارات، البحرين، مصر، إيران والأردن. أبطال هذه الفئة أنيس طازي، مناف البلوشي، ليث مؤمنة، وعبد الله خاطر، يانس مارتن، مالك مصطفى. أيضا سيكون هناك سرير دانييل وعلي كريم، تميم حسيبة، عبد الله الطيب، جو أبو شقرة، وسيكون هناك سليمان سارياتي، سيكون أوسكار لامبرت، أيضا طي ميخيا، سيكون علي السباسي، سيكون شامل كزروني، وفيليب دوريس، محمد الطحان، جمال الصوالحي، سبيل الغالي، وفهد الرواحي.
talking about Fahd Al-Rawahi, the Omani Drift King. Yeah. What a character that we man hope is. he's not going to drift today on the track. Well, you never know. He's going to gain time. Well, if he gets the tyres over temperature, then he'll be absolutely fine on that one. But yeah, I mean, again, just once more, just a personification of how the Middle East has become the true tapestry of motorsport in its own right, in the way that you know, there's also been people competing. Of course, the QMMF has their own team in the GT World Challenge powered by AWS. Of course, executive director of the QMMF, Amro Al-Hamad, a very, very good friend of us all. We were having a conversation the other day, and he said, well, I went over to visit the team in the Nürburgring and give my support, and he said, I took some thin layers. I thought it was going to be nice and warm. Well, the Eifel region decides when it sets the weather, and poor Amro was freezing, and he had to go and buy some merchandise. But I mean, obviously, Amro himself, a very, very, you know, during his racing career, he's raced all across the globe, and also is a very, very passionate individual about this event as well. So, qualifying, here we go with 22 senior Rotax drivers, and this is from 14 years and above. Minimum weight limit of the kart and the driver is 160 kilos. And what's more, what we do have is we do have a defending champion, Sanad Al-Hamawi, who will be running the number 300 representing Team Jordan. People such as Theo Kakati, George Nassar have taken the title before, and I fear that this is going to be one of our closest. George Nassar won it in 2023, where we worked together for the first time. That was from the 12th to the 16th of December, and my voice cracked the minute I shouted George Nassar's name as he crossed the line. But then you had the prestigious honour of calling your countryman, Mr. Sanad Al-Hamawi, across the line. But Sanad has been up against it. He's on the back foot, so to speak. He's not. He's had a couple of incidents. He did not attend last night's opening ceremony, mainly due to the fact he needed to rest and recover and keep his focus on the task at hand, which is going to be the racing. We've got Anastasi Manafal Balushi, Leth Mumina, Abdullah Arketer, Yanis Martin, Malik Mustafa makes a return for Team Palestine. And you know, Ali Karim Tamim Hassib is another one we've known for a few years now. Oscar Lambert and Tai Major, two new names. Philippa Dores representing the host nation, Mohammed Al-Thani. It's great to see so many of these drivers, Ahmad, that have come through Mini, Junior, and now we see them in the big class, the pièce de résistance of Rotax. إذا انطلق هذا السباق، سباق سينيور ماكس التأهيلي الأول، وطبعا هذه الفئة التي يحمل فيها اللقب ممثل الأردن سند الحموي، والذي يحمل اليوم الرقم 300 على سيارته. طبعا سند الحموي الذي واجه خلال اليومين الماضيين بعض المشكلات الصحية. طيب الأمنيات بالسلامة لسند الحموي، يعني منعته من المشاركة أيضا ليلة أمس في حفل الافتتاح ليحصل على قسط من الراحة. سند الحموي نتمنى أن نراه اليوم على المضمار. إذا شامل من إيران يتصدر الآن في المركز الأول بعد 4 دقائق من انطلاق هذا السباق التأهيلي. مناف البلوشي من سلطنة عمان في المركز الثاني، مناف البلوشي، وفي المركز الثالث فهد الرواحي يتقدم. إذا فهد الرواحي ليصبح المركز الثاني والثالث لغاية الآن لسلطنة عمان. فهد الرواحي ثالثا، مناف البلوشي ثانيا، وشامل في المركز الأول، محمد آل ثاني في المركز الرابع، فيليبا دورس في المركز الخامس، عبد الله الطيب في المركز السادس. يتقدم إذا لامبرت الآن للمركز الأول، وتميم حسيبة ثانيا،
ليث مؤمنة في المركز الثالث، يتراجع شامل والبلوشي وطي وفهد، إذا تبادل الأدوار. بالحديث عن فئة السينيور ماكس، في العام الماضي كان المركز الأول سند الحموي، المركز الثاني أنيس طازي من المغرب، والمركز الثالث كان لزين الحمصاني من جمهورية مصر. في العام 2023 فئة السينيور كانت صدارتها لجورج نصار من الإمارات، كميل رحالي من الجزائر في المركز الثاني، وبدر السليطي من قطر كان في المركز الثالث. وها نحن اليوم هنا لنشهد أيضا تقدم أنيس طازي الآن في المركز الأول، ليتبع مباشرة في المركز الثاني سند الحموي. أما أنا للجواد أن يدخل السباق يا سند الحموي، ها هو في المركز الثالث، ليث مؤمنة في المركز الأول. إذن تغير سريع في مراكز هذا السباق، فوارق التوقيت ما بين 209 أجزاء من الثانية ما بين أنيس طازي وليث مؤمنة، فوارق بسيطة. نشاهد صاحب السيارة 308 من العراق علي عبد الكريم، إذن السيارة في منطقة البتلين أو في منطقة الصيانة علي كريم. ونشاهد إذن أنيس طازي ما زال يحتفظ بصدارة المركز الأول. علي كريم إذن للأسف خارج السباق الآن. علي كريم يبلغ من العمر 33 عام، وهنا نشاهد الفوارق العمرية حقيقة في فئة السينيور ماكس، فقد يكون الأكبر سنا ب 33 عام وهو علي كريم من العراق، بينما الأصغر سنا يبلغ من العمر 15 سنة وهو تميم حسيبة، تميم الذي يمثل قطر في هذا السباق. مالك مصطفى يتقدم للمركز السادس. أنيس طازي ما زال محتفظا بالصدارة في أول سباقات التأهيل للسينيور ماكس. Yeah, I mean, still, despite the fact he hasn't been feeling 100%, Sanad Al-Hamawi is second. Now that, I mean, the thing is, what we've got to remember about this, folks, is it is a winner-take-all event. What happens in the heats, what happens in the pre-finals is the leading path to the light that you see in the finals, and it is winner-take-all. If you cross that line and you are confirmed as first place, you are that category's Mena Karting champion. And it is a prestigious title when you think about it. I mean, Anastasi for Team Morocco, really doing a great job out there. And again, top 18 with Abdullah Al-Tayeb from Saudi Arabia. That's the second between the top 18 drivers. And there are gaps where we're seeing thousands of a second. So Tamam Hasiba has pulled into pit lane, P6, so he's going to end his session early. And I think it's, Ali Karim for Iraq. I don't think that cart, well, it's either one of two things. Either they didn't get to the session on time or there was a technical drama because that cart was still on the jacks. So, checkered flag is out. Yanis Martin from Team Morocco, P9. And then we've got Merbod Shamli in the 316. 12th, ahead of Manaf Al-Barushi, Fahad Al-Rawahi, 14th. Philippa Doris for Team Qatar. She crosses line P16. Sanad Al-Hamawi does not improve. Does a personal best in the middle sector, but stays P2. Anastazi takes pole in senior road tax with a 48.039. And looking down at the column, Laith Mumina from Saudi Arabia recorded a top speed of 111.1 kilometers an hour. What a close session that was. And really good to see that everyone has been pushing like crazy. Track temperature now, well, air temperature, 34 degrees Celsius. Track temperature, 52. So in comparison with the fact that the last 2 years that the Mena Karting Championship Nations Cup has been held here in Qatar, it was in the middle of December or late December. And we're making that transition
from the Qatari summer, which normally will see temperatures of close to 50 degrees air temperature, and that's Celsius. So you're talking probably the best part of over 115, 120 degrees Fahrenheit. That's what the drivers are experiencing on the circuit. But, well, again, I said juniors was going to be close. Seniors, 18 drivers, closer still. فعلا كانت هذه نتائج السباق التأهيلي الأول لفئة السينيور ماكس انستازي. أولا سند الحموي، ثانيا ليث مؤمنة، ثالثا لامبرت في المركز الرابع، جو أبو شقرة في المركز الخامس، تميم حسيبة سادسا، مالك مصطفى سابعا، وطي ميخيا في المركز الثامن، يانس مارتن في المركز التاسع، وجمال الصوالحي في المركز العاشر. يستمر ترتيب الأبطال 22 طبعا ضمن هذا السباق التأهيلي الأول. وبالحديث عن السباقات التأهيلية، فلا يهم أو لا تهم نتائج السباق التأهيلي ولا حتى هيت 1 ولا حتى السباق ما قبل النهائي البري فاينل، وإنما كلها تقود للسباق النهائي وترتيب الانطلاق للسباق النهائي، حيث هناك يكمن التغيير وهناك تكمن النتيجة وهناك يكمن الفرق. فمهما مهما كانت النتائج التي تسجل الآن، قد تكون النتائج متغيرة بشكل كبير في السباق الأخير. تحياتنا لكل من يتابعنا في البث المباشر عبر قناة اليوتيوب التابعة لحلبة لوسيل. يتابعنا طبعا، تحية لنعمان حسن الذي بدأ بتشجيع الفريق المصري ثم بدأ يتمنى كل التوفيق لكل أبطال المنطقة في بطولة العالم وورد روتاكس ماكس تشالنج القادمة. هذه هي الروح الرياضية. تحية لكل من يتواصل معنا من خلال التعليقات أيضا على هذا البث المباشر. إذن هي دقائق تفصلنا أيضا قبل انطلاق سباق DD2 والDD2 ماسترز، والذي ينطلق في تمام الساعة 11:18 دقيقة. Yes, really good to see the comments coming through on the official YouTube channel for the Losail International Circuit. We are getting prepped and ready for our final qualifying session of the event for these drivers, which will be for DD2 and DD2 Masters, a combined total of 25 drivers. They'll be running the Rotax Max 125cc Evo engine, coupled to a front and rear braking system. Very different application to what we have in terms of the other classes, which are all direct drive. Now, the big difference is it's a 2-speed gearbox, so there is no sprocket, there is no chain connecting the engine to the back axle. It's mated with the gearbox, and this is where we will see speeds in excess possibly of 120 kilometers an hour. And you can hear the engines start to rev. Now, this helps with the temperatures. There is the 407 Momin Ben Amour, who's going to be the first driver to see the green flag and dart out, but gets beaten to the punch. So, Momin Ben Amour, I've got to know over the last couple of years. He's been racing in Germany, in the Rotax Max Challenge Germany, over the last couple of seasons. Was wondering why I wasn't in the commentary box this year, and I said, well, not down to me, it was down to the organisers. But great to see you all getting involved in the YouTube chat on the official Losail International Circuit YouTube channel. Please send in your comments. Tell us who you are supporting and who you're cheering on, whether it's driver, whether it's nation. You tell us, we'll give you a shout out. إذن هذه تحية أيضا لأيمن الباني الذي يتواصل معنا من خلال التعليقات على قناة اليوتيوب الرسمية. ومع 6 دقائق متبقية على السباق التأهيلي للDD2 والDD2 ماسترز، طبعا أول السباقات التأهيلية لهذه الفئة. نتابع وإياكم في منطقة البتلين. هناك 17 متسابق، وعلى المسار هناك 7 متسابقين. 52 درجة مئوية هي درجة حرارة المسار، 34 درجة مئوية هي درجة حرارة الأجواء هنا في حلبة لوسيل الدولية. طبعا يعني مع الDD2 والDD2 ماسترز
هذا السباق الذي يجمع هاتين الفئتين ب 24 متسابق. There's one person. Now, we talk about, you know, we all have our own style of how we look and how we dress. Well, I have to give a shout out to my good friend, Mr. Kayashar Khalili, who has the perfect hairstyle. And I said to him, when we did the kart raffle draw, your hair hasn't changed one single strand of hair. And we both laughed about it. But he has, you know, like, a really, really good, strong hairstyle, and it's just like, I don't know how he keeps it that way. I need to find out some tips from him, but he's now in DD2 this year, and we're seeing we've got some now there's an interesting thing. Now, Hamza Hashisho for the host nation this weekend marks exactly a year since he started karting. His dad, absolutely wonderful person, has been, I think he's come up to me, he's come up to you, and he said, you know, this is like Hamza's first like, real big competition in representing Team Qatar. And he's been fastest in all sessions. Good to see that we've got, now, there's one man, and we talked about someone having dramas, Sanad Al-Hamawi, Jad Alawar, who is doing DD2 Masters, R390 Sprint, and Endurance. In one hand, actually. And with one hand. Yeah. He actually had an injury. He was testing here 10 days ago or so and had a big off. He was thrown from the kart, and I have to... And our good friends, Mansour, who's part of the team here, I said to him, well, I've given him a nickname. The lunatic from Lebanon, and that's the thing about us commentators from the UK and Northern Ireland. When we think of a nickname, it kind of sticks. But you know, he's doing exactly what we've seen the Najim brothers do, Christopher and Matthias. They've done DD2, and then they've done R390 Sprint Endurance. And I was speaking to Christopher earlier, and he yesterday, and he said, well, it's a little bit easier in arrive and drive. You don't have to set up the cart as much, which is a good thing. But Edwin Kreiser makes his return to the Mena Karting Championship Nations Cup. Now, he's previously been on the podium. That was, funny enough, when I made my maiden Mena appearance as the English commentator, and that was back on the 20th of November at the Muscat Speedway, the Sultanate of Oman, a place in Mena which we both have come to know and love as well. And wonderful gesture by the team yesterday evening with giving the president of the QMMF, Mr. Al-Manai, that wonderful gesture with the Team Omani T-shirt as well. فعلا هذه تحية للفريق العماني والذي قدم ليلة أمس هدية تذكارية باسم الفريق العماني، وهي تيشيرت الخاصة بالفريق. كنا نتحدث قبل قليل عن المتسابق اللبناني جاد الأعور، أطيب الأمنيات له بالسلامة، والذي ينافس حقيقة اليوم مع إصابة في اليد اليسرى، إصابة قد تكون يعني تمنعه من تحقيق الأداء الرائع الذي اعتدنا أن نراه من جاد الأعور. بالمناسبة لبنان هي أكثر الدول التي حققت كأس الأمم في البطولة. أطيب الأمنيات لكل المتسابقين أيضا في هذا العام. نتابع وإياكم إذن سباق DD2 DD2 ماسترز، هذا السباق التأهيلي الأول. دقيقة و10 ثواني تفصلنا عن نهاية هذا السباق. حمل لقب DD2 في العام الماضي كريستوفر جيم، فيما كان بطل DD2 ماسترز سفيان الصالحي
من الجزائر. وإياكم نتابع لحظات تفصلنا قبل الوصول إلى خط النهاية. ما زالت الراية الخضراء ترفرف في المسار، ما زال التحدي مستمرا. إذا إدوين في المركز الأول، إدوين خنيصر من لبنان، طه حسيبة من قطر في المركز الثاني، فيصل اليافعي في المركز الثالث، غالي الفشتالي في المركز الرابع، خامسا سهيل ختال، وسادسا ريان العماراتي، ومؤمن عمر في المركز السابع. Right, we're coming down to the final 20 seconds of the session. Edwin Knaser from Lebanon has pitted. Taha Hasiba is only 3/1000 behind. Faisal Al-Yafai has been close to being on the top step of the podium in Masters. This year, could it be the time that he breaks that run of second or third places? He's the quickest. Top three covered by 35 thousandths of a second on the timing tower. Red is DD2 on your screens at home. Blue is DD2 Masters. Ren Lamati from Morocco, P6. Sofiane Salhi, last year's winner for Team Algeria in DD2 Masters. He is P10, second in the class. Hamza Hashisho comes across the line, P8 overall, and that is going to put him P7 in DD2. Marwan Nadim, who's still looking to get a DD2 Masters title in Mena, he comes across the line P15 overall. So, well, he actually pitted before the end of the session. But Edwin Knaser from Lebanon, overall quickest. And, well, what would you think about that? 35 thousandths off him. Faisal Al-Yafai from the host nation Team Qatar takes P3 overall and pole in DD2 Masters. And looking at the top speeds here on what we can see, I see the magic number. Kashayar Khalili, 120 kilometers an hour. That is 75 mph. إذا 120 كيلومتر كانت أعلى سرعة مسجلة في هذا السباق، سجلها خشاير خليلي من إيران، بينما كان إدوين خنيصر هو الأسرع ليصل في المركز الأول. يتبع مباشرة طه حسيبة، وفي المركز الثالث فيصل اليافعي من قطر. طبعا هنا الجدير بالذكر أن فيصل اليافعي كان في المركز الثاني في بطولة العام الماضي على DD2 ماسترز، فيما كان في المركز الثالث في العام 2023، وكذلك في العام 2022 كان أيضا في المركز الثالث. إذن ها هو السباق وصل إلى نهايته، سباق DD2 والDD2 ماسترز، السباق التأهيلي الأول. هنا نود أن نذكر بأن صلاة الجمعة ستقام في تمام الساعة 11:45، بينما سيكون هناك استراحة في تمام الساعة 11:10. So, Alex, this is just to remind everyone that Friday prayer will be held at 11:45 yes. at the prayer room here in Lusail karting track. Yeah. So before we round off, as our DD2 and DD2 Masters drivers now go through into the Way Bridge, let's run you down the DD2 and DD2 Masters finishing order in time qualifying. Obviously, all results called by myself and Ahmad here in the commentary position are provisional pending any sporting and technical checks. Edwin Knaser takes DD2 pole position ahead of Taha Hasiba by 3/1000ths of a second, and then 32 thousandths back in third place and taking DD2 Masters pole. Faisal Al-Yafai from the host nation, Ghali El-Fechtali from Team Morocco, and Suhil Khatal rounds out the top five overall, covered by less than 0.2 of a second. Ren Lamarti, Momen Ben Amour, Hamza Hashisho, Nasser Al-Thani, and the defending Mena DD2 Masters champion, Algeria's Sofiane Salhi, rounds out the top 10, covered by half a second. Musad Al-Bassam, Khalid Al-Mufta, Nadir Kabaj, Hassan Soufrakis, Marwan Nadim, Jad Alawar, Sami Al-Sad, Salim Abdulatif, who is one of a handful of drivers that have attended and participated in all 6 editions of Mena so far. He said to me at the opening ceremony, it's number 6. Salim is a great character and it's wonderful to have him with us. Fahad Al-Madid, Kayashar Khalili, Gorosh Ganimati,
Mohammed Al Marrouz, Ala Habash, and Mohammed Salih round out your 24 runners and riders in DD2 and DD2 Let me Masters tell you qualifying. this small thing about Ala Habash. He's the only competitor in Jordan on the Masters category. Really? Yeah. So he competes alone in Jordan on this category, and he always looking for a competitor. So I think he came here just to compete and feel the competition. We wish all the luck to Ala Habash. Looking forward, maybe he will have more international competitions in the coming days. أطيب التوفيق لعلاء حبش من الأردن، وإن شاء الله يعني بنشوف لك مشاركات دولية وخارجية بشكل مستمر. Well, thank you so much for joining us for the coverage so far here on the Lusail International Circuit. We will be back just before 12:35 local time as we really kickstart the racing action here at the 2025 Mena Karting Championship Nations Cup. You've been in the company of Alex Goldschmidt and Ahmad Damus. We'll see you then.
Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome back to continuing coverage of the 2025 Mena Karting Championship Nations Cup. You join Alex Goldschmidt and Ahmad Damouz, your English and Arabian commentators, live at the Lusail International Circuit. We've already had time qualifying completed as we are getting set and ready for our first batch of heats. And as you rightly said before we went on air, Ahmad, 54 degrees track temperature. It has climbed 3 over the course of the morning as now we hit the afternoon and high sun. فعلا 54 درجة مئوية هي درجة حرارة المسار الآن، وما يرفع درجات الحرارة هو هذا الحماس الذي نراه على الحلبة ومنذ اللحظات الأولى ومنذ السباقات التأهيلية الأولى. نحن على موعد الآن، وخلال دقيقة واحدة أو أقل ينطلق أبطال المايكروماكس في أول السباقات هيت 1، والذي يجمع كل من طارق الصوفي، ذياب هارون، ايدن نعويش، واحمد المدكى، عصام قاسم، منصور العريان، اسحاق الحوتي، عبد العزيز الصراف، سام النشاشيبي، اليكس مغبغب، وليندا حنيني. سيلتقي هؤلاء الابطال على فئة المايكروماكس خلال اقل من دقيقة، نصف دقيقة تفصلنا عن انطلاقة الابطال. وها نحن نرى الراية الخضراء تستعد للتلويح ويبدأ الآن السباق. نسمع أصوات المحركات تستعد لتنطلق في أول السباقات ضمن بطولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للكارتينج. So 9 laps of the circuit here at the Lusail International Karting Circuit. Green flag waves at the end of the dummy grid as the drivers are released, and more to the point, it is going to be the case of there were some decisions post-qualifying. Now, what that means is there was a final classification. So, karts 2, 10 and 12, they all had their best lap time invalidated by steward's decision, which means that it should be Isaac El Aouti, Alex Mogabgab, Aiden Wedge, Abdulaziz Al-Saraf, Linda Hanini, Tariq Sufi. That'll be your top 6. Essa Kasim, Sam Nashashibi, Mansour Al-Erian, Dehab Haroun, and Ahmed Al-Mudaka, rounding out your 11-strong grid. Now, for those wondering, we are using an official app called Sportity, which gives us stewards' decisions as well as confirmed final classifications. So, as tradition, in Rotax racing circles, it is going to be side by side, and it is going to be pole position on the left-hand side. Isaac El Houti and Alex Mogabgab will get us underway. Will we go green first time of asking? I haven't seen the green flag being indicated, but is that the case? We might know. Full start has been called, so the drivers will go around for another formation lap. So the track temperatures are really, really giving, I think, not just the drivers, but also the mechanics a little bit of a headache, because you've got to make that ultimate compromise on the setup, Ahmad. I mean, very much when, if you know drifting circles in the Middle East, you know the man to my right-hand side is one of those big voices. But, of course, tyre degradation in multiple disciplines, including drifting, is so crucial. Tyre pressure, setup of the kart itself, of course, there's not so much that you can play with, unlike, say, with a Nissan Silvia S13, for instance. But the process is still there, isn't it? Yes, I do agree. It's the same. هنا نرى الراية الصفراء عادت للتلويح. إذن هناك لفة أخرى قبل الانطلاق لمتسابقي فئة المايكروماكس، والذين نراهم الآن جنبا إلى جنب حسب تقاليد وتعليمات هذه البطولة، مع الراية الصفراء التي ما زالت تلوح في الميدان، والتي لم تأذن لهم برفع السرعات والانطلاق بشكل كامل على المسار. إذن ها نحن نشاهد الحوتي، أليكس مغبغب، ايدن عويش، عبد العزيز الصراف، ليندا حنيني، طارق الصوفي، عيسى قاسم، وإشارة الانطلاق الآن والراية الخضراء، وينطلق المتسابقين 11 متسابقي فئة المايكروماكس على المسار في أول السباقات.
So we're under green flag under the second time of asking. Isaac El Houthi has initially got the jump on the field as they head down in towards turn number 6 down the back. Straight away they go for the first time heading into turn number 7. So it's Alex Mugabgab that is actually ahead of Isaac El Houthi. Aiden Waich rounds out the top 3. Abdulaziz Al Saraf now in 4th. Tariq Soufi, aka Turbo Tariq, from the host nation Qatar, now moves up into P5. Linda Hanini from Tunisia. She's dropped behind Palestine Sam Nashashibi and is now down in 7th, ahead of Thayab Haroun, the younger brother of Faris Haroun. Now up 2 places ahead of Essa Kasim, Mansour El Arian and Ahmed Al Mudaka that rounds out the field. But there is a little bit of a battle brewing a little bit further back. And more to the point, well, that just goes to show it is between Abdulaziz Al Saraf, who I think has overtaken the number 11 of Morocco's Aiden Waich, which is the case. And as they pass the opening sector timing beam at the conclusion of turn 6, well, Mohagab has got a lead, but Isaac El Houthi has just gone purple in the opening sector. إذا نشاهد أليكس مغبغب يقود الأبطال في المركز الأول، يتبع مباشرة إسحاق الحوثي من المغرب وعبد العزيز الصراف والذي تجاوز قبل قليل المغربي عويش ليتقدم للمركز الثالث، فيما بقي عويش رابعا وطارق الصوفي في المركز الخامس، ليندا حنيني في المركز السادس، سام النشاشيبي في المركز السابع، ذياب هارون يتبع مباشرة في المركز الثامن، عيسى قاسم تاسعا ومنصور العريان في المركز العاشر، أحمد المدكر في المركز الحادي عشر. نتابع المتسابقين وهو أليكس يسجل اللون الأرجواني في المقطع الثاني مسجلا أسرع توقيت في اللفة الثانية، وما زالت المنافسة مستمرة. 53 ثانية و655 جزء من الثانية لأليكس مغبغب في هذه اللفة، فيما كان الأسرع هو إسحاق الحوثي 53 ثانية و390 جزء من الثانية في ذات اللفة. Fastest lap of the race so far, Isaac El Houthi, 53.390, the youngster from Morocco, now chasing down Alex Mugabgab from Lebanon as they go down the hill through turn 1 into the sweeper here at 2, and then it's the short shoot uphill into the right-hander at 3. Abdulaziz Al Salah from Kuwait is also closing them down. The youngster in the number 6 has gone purple in the middle sector. El Houthi really has got that opening sector hooked up, and he's right with Mugabgab. There is about a cart length between the pair. Make that half a cart length as they go through into turn number 8, and El Houthi right on the back bumper of the Lebanese driver in front of him. So there could be a possible opportunity as we're on lap 4 out of 9, 6 to go, including this one. They're coming through the twisty stuff, and now out of turn number 17. Can Isaac El Houthi, the number 4 from Team Morocco, get the slingshot, get the slipstream over the crest, down the hill into the sweeper at turn number 1, and Mugabgab resists for the meantime. إذا ما زال أليكس مغبغب في قيادة هذه المسيرة، يتقدم في المركز الأول بفارق توقيت 117 جزء من الثانية، يتبع مباشرة إسحاق الحوثي. نراهم سوية، وكان إسحاق يحاول أن يستغل أي فرصة ليتجاوز عن أليكس مغبغب ويتقدم إلى الصدارة في المركز الأول. نشاهد منصور العريان من مصر أيضا يتبع مباشرة المنافس خلفه مباشرة. أليكس وإسحاق الآن يتصدران منافسة هذا السباق، وها هو يقترب أكثر وأكثر. 137 جزء من الثانية يبتعد بها إسحاق الحوثي عن أليكس مغبغب الذي سجل أسرع توقيت في المقطع الأول من اللفة الماضية، فيما كانت اللفة الأخيرة الأسرع مسجلة لإسحاق الحوثي الذي تقدم للمركز الأول. إذن الآن حامل الرقم 4 إسحاق الحوثي ممثل المغرب يقود هذا السباق، وخلفه مباشرة أليكس مغبغب. Yes, so Isaac El Houthi for Team Morocco leads the way. We still have this and a few more laps to go until we hit the checkered flag. Abdulaziz Al Saraf from Kuwait is really trying to put the pressure on Lebanon's Alex Mugabgab for the battle for P2.
The top three covered by just under 9/10 of a second. Aiden Waich from Morocco in the number 11 cart rounds out the top four. Tarek Soufi, a further 3.7 seconds back in P5. Linda Hanini, in the meantime, the young lady driver from Tunisia, has got back past Sam Nashashibi from Team Palestine in the number 7 car. Thayab Haroun is trying to close in on the number 7 for that 7th place. But meantime, Isaac Alaouti, the young driver who's been raced. Oh, we've had a slight incident here. That is between Thayab Haroun in the number 10 and Essa Kasim in the number 2 from Team Oman. So that has caused a disaster for the pair of them, unfortunately, and they will drop down right to the bottom of the order. A real shame for Haroun and Kasim at that point. إذا شاهدنا تصادم بين ذياب هارون وعيسى قاسم وتراجعهم ووقوفهم عن السباق. نرى الإشارة باللون الأحمر مع حرف الأس تعني ستوب. إذا ذياب هارون وعيسى قاسم، فيما زال إسحاق الحوتي يحتل الصدارة. أليكس مغبغب في المركز الثاني ويتبعهم مباشرة البطل الكويتي عبد العزيز الصراف الذي يأبى إلا أن يكون ضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على البوديوم. أيضا عويش في المركز الرابع، وليندا حنيني تكمل قائمة الخمسة الأوائل. يكون طارق الصوفي سادسا 19 ثانية و292 جزء من الثانية. أسرع توقيت سجل في المقطع الأول لإسحاق الحوتي من اللفة الماضية 53 ثانية و168 جزء من الثانية مسجلة لإسحاق الحوتي في اللفة الماضية، والمنافسة بأجزاء من الثواني على المركز الأول. So 2 laps to go, including this one. Isaac Al-Houti now leads by over 8/10 of a second ahead of Alex Mugabgab. Abdulaziz Al-Saraf still holding on to that 3rd position, a further 5.5 of a second back. And we now will go on to what will be 1 lap remaining very shortly. Last lap is underway. Isaac El-Houti, le pilote marocain, à tête de la course ici en Qatar. Great job by the youngster. I knew he was going to be one of these drivers that was going to showcase his hand, and he is 1.1 seconds up the road, and we haven't got long of this race left remaining. But Isaac El-Houti looking to draw first blood here in the state of Qatar. He's done a great performance, kept Mugabgab under pressure in the early laps. But now Abdulaziz Al-Saraf is closing in on the number 8 for Lebanon for that 2nd place. However, let's concentrate on our race leader, and it's the first victory for Team Morocco this weekend. Félicitations, Isaac El-Houti qui gagne ici en première course ce week-end en Qatar. إذا إسحاق الحوتي يسجل أول انتصار في هذا السباق ليحتل المركز الأول أمام أليكس مغبغب الذي قاد السباق للفات الأولى، ولكن العبرة في الخواتيم يا أليكس، وهو إسحاق الحوتي يسجل المركز الأول. عبد العزيز الصراف كما تحدثنا يضمن لنفسه مركزا بين المراكز الثلاث الأولى. ايدن عويش رابعا، وفي المركز الخامس ليندا حنيني، في المركز السادس طارق الصوفي ومنصور العريان سابعا، احمد مدكة ثامنا، وفي المركز التاسع كان سام النشاشيبي من فلسطين. إذا ها هو الفوز الذي سجله إسحاق الحوتي، وفعلا بفارق توقيت ثانية و602 جزء من الثانية يسبق بها أليكس مغبغب. So Isaac El-Houti wins the first Micromax Heat of the weekend in the number 4 representing Team Morocco. Remember last year, folks, the Nations Cup won by Lebanon by just 7 points. Of course, this year, the unpredictability factor comes back into play again. Alex Mugabgab and Abdulaziz Al-Saraf for Lebanon and Kuwait round up your top 3. Aiden Waich from Morocco means 2 pilots in the top 4 for the team. Linda Hanini, Tarek Soufi, Mansour El Erian, and Ahmed Al Mudaka round out your top 8 finishers. And also, unfortunately, Sam Nashashibi from Team Palestine pitted with 1 lap to go. Of course, a couple of laps before the end of the race, we found that Thayab Haroun and Essa Kasim from the UAE and Team Oman would retire due to an unfortunate collision between the pair. But what a race there to start things off here with a bang in the 2025 Mena Karting Championship
Nations Cup. إذا كانت هذه هي البداية الحماسية وكانت هذه البداية القوية، ونشاهد هنا الاستعدادات على الشاشة. نشاهد هنا الميني ماكس يستعدون قبيل الانطلاق لهذا السباق الذي يشكل ثاني سباقات هذه البطولة، هيت 1 للميني ماكس، والتي تنطلق في تمام 12:50 دقيقة. إذا ها هم الأبطال. شاهدنا قبل قليل على الشاشة عاتقة عاصف وهي تستعد وترتدي القفازات، وكانت ترتدي الخوذة، وها نحن نشاهد الصلوات والدعوات قبيل الانطلاق. نسأل الله التوفيق والسلامة للجميع. الحماس في أعلى درجاته، نشاهد في عيون الأبطال حتى من خلف هذه الأقنعة على الخوذة. So from Micromax Heat 1, we go to Minimax Heat number 1. And it's not about the size of the field, it's about the quality of the field. As we've always seen over the last 3 years, you and I, Ahmad, that we have some really good competitors in this class that have moved up from Micro last year. Some new names, some familiar faces, as now we're going to get underway with our first heat for Minimax. فعلا ها نحن أمام 10 جولات سيقدمها أبطال الميني ماكس، وها هم أبطال المايكرو ماكس في الأعوام الماضية وقد تقدموا للميني ماكس. نشاهد من بينهم نهيل الجاهودي، كان ثالثا في العام الماضي على المايكرو ماكس. عاتقة عاصف كانت في المركز الثاني في العام الماضي أيضا في فئة الميني ماكس. في هذه البطولة وفي هذا السباق هناك 9 أبطال يتنافسون من قطر، السعودية، البحرين، المغرب، الجزائر، لبنان، سوريا، تونس والإمارات. نتابع إذن بعد قليل هؤلاء الأبطال على المسار. Yes, so the qualifying results after this morning's action. Atika Mir for the UAE starts from pole position. Alongside her is Nahil El Gahoudi, who 2 years ago became the Micromax Mena Karting champion for that year. Tamam Mustafa from Saudi Arabia and Tony Abu Jaldir from Lebanon round out your second row. Ahmed Al Khalifa and Ryan Duterte from Bahrain and Tunisia round out row 3. Saif Al Obedi, Majid Hamadeh and Liam Landy from Qatar, Syria and Algeria round out your 9-strong starting grid. This is going to be a 10-lap heat. So for all the heats, it's 9 laps for micro, 10 for mini, all other classes 11 laps in total. إذن سنشاهد الأبطال في 10 لفات قادمة على شبكة البداية. تقف عاتكة عاصف وإلى جانبها نهيل الجاهودي، ثم تميم مصطفى وإلى جانبه طوني أبو جودة، أحمد الخليفة وإلى جانبه ريان، ومن خلفه سيف العبيدلي وإلى جانبه مجد حمادة، ومن ثم ليام لاندي. وها هي البداية وها هو الانطلاق. So we are seeing a little, it looks like it's a false start that's been called. I haven't seen the green flag on the live timing, to be completely honest with you. So at this moment in time, it may be the case we might be going around for another formation lap. If race director Mark Horsley and his crew are not happy with the formation, they have to be in the tram lines. It is a false start, as we can see by the slow board. So it will be down to Atika Mir and Nahil El Gahoudi, who will bring us to green very, very shortly. إذن ما زالت الراية الصفراء ترفرف على هذا المسار، ولما ينطلق الأبطال، مع أننا كنا قبل قليل في انطلاقة كاملة شاهدنا من خلالها لوحة تخفيف السرعة. يعود إذن الأبطال للترتيب على المسار قبيل رفع الراية الخضراء مجددا ومرة أخرى ليندفع الأبطال بأقصى السرعة ويستكملوا اللفات 10 القادمة، والتي ستؤكد من سيكون صاحب المركز الأول في أول سباقات الميني. So we get on the green flag for 10 laps of racing, and Atika Mir takes the initial advantage as they make their way through the twisty part of the opening sector, now out of turn number 6.
So Atika Mir leads the way, followed by Nahil El Gahoudi, Tony Abu Jawdeh from Lebanon. Then we've got Tamim Mustafa and Ahmed Al Khalifa from Saudi Arabia and Bahrain rounding out the top 5 as they come through towards the final sector out of turn number 13. And then into the tight left-hander at 14, open up the steering, accelerate through the corner, through 16, and now 17. And this is when the drivers are going to be at full throttle. And you can see Atika Mir leaning to the left-hand side. What she's doing is balancing the weight distribution on the car to get the maximum traction through that corner. فعلا نشاهد هذا الميلان على المنعطفات والذي تؤديها عاتقة عاصف، وهذا يساعدها في التحكم. كما نشاهد أيضا في سباقات الدراجات هذا الميلان على المنعطفات للتعامل مع المنعطفات بسرعة، المحافظة على الثبات، كسب الوقت وعدم الخروج خارج مسار السباق. إذن عاتكة ما زالت تقود هذا السباق، فوارق التوقيت بسيطة بين المتسابقين. نتحدث عن ثانيتين تقريبا تجمع أبطال المراكز الخمسة الأولى. عاتكة في المركز الأول، نهيل ثانيا، طوني ثالثا، تميم مصطفى رابعا، ريان في المركز الخامس. ما زلنا في أول اللفات وما زال أمام المتسابقين 9 لفات حتى خط النهاية. So after the opening 2 laps, Atika Mir has now got a half-second advantage over Nahil El Gahoudi. Atika Mir is the only female driver from the UAE or the GCC in general that has won a UAE Rotax Max Challenge round quite recently at Al Ain Raceway, and also at the Rotax Max Challenge International Trophy at all places, the location of the 24 Hours of the Le Mans Karting International Circuit. She's the only driver to have made that bit of history in a one-off event and a respective championship powered by Rotax. And she's been in the hunt since we came to Qatar, and she joined Team UAE as a Micromax driver. I think this is the perfect opportunity for her time to shine and get on that top step finally at the end of the weekend. But when you've got someone as competitive as Morocco's Nahil El Gahoudi, who has been on the podium twice as a race winner and P3 in the last 2 years, it could be a very interesting factor. Now, the big thing is, folks, at the moment, the heats are to build that foundation, to get the understanding of the circuit in these hot conditions. And you can just see how confident, how calm Atika Mir is at the moment. Same with Nahil El Gahoudi. They just have to manage the whole situation. When we have the final heats of the weekend today, they're going to find it a little bit easier because we're going to have cooler track temperatures, cooler air temperatures. And when you think about it, folks, when you have race suit, racing boots, race gloves on, and a helmet which is thoroughly padded and everything meets CIK FIA homologation, these drivers are very, very much cooking. They're perspiring like nobody's business. And that's why you'll see everyone mopping their brow with a towel the minute they get that race helmet off. فعلا إذا عاتقة عاصف التي تقود هذا السباق الآن في المركز الأول بدأت بكتابة التاريخ مبكرا كبطلة مستقبلية، وهذا يعد واحد من أهداف هذه البطولة التي تكتشف المواهب. شاهدنا عاتقة أيضا في العام الماضي عندما كانت تنافس على فئة الميني ماكس، كانت تقدم في المايكرو ماكس كانت تقدم أداء عاليا، أداء جميلا، وكانت المنافسة بينها وبين نهيل الجاهودي والتي تابعناها ونستذكرها على البوديوم. كانت المنافسة قوية، وها هي تعود وتتكرر اليوم في فئة الميني ماكس. درجات حرارة مرتفعة حقيقة، أكثر من 54 درجة مئوية تسجل الآن على المسار، وحوالي 35 درجة مئوية الآن درجة حرارة الأجواء. يضاف لها طبعا نتحدث عن بدلة السباق، عن الخوذة، نتحدث عن حرارة المحرك، ولا سيما حرارة المنافسة وحرارة الحماس والتحدي. هنا نشاهد المتسابقين وقد بدأوا يتعاملون بمهارة مع مسار هذا العام، هذا المسار الجديد المختلف عن مسار العام الماضي، وعلى ذات المضمار هنا في حلبة لوسيل الدولية. إذن كان هناك يومين من التدريبات الحرة، وأيضا كانت هناك السباقات التأهيلية صباح اليوم، والآن في السباقات الفعلية نشاهدهم هنا، وقد بدأ التحدي يظهر في عيونهم جليا، طمعا في الوقوف على البوديوم مرة أخرى
أو للمرة الأولى في حالة البعض الآخر. عاتقة في المركز الأول تنهي 6 لفات، فارق توقيت أكثر من ثانيتين بينها وبين نهيل الجهودي في المركز الثاني. إذا عاتقة تبتعد محلقة لتحتفظ بالمركز الأول بأمان. تميم مصطفى يتقدم الآن للمركز الثالث فيما تراجع طوني أبو جودة للمركز الخامس، وما زال ريان محتفظ في المركز الرابع. Yes, so we are rapidly coming to, we're more than halfway through this race. Fastest lap of the race, I think, so far has been set by Atika Mir. Her last lap was a 50.9. Nahil El Gahudi, who's now nearly 2.6, maybe make that a little bit further. New fastest lap by Atika Mir, 50.897, and she's just gone a schlack load quicker than Nahil El Gahudi, 51.240. Gap now stretches to around the 2.6 second mark. Tamim Mustafa and Ryan Duterte round out your top 4. And Mustafa is under pressure for that 3rd place by the Tunisian. Tony Abu Jalde from Lebanon now rounds out your top 5. Maj Hamadeh has dropped down to the bottom of the timesheets in the 106 car. I mean, when you think about, like, there's been a couple of drivers that we've seen, like Badr Al-Suleti, who's running F4 this year, Christopher El Fagali ran in the Spanish F4 Championship, and then got a late-minute call-up to go into Euro Cup 3, which are 2 very, very competitive single-seater championships. So we are seeing that talents from the Middle East are being recognised and being put into international competitions. And this is why this platform was created. As now we're on to our penultimate lap of the race, and Atika Mir has nearly a 3-second advantage over Nahil El Gahudi. Tamim Mustafa still battling away with Ryan Duterte for that 3rd place, and they're covered by 3/10. Well, as discussed earlier, Alex, we were talking about, it's all about the final heat. It's all about the final heat. Let's talk about the final heat and how it can change the results. Talking about Nahil and Atika Almer, Nahil was the first in the Micromax in 2023, and Atika the second. 2024, Atika second and Nahil third. Do you think it's going to go like this and Nahil will claim the first place this year, or Atika will keep to be in front of Nahil? I honestly think it's going to be close, because the thing is, at this point with the heat stages, it's about gathering points. The total accumulation of points in the 3 qualifying heats will then determine your place in the pre-final, and then the results of the pre-final determines your place in the grid on the final. I would not be at all surprised if we don't have, well, I will be surprised if we don't have an Atik Amir and Nahil El Gahudi front row. But if you look at people like Tamim Mustafa, who has improved year on year, and when you think about it, hasn't, from the records that we both have, which I managed to collate a couple of weeks before coming here, I thought, right, make sure we got all the correct information to hand. Tamim Mustafa, I am having a look now, and I cannot see whether Tamim Mustafa did get a podium as a Micromax driver back when Qatar first hosted Mena back in 2023. فعلا تطور ملحوظ لتميم مصطفى. تميم كان قد حقق المركز الثالث في فئة الجونيور في عام 2023، وهي كانت النسخة الأولى المستضافة هنا في قطر. ها هو تميم في المركز الثالث ينهي هذا السباق أمام مباشرة نهيل الجهودي وعاتقة في المركز الأول، فيما أنهى ريان في المركز الرابع، طوني أبو جودة خامسا، أحمد الخليفة في المركز السادس، سيف العبيدلي أنهى في المركز السابع، مجد حمادة في المركز الثامن، وليام في المركز التاسع. أطيب الأمنيات للجميع بالسلامة والتوفيق. كان هذا هو سباق الميني ماكس. So, Atik Amir takes the first race victory of the weekend in Minimax. And with regards to it, Nahil El Gahudi, Tamim Mustafa rounds out your top 3. Ryan Duterte rounds out 4th for Tunisia. Tony Abu Jalde from Lebanon in 5th ahead of Ahmed Al Khalifa. Saif Al Obedli from Team Qatar and Maj Hamadeh for Syria. And Liam Landy for Team Algeria rounds out your finishing order. Everyone
completing the 10 laps. And you can see the eager eyes of Atik Amir as we have a quick look back at the replay of this 10-lap race. You can see some drivers using very, very different tactics to get themselves centered and into the zone. Some drivers have a ritual, a process some will step in the kart from the right-hand side and put the left foot down first. Others will go from the left-hand side and put the right foot down first. But a great run by Atik Amir. She got, we did have our second full start of the meeting, but the main thing is overseeing proceedings. Our official race director, Mark Horsley, is keeping a keen eye along with his team in race control, which includes Frank Vassi, our clerk of the course. And they thought they were green flag racing, but we did get things back underway. And Atik Amir she did exactly what she needed to do. Start from lights out on pole position and take the checkered flag first. And that is what is crucial. It's about accumulating points over the course of the meeting. إذا نشاهد الآن على الشاشة لقطات الإعادة لسباق الميني ماكس، هذا السباق الذي تصدرته عاتكة المر والتي قدمت من خلاله أداء عالي جدا. تعاملت بذكاء مع المنعطفات، تعاملت بمهارة مع المنافسة التي قدمها نهيل الجهودي خلفها مباشرة. منذ اللحظات الأولى كانت تظهر الحماس والتحدي. نهيل كان ثانيا، تميم مصطفى كان في المركز الثالث، وها نحن ما زلنا نشاهد إعادة هذا السباق على الشاشة. بعد قليل سينطلق سباق الجونيور ماكس الأول، هيت 1 جونيور ماكس، والذي ينطلق في تمام الساعة 1:05، أي نحن على بعد لحظات من أن نرى الراية الخضراء ترفرف. هذا السباق الذي يقدم 22 متسابق يمثلون كل من الجزائر، الإمارات، يمثلون كل من الجزائر، الإمارات، فلسطين، المغرب، قطر، الأردن، عمان، المملكة العربية السعودية، تونس، لبنان، البحرين، قطر، وأيضا سوريا ومصر وإيران. 22 متسابق على خط البداية بانتظار أن يروا الراية الخضراء ترفرف. So, Junior Rotax primed and ready for their 11-lap adventure into the unknown. And also with the fact of the track temperatures continuing to climb here at the Lusail International Karting Circuit. Great to see so many of you in the YouTube chat. Over 110 watching concurrently. A lot of love for Morocco, a lot of love for Lebanon in the chat as well. So good to have you all along with us. We have 22 drivers about to go into battle for 11 laps. This is going to be a very, very close quarter affair. And we found Junior Road Tax last year very, very exciting. I'm not going to expect anything else but great racing from these young drivers aged between 12 to 15 years of age. فعلا ننتظر أن نرى أداء مميز من أبطال الجونيور ماكس. هؤلاء الأبطال في مقتبل العمر، يبلغ الأصغر منهم 12 عام فيما يبلغ الأكبر 15 عام، ولكن يحملون الكثير من التحدي والكثير من المهارة. وها هو الوقت لإظهار هذه المهارات هنا على مضمار الكارتينج في حلبة لوسيل، وضمن أول سباقات الجونيور ماكس في بطولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للكارتينج. رفرفت الراية الخضراء ونحن نراهم يتقدمون نحو المسار. إذن راية صفراء نشاهدها ترفرف مرة أخرى. Yellow flag again. Yes, well, they're only just coming out of pit road, coming out of the exit of turn number 1. So your starting grid will be Roslan Silia, sider for Algeria. Fares Horu now moves up to junior this year. Behind them, they've got the defending Mena Nations Cup champion from 2024, Nathan Kappen, representing the UAE. Riyad Yusfi will be alongside on road 2. Adam Awan and Shonad Kulimal for Oman and Palestine. Abdulazak Al-Qureshi and Sasha Rolle ran out row 4. Completing the top 10 will be Mehdi Hanini and Omar Khalil from Tunisia and Egypt. Ila Haddad, Ayman Maki, Rashid Halal, Miko Ariz, Nimil Al-Qatani, George Haddad, Ali Al-Sharshani, Sami Landi, Abdullah Al-Malki, Alexander Ismirian, Ryan Albani and Kurush Barji round out your 22 strong grid.
So they are going to take them around for another formation lap just to be on the safe side. And of course, it will be down to 207 and the 218 to bring us into the tram lines at pretty much crawling pace. Now, there has been a pit lane speed limit enforced, which is 20 kilometers an hour. And we have already had, in free practice, a couple of times where drivers have gone over said speed limit, which was explained by race director Mark Horsley in the briefing before the practice, but then also before today's racing. And the main thing is, folks, we know that motorsport is dangerous, but safety is the big priority here during this event. فعلا السلامة دائما هي الغنيمة، وهذا هو شعار الاتحاد الدولي للسيارات، أن تكون الطرق دائما آمنة. هنا يصنع الأبطال، في الحلبات تصنع الأبطال، وفي الطرقات لابد أن نلتزم بكل تعليمات السلامة. وأيضا نشاهد الأبطال على المسار وهم مجهزون بكل تجهيزات السلامة. لازم انطلق كل من رسلان وفارس هارون، ناثان كابن حامل اللقب، رياض يوسفي وآدم عوان. الشارة الخضراء أو الراية الخضراء ترفرف، و11 لفة أمام المتسابقين في هذا السباق. Oh, nearly 3 wide going through turn 3 up the hill for the first time. But it is going to be who is going to be leading. Nathan Cappen's already made his way up into second position as we are green here at the Lusail International Karting Circuit. Roslan Syria for Team Algeria leads the way. Nathan Cappen up into P2. Faris Haroun now moves up into junior. I think he's got Morocco's Riyad Yousfi hot on his tail, but diving to the inside for the race lead goes Nathan Cappen, and he got through. Great move there by the driver from the UAE. إذا ما زال رسلان في المركز الأول، تقدم ناثان كابن حامل اللقب إلى المركز الثاني، تراجع فارس هارون للمركز الثالث، رياض يوسفي رابعا. ونشاهد هنا محاولة التقدم، منافسين بامبر تو بامبر. It is bumper to bumper, it's wheel to wheel, it's side pod to side pod. But Nathan Cappen might get the opportunity here to escape. Oh, but there's been an incident! There's been an incident going into turn number 4. One car, front axle up in the air, and someone might have hit the barriers as it's 3 wide going down into turn number 7 as we start sector number 2. And Riyad Yousfi, and who else is there? 218, I think that may have been, or 216. Esmerian. Alexander Ismirian out of the race. By the way, in the practice and the qualifying, Ismirian was off track 2 or 3 times. So yes, so was Riyad Yousfi from Morocco as well. They both had struggles in time qualifying. But now, Nathan Cappen isn't quite getting away as he's hoped. So at this point, he is bumping over the curbs, using them as much as possible. Now, if you go over the curbs with 2 wheels outside the track limits, that's fine. If you're 3 and above, that will be instantly pinged by race control. But Nathan Cappen, funny enough, I met up with him and his family when we were all flying out, and there is a very, very solitary figure walking away, helmet on, does not want to talk to anybody after a disappointment in this first of 3 qualifying heats in junior road tax. إذا ناثان كابن حامل اللقب يتصدر الترتيب العام، فيما توقف ألكسندر إسمريان عن السباق. طبعا ألكسندر بالأردن توقف بعد خروجه عن المسار. ناثان يحافظ على الصدارة، رسلان خلفه ب 250 جزء من الثانية، يحاول الاقتراب أكثر وأكثر وسيستغل أي فرصة في أي منعطف ليستعيد الصدارة. فارس هارون بفارق 566 جزء من الثانية في المركز الثالث، يبحث أيضا عن التقدم لضمان الوقوف والوجود على البوديوم. شونال كونيمال في المركز الرابع خارج الترتيب للثلاثة الأوائل. آدم عوان في المركز السادس خلف روليت في المركز الخامس. So across the line we go. 8 laps remaining. We're on lap 5 out of 11. And still, Nathan Cappen has just put in a storming first lap, a storming new fastest lap of the race. 48.648 by the number 200, representing Team UAE. So, and he's got a gap of nearly 0.8 of a second. Faris Haroun still in 3rd place.
behind Rosalind Sidia for Algeria. Shonal Koulimal is now up from P6, now into 4th, ahead of Sasha Holle for Team Qatar. Adam Awan, who is a previous podium sitter in the Mena Karting Championship Nations Cup, had a nice chat with his dad, who arrived yesterday. And we did have a little visitor, didn't we? Great to see that Suleiman Al-Rawahi from the OAA is here with us as well this weekend. So it's nice to have the family back together, if you will, from Mena. So that everyone loves this event. It started at the Sultanate of Oman in February of 2020, and it is continuing, as we said in the opening ceremony, to flourish and really, really showcase these talents. And I think it's exactly what is the injection in the arm of adrenaline that the MENA zone of the FIA really clearly needed. And we've got some great talents who I know that in the years to come will represent the Middle East proudly and with the flags held high. فعلا كان لهذه البطولة دور كبير في اكتشاف المواهب، مواهب رياضة السيارات في هذه المنطقة. وكما كنا قد تحدثنا ليلة أمس في حفل الافتتاح وحفل الانطلاق لهذه البطولة أن هذه البطولة مستمرة بالازدهار منذ انطلاقتها الأولى في عام 2020 في سلطنة عمان، والتي حققت نجاح باهر حقيقة بالرغم من الظروف في حينها كانت ظروف الجائحة وما إلى ذلك. وبعد 3 سنوات في سلطنة عمان انتقلت إلى قطر لتستمر. هذا هو العام الثالث هنا في قطر لتشكل هذه النسخة، هي النسخة السادسة من عمر البطولة والنسخة الثالثة هنا في قطر. وهذه النسخة تسجل أنها الأكبر من حيث عدد المشاركين ب 173 متسابق يمثلون 18 دولة. بالحديث عن الجمعية العمانية للسيارات، هذه تحية لرئيس الجمعية السيد سليمان الرواحي الذي مر بنا قبل قليل إلى غرفة التعليق لإلقاء التحية. الحمد لله على السلامة أبو سند، وأطيب الأمنيات بالتوفيق دائما. نشاهد إذن ها هو السباق على الشاشة ما زال مستمرا، 4 لفات أمام المتسابقين للوصول إلى خط النهاية. ناثان كابن ما زال يحافظ على المركز الأول، رسلان في المركز الثاني، فارس هارون يحتفظ بالمركز الثالث، شونال في المركز الرابع بعد التقدم من المركز السادس، آدم عوان خامسا، وعبد الرزاق القريشي في المركز السابع، حنيني في المركز السابع، وروليت ثامنا، أيمن مكي تاسعا، وإلي حداد في المركز العاشر. So we are on to our second from last lap. Lap 9 of 11 underway. And Nathan Kappen still... Oh, we've had a further drama possibly with... well, hang on. Abdullah Al-Markli is at turn 12. So George Haddad is one of the drivers. They've just brought the 202 of Morocco Riyad Yousfi's car over the barriers. And Abdullah Al-Malki from Team Qatar has also plummeted. George Haddad has managed to get away, so he might have just been caught up as an unwilling participant. But there you see the 2-1-12. Al-Malki will not be very, very happy. Of course, it is a case of making sure that you cross the T's, dot the I's, and more importantly, try and stay out of trouble. That's the big thing in these qualifying heats. نعم. إذن التصادم بين جورج حداد وعبد الله المالكي على المنعطف الثاني عشر جعل المالكي يتوقف عن السباق، فيما عاد جورج حداد إلى السباق. جورج حداد الذي تحدثنا معه قبل قليل كان يتحدث بأنه بأول مشاركة هنا في كأس المينا أنه يبحث عن اكتساب الخبرات الجديدة، يبحث عن التمرن والتدرب لسنوات قادمة. فقصص النجاح لا تكتب بيوم وليلة، وإنما تكتب على مدار سنوات من التجربة، من المغامرة، من المحاولة. وكانت الكلمة التي قالها جورج حداد: المهم أن أصل إلى خط النهاية. This is what George Haddad said in the break an hour ago. Yes. Yeah. What I want to do is just to reach the finish line, not to win. I'm here just to get more experience, yes, just to train for the coming years. I think that's a very, very good, optimistic and realistic approach to this competition. I mean, especially with George saying what he said to you. And that's the thing. Not all drivers are here to compete to win.
They're here to compete, to represent their nations and gather an experience. And it's an experience that will last them a lifetime. Last lap is underway, and Nathan Kappen has stretched out a lead over the last 10 laps. Here's the checkered flag, and the UAE driver in the 200, the defending champion, crosses the line after 11 laps ahead of Ruslan Silian. Faris Haroun takes third place. Shon Al-Kunimel fourth ahead of Adam Awan. Abdulrazak Al-Qureshi from Saudi Arabia finishes sixth ahead of Tunisia's Mehdi Halini. Sasha Hole from Qatar. Ella Haddad from Lebanon. Ayman Maki from Team Oman rounds out your top 10. Rashid Halal, Miko Ariz. Then we got Omar Khalil, Nimir Al-Qatani, Ali Al-Sharshani, Ryan Albani, Sami Landi. And still waiting for Kurash Barji, who crosses the line now. And George Haddad, who is the last of the classified runners. Unfortunately, in the race, just a handful of laps to go, we lost Abdullah Al-Malki, and then Riyad Yusfi in that incident. And then, of course, the opening moments of this race, Jordan's Alexander Izmirian would retire due to impact received as a result of an incident. فعلا كانت بداية هذا السباق مع خروج الأردني ألكسندر إزمريان ومن ثم رياض يوسفي، وكان الأخير عبد الله المالكي. سباق جميل جدا حافظ به حامل اللقب ناتان كابن على المركز الأول، تبعه مباشرة بفارق توقيت ثانية 235 جزء من الثانية رسلان، وفارس هارون كان في المركز الثالث، رابعا شونال كونيمال، وخامسا آدم عوان. نشاهد أبطال السينيور ماكس يستعدون هنا مع انطلاق الراية الخضراء للسباق الأول والذي سيتشكل من 11 فإذا ها هم الأبطال يستعدون، أو ما زلنا نشاهد الإعادة على الشاشة، إعادة السباق الذي انتهى قبل قليل وهو سباق الجونيور ماكس. أبطال السينيور ماكس ما زالوا في منطقة البيت لين، يستعدون، يتجهزون، يستمعون للنصائح الأخيرة 5 دقائق قبل انطلاق هذا السباق. إذا نشاهد اللوحة التي ترفع 5 دقائق قبل انطلاق السباق 5 minutes، وما زال الأبطال يستعدون. إذن ضمن فئة الماكس أو السينيور ماكس التي ستنطلق بعد قليل سيكون هناك 22 بطل يمثلون المغرب، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، قطر، فلسطين، الجزائر، العراق، لبنان، تونس، الإمارات، البحرين، مصر، إيران، والأردن. طبعا يحمل لقب هذه الفئة سند الحموي الذي كما تحدثنا في الجولة التأهيلية الصباحية أنه يواجه بعض المشكلات الصحية. نتمنى السلامة لسند الحموي ونتمنى أن لا يكون لها تأثير. ها هو أيضا ممكن زملائنا في الكنترول وفي الإخراج يساعدونا أيضا ببعض اللقطات على الشاشة مما نراه في منطقة البيتلين واستعدادات الأبطال. إذا نشاهد ها هم الأبطال يستعدون. ها هو حامل الرقم 300. إذا نشاهد سيارة سند الحموي ويساعد سميح في الاستعداد والتجهيز. وها هم أيضا الأبطال في فئة السينيور ماكس. كانت هناك سيارة ليث مؤمنة، مناف البلوشي، أنيس طازي، عبد الله خاطر، يانس مارتن يستعدون هنا للانطلاق. ها هي سيارة ليث مؤمنة وراية المملكة العربية السعودية نشاهدها على الشاشة. ليث الذي يستعد هنا ليقدم أداء مختلف ليكون أو يضمن لنفسه مكان على البوديوم، ربما بين أنيس طازي وسند الحموي، ربما مع غياب زين الحمصاني عن المنافسة في هذه الفئة. في عام 2023 كان في فئة السينيور جورج نصار أولا من الإمارات، كميل رحالي من الجزائر ثانيا، ومن قطر بدر السليطي في المركز الثالث فيما كان في العام الماضي. سند أولا، أنيس ثانيا، وزين الحمصاني من مصر كان في المركز الثالث. في هذا العام
سنشاهد ونتابع سويا من سيتوج مساء غد السبت في المراكز الثلاث الأولى لهذه الفئة، فئة السينيور. ها هم الأبطال يستعدون على شبكة الانطلاق، ودقيقتين قبيل الانطلاق مع الراية الحمراء التي ما زالت ترفرف. So we are counting down T-minus 90 seconds, well, less than 90 seconds to go until we release our 22 senior Rotax drivers. Minimum weight 160 kilos, and it is for drivers up from the age of 14. There is normally a cap, so if you are on the year, if you are 31 or on the year of your 31st birthday, you have to go up to DD2 Masters, which is 31 and above. And we have quite a big breadth of field. As we just briefly saw, Jordan's Jamal Al-Sawali there in the number 319, who's going to round off the top 10. But despite the fact that Sanad Al-Hamawi has had a difficult week, we've already talked about that, and you were talking to us down in the lunch break as well. A couple of years ago, Jamal Al-Sawalhi had a serious accident in the Jordan Championship. And he broke his collarbone, and he showed me the scar on his back, and I'm so Everyone thought Jamal is going to retire competing in the karting, but actually Jamal, he came back like a fighter. He's again on the track. جمال الصوالحي اللي تعرض لحادث قبل سنتين تقريبا في سباقات الكارتينج، كان الجميع يعتقد بأنه سيعتزل هذه الرياضة، ولكنه عاد بقوة أكبر من السابقة. يشارك جمال الصوالحي أيضا من الأردن في هذا السباق، وها نحن نسمع أصوات المحركات، وبدأ الأبطال بالتحرك باتجاه المساء. Let's take you through the starting grid for Heat number 1 for Senior Max here in Qatar. Anis Tazi from Morocco starts from pole position. Alongside him, the number 300, the reigning and defending Mena Karting champion in senior Rotax, Jordan Sanad Al-Hamawi. Laith Mumina for Saudi Arabia, and Oscar Lambert from the UAE rounds out row 2. Jobul Chakra, the nephew of Dado Fagali, I must not forget. Dado contacted me last night. He's joined by Tamim Hasiba from Team Qatar, Malik Mustafa from Team Palestine, and Time Asia from Bahrain round out row 4. Yanis Matan and the returning Jamal Al-Swahali rounds out your top 10. إذن شبكة الانطلاق لهذا السباق يتقدمها أنيس طازي من المغرب، ثانيا سند الحموي من الأردن، ليث مؤمنة من السعودية، لامبرت من الإمارات، ومن لبنان جو أبو شقرة، تميم حسيبة من قطر، ومالك مصطفى من فلسطين، وطي ميخيام من البحرين، يانس مارتن من المغرب، والعاشر جمال الصوالحي من الأردن. ها نحن نشاهد المتسابقين يستعدون على المسار، 11 لفة أمامهم قبيل أن نرى الراية الخضراء وترتفع السرعات ويبدأ التحدي. So they slow to a crawl. We are very shortly, hopefully, going green flag racing on the first time of asking. Every race we've had so far has had a false start, and you can see the mind games are starting. Anastasi will be on the left-hand side of your screens, as we will have a backward shot going down the start-finish rate. There they are. Pole position is on the left-hand side of the circuit, which leads into the entry point of the left-hander down the hill, blind crest, blind apex, let's not forget. And here we go. Revs rise, lights are we green? I'm waiting for the green flag. And we have got a yellow. We have got a yellow. Another false start has been called. They were so close. so close. But it is down to, the thing is, we've got to make sure that they get away safely. And the benefits of the Mena Karting Championship Nations Cup, everybody, is the fact that everyone has the equal opportunity. They are given a chassis that is prepared to basic specification. Big thank you to Biralat Middle East and also BRP Rotax GmbH, our good friends over in Austria. As I know there is a significant amount of sea cargo on its way to
the Bahrain International Karting Circuit. So the Rotax Grand Finals, first ventured to the Persian Gulf back in 2021. I had the pleasure of being part of the Rotax Racing media team. So worked alongside Henry Baudet, Jen Wade, Natalie Palmertsoffer, Lisa Hushak, and the whole team there for 3 years. So I managed to visit Bahrain twice. So I visited three nations of the GCC. And what's the #1 country in the Emirates? We were doing this last night, weren't we, in the car on the way back? That was funny. That was funny. And it just goes to show that we might be professionals here in the commentary box, but we have a lot of fun outside. And it's great to see so many familiar faces. Great to meet new ones as well. And that's the beauty of this competition. We will see it evolve. We will see it flourish. We will see so many new names and new talents being catapulted onto the world stage through this platform. Right. It is a slow crawl. This looks like it's going to be a good start here. So, here we go. Heat 1 seniors. Revs rise. Are we green? Yes, we are. And down the hill for the first time. 3 wide towards the back part of the top 10 as they filter their way through the left-hander here at turn 2. Up the hill into turn 3. And look at, they are battling. The elbows are well and truly out here in seniors. فعلا وكان المنافسة يعني تصل إلى درجة أن نصفها كأنها معركة هنا على هذا المسار، ومع إشارة الانطلاق وارتفاع أصوات المحركات بدأ التحدي هنا بين منعطفات هذا المضمار، مضمار الكارتينج في حلبة لوسيل. أنيس طازي متقدما ليث مؤمن، سند الحموي يتراجع ثالثا، أبو شقرة في المركز الرابع. هذه هي ترتيبات الانطلاق وترتيبات اللفة الأولى، وما زال السباق أمام المتسابقين. تحدي كبير في هذا السباق حقيقة. هنا في فئة السينيور مات نشاهد سرعات مرتفعة وصلت قبل قليل في الجولات التأهيلية إلى 120 كيلومتر في الساعة. نشاهد فوارق توقيت بسيطة جدا تفصل بين المتسابقين. 268 جزء من الثانية بين أنيس طازي وليث مؤمنة الذي يتبعه في المركز الثاني، فيما تراجع سند للمركز الثالث ب 539 جزء من الثانية فارق التوقيت. نشاهد هنا على الشاشة ونشاهد هنا على المضمار في أجواء حقيقة بالرغم من حرارتها إلا أن المنافسة ترتفع لدرجات حرارة أعلى وأعلى. 36 درجة مئوية درجة الحرارة هنا، درجة حرارة الأجواء فيما يسجل المسار 54 درجة مئوية. فرص الفوز متساوية بين المتسابقين، فرص الفوز التي تكاد تقترب إلى درجة انعدام الفوارق. من هناك؟ حامل الرقم 302. إذا مناف البلوشي يقف خارج المسار. هارد لك مناف البلوشي، يانيس مارتن والغالي سبيل إذا توقفوا عن السباق. للأسف متسابقين مغربيين، متسابق عماني خارج السباق. أنيس ما زال متصدرا. إذا بداية درامية لهذا السباق. Dramatic start. I know, and within the first, lap 3 of 11. So now those 3 drivers will be on the back foot. They've got to start coming. And now, look, it's just a case of sometimes these things do happen. It's early days. Everyone's still trying to feel each other out. And when you get into racing, forget free practice. When it comes to qualifying, when it comes to racing, it's that you've got to think. Like literally, you've got to have cat-like reflexes, and you've got to have that. You've got to think: am I going to go left? Am I going to go right? And you've got to make one decision or the other. One will play to your strengths, one will play to your weakness, and you'll get caught up in an incident before you even know it. فعلا الاستجابة السريعة واتخاذ القرارات في أجزاء من الثانية مهمة جدا في سباقات الكارتينج، مهمة جدا لأنها ستؤدي إما أن تستطيع تجاوز العوائق أمامك أو أن تكون جزء من هذه العوائق وأن تكون في خارج السباق. يانس مارتن، مناف البلوشي والغالي سبيل إذا خارج هذا السباق الذي ما زال يتصدر أنيس طازي. هذا السباق الذي كنا نتحدث قبل قليل عن تساوي الفرص فيه، فقد تم توزيع السيارات بناء على قرعة عادلة شهدها الجميع، بناء على اختيار أرقام السيارات، ومن بعدها بدأ كل فريق من خلال المختصين فيه بإجراء بعض التعديلات البسيطة ضمن القوانين. وهنا نقدم الشكر الحقيقي لكل الجهود المبذولة من اتحاد قطر للسيارات ودراجات نارية، حلبة لوسيل الدولية، أكاديمية قطر لرياضة المحركات، بير آرت الشرق الاوسط، وفي ار بي روتاكس GmbH، وكل من له دور حقيقة
في التعامل لإنجاح هذا الحدث. ما زال الأبطال في منافسة مستمرة على المسار، وكأنهم لعبة الأفعوانية متصلين هنا على هذه الحلبة. يتقدمهم أنيس، يتبع ليث، ثم سند، ثم جو أبو شقرة وأوسكار لامبرت، وسادسا تميم حسيبة، طيب ميخيا ومالك مصطفى في المركز الثامن. وهناك 6 لفات أمام المتسابقين للوصول إلى خط النهاية. Well, one of the things is that Anastasi from Team Morocco finished runner-up last year to Sanad Al-Hamawi. Zain El Homosani, who won juniors back in 2023, last year was 3rd in his debut for Team Egypt as a senior driver. So with the top 3, rounded out by Al-Hamawi, covered by less than a second. Tamim Hasiba from Team Qatar in 309, rounding out the top 6, has the fastest lap of the race so far. 48.611, and was showing really, really good pace. He was lighting up the timesheets purple in the opening sector. So we've got 5 laps to go, and Anastasi leads the way. What's the gap between him and Laith Mumina? Exactly 7/10 of a second. But Sanad Al-Hamawi has been reserving a little bit of strength, a little bit of core strength. And with that, sometimes you're better off following the carts in front, which means less throttle input because you're getting a little bit of slipstreaming. Yes, slipstreaming does happen in karting, folks. So Sanad Al-Hamawi is playing the numbers game, and it's more about having consistent results to keep you at the sharp end of the field. He doesn't need to really go 110% until we get to the final tomorrow afternoon. Now it's just about conserve as much strength as possible, keep yourself in a good place, in a good rhythm. And that's what he needs to do right now. And that was his strategy also last year. Yes. And he got the first place. هذه هي الخطة والاستراتيجية إذن التي يتبعها سند الحموي، وكما نتابعه يحافظ على المركز الثالث. لا يطمح سند للوصول للمركز الأول في هذه السباقات، وإنما سيحتفظ بنفسه قريبا من هذا المركز حتى السباق الأخير ليتقدم أمام ليث وأنيس طازي. طبعا أن تكون متقدما السباق هذا يعني تحمل الكثير من الضغط، الكثير من المنافسة، الكثير من التفكير، وأن تلتفت من فوق الكتف بكل منعطف، أن تواجه مقاومة الرياح. نشاهد كيف ينحني أنيس طازي ليواجه الرياح كونه أول المتسابقين في هذه السلسلة ليستطيع أن يخترق هذه المقاومة ويحافظ على سرعته. أما المتسابق في المركز الثاني والثالث فيوفر على نفسه هذا المجهود. فمن الذكاء أحيانا أن لا تكون في المركز الأول، ولكن أن تضمن أنك قادر على الوصول إليه متى أردت ذلك. So 3 laps to go, including this one, as the the leaders make their way through turn number 10, and then it's slight kink into 11, then into the right at 12 before we go into turn number 13. But at the moment, Anastasi has done a comfortable job, very much mirroring what we saw with Atik Amir in the Mini-Max opening heats. So 2 laps remain. Anastasi, what's the gap between him and Saudi Arabia's Laith Mumina? It was 0.43. It's now 3.5 of a second. And with that, Sanad Al-Hamawi again puts in a personal best, and he's the quickest out of the top 3 so far. But Laith Mumina holds the fastest lap of the race down the backstretch into turn 6 as they exit into sector number 2, into turn 8. And also Jobu Chakra from Lebanon rounds out the top 4, covered by 1.36 seconds. And, well, Al-Hamawi is the quickest out of the quartet. And next time around, we will get the last lap board. So Anastasi gets his head down out of turn 19. Last lap is underway. Dazi from Mumina from Al-Hamawi and Bu Chakra rounding out the top 4 with Hasiba, Lambert, Mustafa, Meja, Shameli and Danil in 10th place representing Team Algeria, rounding out the top 10. إذن اللفة الأخيرة أمام متسابقي السينيور ماكس. ما زال أنيس طازي متقدما المتسابقين. ليث مؤمنة في المركز الثاني، سند في المركز الثالث، جو أبو شقرة في المركز الرابع، تميم خامسا، تميم حسيبة من قطر في المركز الخامس، أوسكار لامبرت في المركز السادس.
Jamal Al-Sawal, he has just pitted unfortunately. جمال الصوالحي الذي دخل إلى منطقة الصيانة الآن في اللفة الأخيرة. جمال الصوالحي يصبح في المركز الثامن عشر. إذا إلى خط النهاية ونرى راية النهاية. Checker flag is out, waving to the competitors. Anastasi picks up the first win in senior road tax by, well, Latham Mena from Saudi Arabia closed right on him. Good show there by the 303 from Saudi. 0.123 was the winning margin after 11 laps. 0.564 rounded out the top three, including defending senior max champion from last year, Sanad Al-Hamawi, Jobul Chakra. Tamim Hasiba round out your top five with Oscar Lambert, Time Asia. Then we've got Malik Mustafa, Merbod Shameli, and Sir Daniel in 10th, ahead of Mohamed Al-Thani, Philip Adores, Abdullah Al-Keter, Fahad Al-Rawahi, the Drift King from Oman, as we've nicknamed him now, Abdullah Al-Tayeb from Saudi Arabia, Salman Sariati, and Ali El-Sabasi from Egypt, being the least of the 17 drivers that completed all 11 laps. Jamal Al-Swalhi. Swalhi. Sorry, yeah. I'm sure. It happens every year. It's happened every year that I've got a name wrong. But you're lucky that I'm always... You're on it, my friend. You're on it. Yanis Martan, Manaf Al-Balushi, and El Ghali Sabil, unfortunately, retired early in the race. That concludes the direct drive component of Mena RMC, and very shortly we're going to be getting underway in about 6 minutes time with DD2 and DD2 Masters. 24 competitors. It is a race within a race, and what a fantastic qualifying session we had earlier on. Edwin Kneser for Team Lebanon, the defending champions, taking pole position. Top three covered by 35 thousandths at that point. That was when we had the provisional results, because Faisal Al-Yafai from the host nation, Team Qatar, was 35 thousandths off of overall pole position. And the next placed DD2 Masters driver, Sofian Salhi, the defending DD2 Masters champion from Team Algeria, has very much a big mountain to climb in this first heat. But of course, as we said, it is not about what happens now. It is more to the case of what happens in the finals tomorrow afternoon. So this is the, as I said, building the foundation, building the confidence in the circuit, building the confidence within yourself. And that is the big thing. With self-belief, self-positivity, and a positive mental attitude moving forward, that will get you anywhere you manifest your way to go. مع 4 دقائق متبقية على انطلاق سباق DD2 و DD2 ماسترز. شاهدنا قبل قليل سباق السينيور ماكس الأول، سباق رائع. نشاهد الإعادة الآن على الشاشة. حقيقة منافسة كبيرة قدمها كل من أنيس طازي وليث مؤمنة، سند الحموي وجواب شقرة وتميم حسيبة في المراكز الخمسة الأولى. ونستعد لنتابع منافسة أجمل وربما سرعات أكبر مع خبرة أطول في فئة DD2 و DD2 ماسترز. يستعد كل من أدوين خنيصر، طه حسيبة، فيصل اليافعي، وغالي الفتشالي، سهيل ختال، وريان كذلك. أيضا يستعد كل من حشيشو وناصر آل ثاني وسفيان الصالحي لخوض غمار هذا السباق القادم. في هذه الأثناء نوجه تحية لكل من يتابعنا في البث المباشر من خلال القناة الرسمية لحلبة لوسيل الدولية على اليوتيوب. هذه تحية لزكري يحيى، أنس جيمر، أيضا تحية لمريان، تحية لكليا، صابرين، وكومبلكس، تحية لميمين كوزين وعبد الله المندني، تحية لسندا بو بكر، تحية لكل من يتواصل معنا من خلال التعليقات. جيمس شمعون أيضا هذه تحية، وديفيدسون مونتانا، تحية لمايا وليزن. I'm shouting out for everyone
commenting on the live. Yeah. Appreciate that, Ahmad. I've got another raffle draw to prepare for our R390 drivers here today. But you know what? This is the beauty of the competition. It's not decided by random poll. It's decided by a random raffle draw. And on the big screen on Tuesday afternoon, whilst you were on your way from Amman International Airport at Jordan, on your way to Hamad, yes, we had everything going on. We got the 2-minute board showing up, so we're not that far away from getting things going. But a big thank you to everyone that has been watching along. We've had over, I think, 150 people watching at one particular point. So please keep your comments coming in. And we look forward to hearing from you over the course of today. We are going to be broadcasting very, very late because we've got the first R390 Elite race, which is the 2-hour endurance, and it starts 10 minutes after the final heat here for DD2 Masters, which takes place. So the R390 Elite 2-hour endurance race, which will decide our first Mena Karting champions tonight, and that will be from 6:15 to 8:15 Arabian Standard Time. So if you are watching in the United Kingdom, you are 2 hours behind us. If you're watching in continental Europe, 1 hour behind us. إذن في هذه الليلة ينطلق سباق التحمل لمدة ساعتين في تمام الساعة 6:15، وهناك سيسجل وسنعرف أول أبطال في هذه البطولة، حيث سيكون هذا السباق نهائيا وستعلن نتائجه مباشرة. ها هم الأبطال يستعدون هنا في حلبة لوسيل مضمار الكارتينج للانطلاق ضمن فئة DD2 وفئة DD2 ماسترز من قطر، الجزائر، المغرب، الأردن، العراق، لبنان، تونس، مصر، البحرين، إيران، وأيضا من العراق. أطيب الأمنيات بالسلامة والتوفيق لهؤلاء الأبطال. نرى الراية الخضراء تلوح وهي شارة الانطلاق للفة الأولى. سمعنا أصوات المحركات. And Alex, please tell us about the starting grid. So, on the front row, separated by 3 1,000ths in qualifying, it's Lebanon's Edwin Knaser and Qatar's Taha Hasiba on the front row of the grid. Faisal Al-Yafai, DD2 Masters pole starts on the inside of row number 2, who'll be joined by Morocco's Gali El Feshtali. Suhil Khatal in P5 will be joined by Morocco's Rayan Lamarti. Mohamed Ben Amour from Tunisia and Hamza Hashisho rounds out your top 4 rows. Completing the top 10, it's Nasser Al-Thani in 9th and the defending DD2 Masters champion Sofian Salhi, who rounds out your top 10. 3 أجزاء من الثواني فصلت بين أدوين خناصر وطه حسيبة في السباق التأهيلي، وكل منهم سجل سرعة 77 كيلومتر فاصلة 3/10. إذن التحدي سيكون كبير بين أدوين خناصر من لبنان وطه حسيبة من قطر، وهم يشكلان الصف الأول في ترتيب الانطلاق. سنتابع ونشاهد منافسة كبيرة إذن في هذا السباق، وهو السباق الأول الذي يجمع هؤلاء الأبطال بعد سباق التأهيل والتدريبات الحرة. ننتظر لنرى شارة الانطلاق وانطلاق الأبطال على المسار. Let's see, do we get the green flag this time? Yellow again. Yellow again. Full start. Full start has been called. But you know what? This is how important this competition is to all these drivers. And we can understand that from the competitive mindset of the human spirit, whereby you are manifesting what you want to do, and you have this goal, and you will do it within the powers and within the confines of the regulations. Find a way. You know, there's no bending rules. You can't break rules. You have to do it clean. If you do an overtake, it's like with drifting. If you're the leading car or the chase car, if you're the chase car and your overtake is clean, well, you've won that, you know, in the head-to-head.
for instance, which is perfectly personifiable. فعلا هذه هي تعليمات المنافسة. فقد شهدنا ورأينا الراية الصفراء عادت لتلوح بعد أن كان هناك تجاوزات في الانطلاق، والسلامة وتطبيق القوانين في هذه البطولة هي من أول وأولى الأولويات. إذن ها قد عاد الأبطال ينتظرون إشارة انطلاق جديدة وانطلاقة كاملة. ها هم يستعدون للوصول مرة أخرى إلى خط البداية. هل سترفرف الراية الخضراء في هذه المرة معلن الانطلاق أم سيكون هناك راية صفراء؟ إذن راية خضراء وإشارة انطلاق كاملة للمتسابقين. بدأت المنافسة منذ الثانية الأولى. نشاهد إذن كان في الصف الأول كل من إدوين خنيصر وطه حسيبة، ومنافسة بدأت من الأمتار الأولى. Well, Gali Helfechtali has got through on Faisal Al Yafai, but the main thing is Edwin Kneiser got the whole shot. Here comes Taha Hasiba to the inside. Oh, he goes a little bit deeper. The Lebanese driver retakes the race lead. And now Gali Helfechtali from Team Morocco says, well, boys, I might be about to spoil your party. And now again, Edwin Kneiser on the next left-hander goes a little bit deep. He manages to rotate the cart and close in the steering to keep Taha Hasiba at bay, who was next to nothing behind him across the line. It was 85 thousandths of a second. Hasiba trying to hustle Kneiser along, and El Feshtali is waiting in the wings. The good thing is at the moment, Faisal Al Yafai holds on to fourth, which is the DD2 Masters class lead, but Sofian Salhi has already got through and is ahead of, well, Khalid Al Mufta from the host nation, now up into 9th from 11th. Sofian Salhi has got through, I think, well, a few drivers have made up some positions. That includes Hassan Soufrakis from Team Egypt. Marwan Nadim has made up 2 spots in his own right. So the 2 Egyptians going together. But more to the point, Edwin Kneiser now starting to stretch his lead over what will now be Gali El Feshtali. The Moroccan now up from 4th. runs P2. إذن إدوين خنيصر ما زال يحتفظ بالمركز الأول متقدما ب 234 جزء من الثانية، ليصبح في المركز الثاني غالي الفشتالي من المغرب، وفي المركز الثالث أيضا على فئة DD2 تميم حسيبة الذي تقدم الآن للمركز الثاني بفارق 96 جزء من الثانية عن إدوين خنيصر. إذن طه حسيبة عاد واستعاد المركز الثاني أمام غالي الفشتالي الذي تراجع ثالثا. فيصل اليافعي في المركز الرابع على الترتيب العام، ولكن هو الأول على فئة DD2 ماسترز، ليكون الثاني نادر كباج على فئة DD2 ماسترز وهو الثامن على الترتيب العام. يسبق كل من سهيل ختال وحمزة حشيشو وريان ونادر كباج أيضا وخالد المفتاح. كباج يتقدم للمركز السابع على الترتيب العام ليكون ثانيا على DD2 ماسترز التي يقودها فيصل اليافعي. رابعا على الترتيب العام خلف كل من غالي الفشتالي، الثالث والثاني طه حسيبة، والأول إدوين خنيصر 743 جزء من الثانية يتقدم بها خنيصر في هذا السباق. Ala Habash has just come into pit lane, so has Mohammed Salih from Iraq, unfortunately. So, unfortunately, a couple of drivers falling by the wayside. Nevertheless, as they say, the beat goes on. It must continue. And look at the lead. Edwin Kneiser, he was 0.6 of a second up the road. What's the gap now between him and Taha Hasiba? 5.3. Hasiba, new, fastest lap. And look, Gali El Feshtali matched him in the middle sector. They both went purple. إذن غالي الفشتالي وطه حسيبة الأسرع في المقطع الثاني ب 15 ثانية 139 جزء من الثانية. Talking about علاء حبش and محمد الصالح and the pit lane. Think about it. It's all about the number. It's 504 and 405. So I think there's something with the 5 and 4. Yeah, well, bless them both. I mean, they were both at the back end of the field. We did see a drama there for Koroshkani Mati from Team Iran. Unfortunately, that was coming out of the final couple of corners. But nevertheless, we are having some great battles up and down the order. From Hamza Hashisho, who at the moment is, I mean, look at Nadir Kabaj. He has sprung up the order. No wonder he's a 2-time Mena Karting champion in that class. He has got Suhi Khatal ahead of him.
And more to the point, Nadir Kabaj is only 2.5 seconds away from DD2 Masters race leader, Faisal Al Yafai, the 501 from Team Qatar. And we still have 6 laps to go. We're on lap 6 of this race. And Nadir Kabaj has been putting in personal bests every single sector. And that gap is coming down. Maybe in the first and the last sectors, Ali Yafai's really got the middle sector hooked up in comparison with Kabaj. But Nadir Kabaj, his age belies his years, so to speak, as in he's got a lot of youthful experience, a lot of youthful vigor, a lot of experience, a lot of race knowledge in that head of his. And that is why, I mean, he had a technical, let's not forget, he was leading in Masters last year. What happened? Technical failure, put him to the side of the racetrack, and that allowed Sofiane Salhi to have that opportunity to become the title winner. إذا نادر كباج الذي قاد السباق العام الماضي حتى يتنازل عن المركز الأول قبيل خط النهاية، وهو بطل للمينا مرتين. نادر كباج 44 سنة، هو صاحب المركز الثاني حتى الآن في فئة DD2 ماسترز. نادر كباج خلف فيصل اليافعي الذي يحتل المركز الرابع. فيصل اليافعي على الترتيب العام، ومن أمامه في المركز الأول إدوين خنيصر الذي يحتفظ بالمركز الأول منذ بداية هذا السباق. That was Taha Hasiba. Taha Hasiba exit stage left. And I don't know what happened there. Did something seize on the back of the cart? The cart instantly, he turned left, went to turn right, and the cart snapped immediately to the left-hand side. And that is disaster for Taha Hasiba. I hope he's gathered that cart back up. As now, I think an incident with Al Thani 411, but 411 Al Thani continued the race. Well, it was actually Nasser Al Thani. Yeah, no, but Taha Hasiba was behind Edwin Kneser, and he came through turn 4, which is a left-hander. Yeah, and he lost the top 3. Yeah, he lost the top 3. He's now down into 5th. He was very, very lucky that cart did not hit the barriers. Because that would have been a repair job for the mechanic, and that would have to be a quick turnaround because the next DD2 and DD2 Masters race is at 5 to 4 this afternoon. So very, very lucky individual was Taha Hasiba. He's now behind Qatari teammate Hamza Hashisho in 6th and is now currently sitting in 7th position. We are counting down the laps, and at the minute, well, the gap between Ghali El Feshtali and Edwin Kneser as they cross the line to start lap 10 out of 11. 2 more laps to go. Edwin Kneser continues to lead for Team Lebanon, the defending champions. And more to the point, Ghali El Feshtali for Team Morocco. Team Morocco seem really, really strong this year. They brought a really, really good set of drivers, I think, all round in all the classes. We have got a little bit later on the endurance practice for R390 Elite Endurance, and then the 2-hour enduro race, which is a spectacle, folks, because we will be under the coolness of the Qatari nighttime skyline with the floodlights ablaze here at this wonderful facility. But it's 1 more lap to go. Edwin Kneser for Team Lebanon continues to lead the way. They've got a mechanical black flag out for somebody, so someone might have to put that car into pit lane. Not really sure who that might have been for. إذا الراية السوداء التي تعلن ضرورة توجه أحد المتسابقين إلى منطقة البتلين. نبحث لنرى من هو صاحب رقم هذه السيارة الذي يتوجب عليه مع هذه اللفة الأخيرة التي ما زال يقودها أدوين خنيصر. يتبع غالي الفشتالي وفيصل اليافعي ثالثا، سهيل ختار رابعا، نادر كباش خامسا، حمزة حشيشو في المركز السادس. إذا ها هو المقطع الأول 17 ثانية 948 جزء من الثانية لإدوين خنيصر، خلفه مباشرة بفارق 141 جزء من الثانية لغالي الفشتالي. في المقطع الثاني متوجهين إلى خط النهاية، وها هو عالم النهاية يرفرف ويلوح لإدوين خنيصر أولا، غالي الفشتالي ثانيا، فيصل اليافعي ثالثا، سهيل ختال في المركز الرابع. Edwin Kneser takes the first win in the heat stages of this competition, winning after 11 laps by 0.6 of a second ahead of Ghali El Feshtali
from Team Morocco. Faisal Al Yafai rounds out the top 3 overall, but more importantly, takes the first win in DD2 Masters here this weekend. So, Suhil Qatar, whose mum celebrated her birthday yesterday. Yeah, happy birthday. And who else celebrated his birthday yesterday? Mansoor Shebli. Mansoor Shebli, happy birthday. Yes. Many more to come, my friend. Yes, so it was Suhail's mum's, because obviously we had Mena Karting competing in previous years. She has decided to step away from karting. But yes, Mansoor Shebli, it was great because you were taking some selfies of us on the stairs on the stage yesterday. Please don't forget to follow the respective social media. And Mansoor just said, thanks, guys. Don't forget to follow us on social media. You can find us on, I think it's qmmf.qa on Instagram. You can also find the social media for the Losail International Circuit, the Qatar Motorsports Academy, which is run through the LSC, the Losail International, the Losail. And if you have any questions, don't hesitate to contact us on our personal Instagram. Yes. Alex, just give them your handle. At Alex Goldschmidt, which is GOLDSCHMIDT 77. So if you put Alex Gold, you more than likely will find me. And I think yours is real_Damus. Is No, that it's official. official Damus? Official_Damus, DAMOUS. Well, that concludes the first set of heats, folks, for the 2025 Mena Karting Championship Nations Cup here at the Losail International Circuit in the state of Qatar. We will be back just before 2:45 this afternoon for the second part of the heat stages of the Mena Rotax Max Challenge components of this competition. We'll see you a little bit later. إذن سنعود معكم مرة أخرى قبل انطلاق السباق الثاني في تمام الساعة 2:45. سيكون بعد قليل هناك اجتماع لأبطال التحمل في تمام الساعة الثانية. أطيب الأمنيات بالسلامة والتوفيق. شكرا لكل من يتواصل معنا من خلال التعليقات على البث المباشر على القناة الرسمية لحلبة لوسيل الدولية. من غرفة التعليق أطيب التحايا باللغة العربية أحمد دعموس وباللغة الإنجليزية أليكس جولدشميت. See you Alex before the second heat.
أسعد الله المساء معكم. ما زلنا مستمرين من هنا من غرفة التعليق في بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كل التحية لكم، أهلا وسهلا بكم جميعا من هنا من غرفة التعليق. معلقا باللغة العربية أحمد دعموس، وباللغة الإنجليزية أليكس جولدشميت. ومعكم ينطلق الآن السباق الثاني، سباق المايكروماكس، والذي يستمر ل9 لفات. من سيكون بطل هذا السباق؟ نقترب أكثر وأكثر في ثاني السباقات الرسمية لهذا اليوم. أليكس, how was the briefing? Yes, well, we did the random draw, which is for qualifying for the R390 Elite Endurance, which will be between 4:15 and 25 to 5 tonight. And then we're going to do a random draw again ahead of the 2-hour race. So everything was explained by race director Mark Horsley from Australia, and of course Guy Sheffield and his team from Alain, who are preparing all the R390s. And obviously Guy's been involved with the early days with the Sultanate of Oman with what we had, which was RD1, which was a DD2 engine strapped to one gear only on a arrive and drive chassis. It's something that's quite popular in the UAE. But we did see that in the first heat, Isaac El Houthi took the win ahead of Alex Mougabgab from Lebanon. And then Abdulaziz Al Saraf took P3. Now, those are only based on the provisional results. However, we're going to go into racing for another 9 laps. Can Isaac El Houthi, the young pilot from Team Morocco, carry on with the win streak here in Lusail? That is the big thing that we've got to remember here. إذا نتابع تفاصيل هذا السباق. إسحاق الحوتي في المقدمة، أليكس مغبغب ثانيا، أيدن عويش في المركز الثالث، عبد العزيز الصراف رابعا، لندا حنيني في المركز الخامس، طارق صوفي سادس، عيسى قاسم من سلطنة عمان في المركز السابع، وسام نشاشيبي من فلسطين في المركز الثامن، منصور العريان من مصر في المركز التاسع، وذياب هارون من الإمارات عاشرا، وأحمد في المركز الحادي عشر. ها هم المتسابقين دخلوا إلى المسار، وبانتظار أن نرى إشارة الانطلاق لترتفع السرعات، لترتفع أصوات المحركات، وليبدأ التحدي وليبدأ التوقيت. ما زالت الراية الصفراء ترفرف وإشارة تهدئة السرعة أيضا ما زالت تلوح أمام المتسابقين. وها نحن نقترب أكثر وأكثر من خط البداية. هل سيكون هناك انطلاقة كاملة للأبطال؟ ترتفع أصوات المحركات. Green flag, we're underway. It has been given the signal to go racing as they head down the hill for the first time. Also runs a little bit wide. I think that might have been Tarek Soufi in the number 1 from Team Qatar, but it's Alex Mougabgab that has gotten ahead of Isaac El Houthi on the drag race down into turn 2, the right-hander. And now Mougabgab is starting to defend into turn 7 as they enter sector 2 on the opening lap out of 9. And Isaac El Houthi tries for the crisscross. He manages to get through and shuts the door. So Alex Mougabgab from Lebanon unable to facilitate the crossover because Isaac El Houthi ran a little bit deep into turn 8, but the young Moroccan was able to hold his racing line. And now he's got a slight advantage. And look at the train behind. Aiden Huech, Abdulaziz Al Saraf, Linda Hanini, and now it's a real scrap. 4 of them battling over P2. Down the hill they go on lap 2 out of 9. إذا إسحاق الحوتي يحتفظ بالمركز الأول بعد محاولات أليكس مغبغب ليتجاوز ليحتل هذا المركز، ولكن إسحاق كان واضحا بأنني سأبقى هنا ولن أتنازل بهذه السهولة. أليكس وأيدن في منافسة على المركز الثاني بفوارق توقيت بسيطة جدا، كانت يعني أقل من نصف ثانية. أيدن عويش ثالثا، وعبد العزيز الصراف في المركز الرابع. نتابع ونشاهد المغربي إسحاق الحوتي على الشاشة يتقدم منفردا ومبتعدا عن صاحب المركز الثاني أليكس مغبغب ليحتفظ بهذا المركز ويحافظ عليه، وهو الأسرع باللون الأرجواني هنا في المقطع الأول ب 19 ثانية و591 جزء من الثانية.
And behind Isaac El Houthi, the battle is really starting to heat up. There could be an attempt here for P3. That's Abdulaziz Al Saraf on Aiden Huech. And the Moroccan holds his line through turn 2. Al Saraf was looking to the inside of turn number 1, but that would have put him at a disadvantage on the outside of turn number 2. So you're not getting the rotation. You're not getting the momentum through the corner. A little bit further back, we've got Tarek Soufi and Sam Nashashibi from Bahrain and Palestine battling away over 6th position. Thehab Haroun rounds out the top 8 ahead of Mansour Al Arian, Essa Kasim and Ahmed Al Mudaka from Qatar rounding out the field. Everyone's still circulating as we are on the concluding part of lap 3 out of 9. And Isaac Al Houthi has bolted into the distance. It was 1.5 seconds between first and second position, but now that's going to further extend. New fastest lap by the race leader, and the gap is now 1.8. Oh my goodness, Isaac El Houthi is absolutely going hell for leather, and Alex Mugagab is having to battle with the trio behind him. إذا إسحاق يبتعد بأكثر من ثانية و800 جزء من الثانية مبتعدا عن أليكس مغبغب صاحب المركز الثاني. هنا المنافسة في سباق المايكروماكس في السباق الثاني لهذه الفئة، والتي يتنافس بها أبطال من البحرين، عمان، مصر، المغرب، الكويت، فلسطين، لبنان، تونس، الإمارات وقطر. نتابع إذن هذا السباق الذي يتصدر إسحاق. أيدن عويش يتقدم للمركز الثاني متجاوزا أليكس مغبغب وعبد العزيز الصراف. أيدن من المغرب في المركز الثاني خلف إسحاق الحوتي بفارق توقيت أكثر من 2.5 ثانية. إذا ما زال إسحاق بعيدا عن هذه المنافسة، بعيدا عن هذا التحدي. الخلاف هنا في المراكز الثاني والثالث. أيدن ثانيا، عبد العزيز الصراف من الكويت في المركز الثالث. هذا الشاب اليافع الصغير الكبير بالأحلام الذي وقف يوم أمس على المنصة قائلا سأكون البطل، ها هو يحتفظ بالمركز الثالث كما احتفظ به في السباق الأول. أليكس مغبغب هل سيعاود التقدم؟ هل سيستعيد الصدارة؟ أم هل سيتركها ويبقى في المركز الرابع؟ ليندا حنيني من تونس في المركز الخامس تبتعد عن البوديوم بمركزين. سام نشاشيبي من فلسطين في المركز السادس، وطارق الصوفي من البحرين في المركز السابع. So Isaac El Houthi, as we are about to cross the line, complete lap 5 out of 9, and the gap is stretching still. The reason being is that 2nd to 5th are battling between themselves. Alex Mugagab has dropped down into 4th position behind Abdulaziz Al Saraf. Linda Hanini from Tunisia rounds out the top 5, and it's the 1-2 for Morocco because Aiden Huech is behind his countryman, who is now storming his way through into turn number 7. Abdulaziz Al Saraf trying to go through. Linda Hanini trying to go through on the inside at turn 7. Now, did she make the move complete on Alex Mugagab? We'll find out at the next intermediate when they go through into turn number 13. إذا ها هو السباق ما زال مستمرا. أيدن في المركز الثاني، عبد العزيز الصراف يحاول أن يتجاوز فارق توقيت حوالي 200 جزء من الثانية بين عبد العزيز الصراف وأيدن عويش. يحاول عبد العزيز أن يتقدم للمركز الثاني. ما زال إسحاق الحوتي متقدما ب3 ثواني. المنافسة هنا بين حامل الرقم 11 وحامل الرقم 6. نتابع بين عبد العزيز الصراف وأيدن عويش. هل سيستطيع عبد العزيز الصراف أن يستغل أي ثغرة في أي منعطف ليتقدم أمام أيدن عويش ليحتل المركز الثاني؟ هل سيقترب من إسحاق الحوتي أم سيبقى إسحاق محلقا بعيدا؟ أليكس مغبغب يبتعد ب2 تقريبا. يتراجع أليكس مغبغب للمركز الخامس، للمركز السادس، السابع. Oh no, Alex Mugagab hits trouble. The cart in the number 8 barrel for the youngster from Lebanon has come to a halt, and Alex Mugagab is out of this race. That is a real shame for the Lebanese driver. Penultimate tour starts now. Isaac El Houthi, leading countryman Aiden Huech. This is going to be a real good amount of points in terms of the Mena Nations Cup. But Abdulaziz Al Saraf from Kuwait, the only driver from that nation, is giving the Moroccan something to think about. Out of turn 5, they go very shortly into turn 6 and down the backstretch. The Kuwaiti will have the slipstream advantage, and a little bit of a bump from behind as they go through into turn 7 on the start of sector number 2.
now through into turn 8. Great battling between the pair, but a real shame for Alex Mugabgab. He's going to have to pick himself up, dust himself off. Next time around, we will have the final lap of this second and third positional battle. Is really, really heating up. Isaac El Houthi will see the last lap board now. And so last lap underway. Can Abdulaziz Al Saraf, the sole Kuwaiti participant, go on the offensive down the hill into turn 2 for the final time? And Aiden H holds on through turn 3, up the hill through 4, then into 5. But El Houthi is 3.2 seconds ahead. Casual glance over the right shoulder through into turn 7 for the final time. But here comes, oh, there was a chance there. And has the move happened? Not quite. Abdulaziz Al Saraf from Kuwait tried the opportunity and he got the job done, but Aiden H was quick to respond. فعلا كان اداء رائع من عبد العزيز الصراف في محاوله تجاوز ايدن عويش. حاول كل ما يستطيع ولكن عبد العزيز لم يستطيع التجاوز والى خط النهايه. اسحاق الحوتي اولا اسحاق الحوتي يختتم بفارق 3 ثواني. يا عبد العزيز الصراف ينهي هذا السباق ثانيا في الامتار الاخيره. يا عبد العزيز الصراف امام ايدن عويش. You want to know where he made that move? He went round the outside of Aiden H at turn 16 with 3 corners to go. The Kuwaiti went hell for leather, did the old M&M Slim Shady round the outside, and he got the job done and celebrated with one arm in the air. Well done, Abdul Aziz. That was fantastic stuff. That just goes to show that the youngsters can put on a show. Isaac El Houthi continues to dominate Micromax, and this time, after 9 laps, wins by nearly 3.8 seconds. Head of Kuwait's Abdulaziz Al Saraf with one of the moves of the weekend so far takes P2, head of Aiden H from Morocco. Linda Hanini takes 4th, ahead of Tariq Soufi up to P5. And there was the moment we saw Alex Mugabgab unfortunately retiring from the race. Rounding out the order was Tariq Soufi in 5th, Mansour El Erian, Tehab Haroun, Samna Shahshibi, Essa Kasim and Ahmed Al-Mudaka rounding out the 10 finishers that completed all 9 laps. But Alex Mugabgab is not out of it yet. There's still another heat to go later on this afternoon. إذن إسحاق الحوتي في المركز الأول، عبد العزيز الصراف ثانيا، أيدن عويش في المركز الثالث، ليندا حنيني اختتمت رابعا، وطارق الصوفي في المركز الخامس، منصور العريان في المركز السادس، ذياب هارون سابعا، سامنا ششيبي ثامنا، عيسى قاسم في المركز التاسع. ماذا نشاهد هنا في الإعادة؟ The replay. Now here is the replay. Look, you can see عبد العزيز الصراف. Yes, so he's trying. Now this is going through, I think, into turn 8. So he tries to get through there. Now this is in the mid part of the circuit, so it's very, very technical. But you can see he's trying every single way, which way he can. And at that point, it was a case of, you know, just try every trick in the book. And that's exactly what he did. So well done to the youngster from Kuwait. An epic job, well deserved. And the good thing is now we focus on Minimax. And who's been ruling the roost? إذا ننتقل إلى السباق الثاني من سباقات الميني ماكس، يجمع عتيق المرنة هيلا الجاهودي، تميم مصطفى، طوني أبو جودة، وأحمد الخليفة، ريان وسيف العبيدلي، مجد حمادة وليام لاندي. هؤلاء الأبطال الذين شهدنا لهم سباقا هذا الصباح. كان سباقا حماسيا قويا منافسا، يستعدون الآن للمعاودة للمنافسة مرة أخرى. التحدي الجميل الممتع بين نهيل الجاهودي وعتيق المر، تميم مصطفى الذي يهدد بشراسة المراكز الأولى، طوني أبو جودة الذي يتقدم ويتراجع ضمن استراتيجية يعلم ماذا يفعل من خلالها، سيف العبيدلي الذي وقف على البوديوم يوما ما، هل سيعود ويتقدم؟ مجد حمادة، ليام لاندي. ها هي الفرصة في هذا السباق لنكون جميعا أمام فرصة واحدة، فرصة عادلة للمنافسة ضمن بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج. ها هم الأبطال يستعدون، رأينا الدعوات والصلوات قبل الانطلاق. من سيصل إلى خط النهاية أولا؟ هذا هو السؤال والذي سنعرف له إجابة بعد
10 لفات من الآن، 10 لفات أمام المتسابقين للوصول إلى خط النهاية. There on your screens, there looks to be the 101, Tamim Mustafa from the Kingdom of Saudi Arabia. Of course, the person crossing himself was Tony Abu Jawdeh from Lebanon. So here is your starting grid. Atika Mir and Nahil El Gahoudi, once again on the front row of the grid. Tamim Mustafa and Tony Abu Jawdeh from Lebanon. Ahmed Al Khalifa and Ryan Dutetre from Bahrain and Tunisia round out row number 3. Saif Al Obedli, Maj Hamadeh and Liam Landy round out your grid, representing Qatar, Syria and Algeria respectively, as they now will compose themselves and get themselves into the 2x2 rolling start formation ahead of 10 laps of racing. إذن سنشاهد 10 لفات قادمة من المنافسة والتحدي تجمع الأبطال التسعة المتنافسين هنا يمثلون كل من قطر، الأردن، يمثلون قطر، المملكة العربية السعودية، البحرين، المغرب، الجزائر، لبنان، سوريا، تونس والإمارات العربية. ها هم الأبطال على المسار، ننتظر حتى تكون هناك رفرفة للراية الخضراء معلنة الانطلاقة الكاملة للمتسابقين. إذن ضمن فعاليات هذه البطولة نرحب بكل من يتابعنا من هنا من المدرجات، وأيضا من يتابعنا من خلال البث المباشر على القناة الرسمية على اليوتيوب لحلبة لوسيل الدولية. أجواء حقيقة جميلة، أجواء عائلية، أجواء تنافسية. 34 درجة مئوية هي درجة الحرارة الآن، درجة حرارة الأجواء. كما انخفضت درجة حرارة المسار الآن لتصل إلى 49 درجة مئوية. أهلا وسهلا بكل من يتابعنا. نحن نشاهد الأبطال وقد استعدوا بحسب ترتيب شبكة الانطلاق، بحسب نتائج السباقات. وهل سنرى الراية الخضراء معلنة الانطلاق؟ Yellows again. Full start. إذا تعاد الانطلاقة مرة أخرى ضمانا لسلامة جميع المتسابقين من خلال انطلاق صحيح. يعود أبطال الميني ماكس مرة أخرى بعد هذه اللفة لمعاودة الترتيب مرة أخرى على شبكة الانطلاق، ومن ثم انتظار الراية الخضراء. So once again around for another formation lap. A very different set of circumstances when we get onto our I think it's actually one of the most interesting races because it brings strategy into it, and that is going to be the R390 Elite's 2-hour enduro, starting at 6:15 local time. Just a quick attention to the paddock. Clear visors only after sunset, and that will be 16:49. That is 4:49 p.m. When clear visors will be required, and that will be through the last phases of our heat stages of the Mena RMC components here in Lusail. Right, second time of asking. Mir and El Gahoudi on the front row. Revs rise. Do we go green? Yes, we do. Down the hill for the first time. El Gahoudi straight on the offensive to get through on Mir, but she holds a racing line. Abu Jawdeh trying to look up the inside of Mustafa early doors. And at the minute, don't think that's quite transpired as of yet. They come out at turn 6 for the first time, break the timing being for sector 1. So, at the minute, well, Abu Jawdeh has gotten up into P2 already. Oh, the Lebanese rocket ship has already fired his way up into P2, head of Nahil El Gahoudi. But Atika Mir, once again, has, like she did in the previous heat, got an early advantage. But El Gahoudi back up the inside of Abu Jawdeh. Now they're going to be very, very close, going through into turn 16 in the battle for P2, battle for P3 and 4. And now, look, there's a quintet of drivers. Atika Mir, after the opening lap, has an advantage of 0.8 of a second with a 52.1 on the opening lap. Nahil El Gahoudi gets back through Anthony Abu Jawdeh from Lebanon. Tamim Mustafa, Ahmed Al Khalifa from Bahrain rounds out the top 5. Top 6 covered by just under 1.5 seconds. And then you've got the battle between Saif Al Obedli, Maj Hamadeh and Liam Landy at the back end of the field. But there are battles up and down the order here in Minimax. But Atika Mir is calmly extending the gap every single sector.
إذا ها هي عتيقة المر كما نشاهدها تتقدم بسرعة عالية وتستفيد من الانطلاقات المبكرة والسريعة مما يكسبها فوارق التوقيت، فهي تتقدم الآن في المركز الأول على نهيل الجهودي بثانية وأجزاء من الثانية. سرعة عالية انطلقت بها أعطتها الميزة التنافسية لتبتعد محلقة تاركة نهيل الجهودي يحاول الحفاظ على المركز الثاني، وخلفه مباشرة طوني أبو جودة من لبنان الذي يبتعد عنها بثانية ونصف تقريبا، ولكن 300 جزء من الثانية بينه وبين نهيل الجهودي. تميم مصطفى رابعا يحاول أن يقترب بفارق ثانيتين عن المركز الأول. إذن ها هي الاستراتيجية التي اتبعتها عتيقة المر في السباق الأول، تعاود استخدامها مرة أخرى، وها هي تكسب المزيد من الوقت في كل لفة، فقد سجلت الوقت الأسرع في المقطع الأول من الحلبة في اللفة الماضية 18 ثانية 599 جزء من الثانية، وكانت أسرع لفة لها 50 ثانية و849 جزء من الثانية في اللفة الثالثة. 7 لفات أمام المتسابقين. So the gap extends further still. 1.3 seconds as we are on lap 4 out of 10. That's 7 to go, including this one. Atika Mir leads the way. She's just gone purple in the opening sector. Improvements in the opening sector by the top 4 with El Gahoudi, Abu Jalde and Al Khalifa rounding out your top 4 at the moment. Atika Mir has the fastest lap of the race, 50.849. And the driver's now coming into sector number 3. So good job so far. Atika Mir continuing to push the pace. She comes out of turn number 19, foot flat to the floor and across the line. Abu Jalde is closing in on El Gahoudi for that second position, has got the slipstream engaged on the number 105 Birilat. Through they go out of turn number 2 and into 3. And Abu Jalde looking to really showcase his own racing skills, but El Gahoudi is no slouch in his own right. And more to the point, well, Abu Jalde put in the fastest sector of the race so far in sector number 3. He's closing in as they go through turn number 7. But a cart length, maybe 2 cart lengths at most, between the Moroccan and the Lebanese. Battling over that P2 slot. Ahmed Al Khalifa is the cork in the bottle for 4th. He's got Tamim Mustafa and Ryan Dutetre from Saudi Arabia and Tunisia right behind him. So that's going to be a close battle, and all 3 of them improved on the opening sector, but Tamim Mustafa is the quickest out of the trio from 4th to 6th position. إذن ها هو السباق ما زال مستمرا، وما زالت عتيقة المر تتقدم بثانية 652 جزء من الثانية، تحتفظ بالمركز الأول، تبتعد عن المنافسة خلفها بين نهيل الجهودي وطوني أبو جودة من لبنان. نهيل من المغرب، طوني من لبنان، فارق التوقيت بينهما على المركز الثاني 300 جزء من الثانية لصالح نهيل الجهودي. أحمد الخليفة في المركز الرابع 3 ثواني و700 جزء من الثانية. تميم مصطفى في المركز الخامس. سادسا ريان دوتيتغ، ومجد حمادة في المركز السابع. سيف العبيدلي ثامنا. ليام لاندي تختتم قائمة المتسابقين. ما زالت عتيقة تسجل التوقيت الأسرع في المقطع الأول والثاني من هذه اللفة الأخيرة. 50 ثانية 751 جزء من الثانية، 50 ثانية 702 جزء من الثانية، وعتيقة هي الأسرع. كل لفة لعتيقة تزيد من فارق التوقيت بينها وبين نهيل الجهودي. يقترب من الثانيتين هذا الفارق، 1 جزء من الثانية يبتعد بها نهيل عن عتيقة المر. هل ستختتم عتيقة هذا السباق كما اختتمت السباق الأول؟ هل ستكون هي في صدارة هذا السباق؟ Another new fastest lap by the race leader, 50.702. Meantime, the battle between 2nd and 3rd, Nahil El Gahoudi and Tony Abu Jalde continues to rage on at an intense pace. The gap last time between them was 0.3 of a second. And it just goes to show how quickly one driver can get it really hooked up in the opening sector. El Gahoudi sets a personal best, 50.827. Lead gap is now 1.9. And Abu Jalde is still keeping El Gahoudi very, very honest indeed. Is within lunge range of the Moroccan in front. Saif Al Obeidli improving in terms of lap time. Has just put in a 51.778 and now has done a personal best in the opening sector. As Atika Mir again goes purple in the opening sector. We've got,
just over 2 laps to go, including this 8th lap that we're on at the minute, as Atika Mir will come out of the final corner very shortly at full velocity, and her top speed registering at 97.7 kilometers an hour. Tony Abu-Jalde last time around was 99.7 kilometers an hour, and we've had Tamim Mustafa and Ryan Dutetre both in the 100s. Now Abu-Jalde does the same, and another fastest lap by Atika Mir. She's put the gap to 2.1 seconds because she knows she can comfortably do that. We're on the penultimate lap of the race because she knows that El Gahoudi and Abu-Jalde are battling tooth and nail for bragging rights for 2nd position. But what that is doing is not helping them catch her. إذا 98 كيلومتر في الساعة فاصلة 2 سجلتها عتيقة المر في الجولة أو في اللفة الماضية، بالرغم من تسجيلها أسرع لفة في السباق 50 ثانية و589 جزء من الثانية، وتبتعد أكثر وأكثر. زادت الفارق لأكثر من 2.25 ثانية بينها وبين نهيل الجاهودي في المركز الثاني، الذي ما زال يحاول الحفاظ على هذا المركز، ومن خلف طوني أبو جودة يحاول أن يقترب، وسيستغل أي فرصة طوني أبو جودة ليحل في المركز الثاني على الأقل. أحمد الخليفة في المركز الرابع. تميم مصطفى الذي كان ينافس في السباق الأول في المراكز الأولى ها هو متراجعا للمركز الخامس، وأيضا يستمر الترتيب العام بعد ذلك بدون أي تغييرات كبيرة. وقد تكون العناوين الأهم هنا أن عتيقة تزيد من فارق التوقيت في كل لفة لتضمن لنفسها منافسة آمنة. ها نحن نشاهدها الآن على الشاشة. عتيقة تحمل الرقم 108 بهذه الخوذة الخضراء الجميلة، تتمايل على المنعطفات وكأنها تقول لسيارة الكارتينج الثبات الثبات إلى خط النهاية. عتيقة المر، نهيل الجاهودي ثانيا، توني أبو جودة ثالثا، أحمد الخليفة رابعا، وتميم مصطفى في المركز الخامس، ريان دتيتغ في المركز السادس، مجد حمادة سابعا، سيف العبيدلي في المركز الثامن. وننتظر وصول ليام لاندي إلى خط النهاية. ها هم أبطال هذا السباق، سباق الميني ماكس الثاني، ينهون التحدي والمنافسة بصدارة عتيقة المر. Atika Mir again controls and dominates heat number 2 for Minimax. She wins after 10 laps by nearly 2.4 seconds, ahead of Nahil El Gahoudi, Tony Abu-Jalde, who initially on the whole shot in the start phase managed to get up to P2. The klaxon sign klaxon sound you might be hearing is drivers coming into pit lane. There is a maximum speed of 20 kilometers an hour, which is being policed. Ahmed Al Khalifa, Tamim Mustafa, Ryan Dutetre rounding out the top 6. Maj Hamadeh, Saif Al Obedli, and Liam Landy rounding out your 9 finishers. So that concludes Minimax. We now go to the halfway point of this, effectively the halfway point of the MENA RMC heats, so to speak. Now we go to Junior Rotax. We've had the final classification. The Nathan Kaplan won the opening race ahead of Ruslan Srayer and Faris Haroun. A couple of penalties were issued post-race. George Haddad had a 5-second time penalty. So did Egypt's Omar Khalil in the number 220. So there we see our drivers getting themselves steeled and ready for their racing, which will be starting in about a minute and a half. There is just briefly in shot, we saw Faris Haroun being coached by Christopher Najem, showing proudly wearing the Yaz Heat colours as well. So Yaz Heat known within the Emirates, but also further afield quite recently, because a couple of their drivers have been racing internationally in Formula 4. Which is good to see. And also Yaz Heat at one point had an esports team as well a few years back. So هو ناثان كابن نشاهده على الشاشة حامل الرقم 200، وهو حامل لقب هذه الفئة في بطولة العام الماضي. ناثان كابن أيضا سيكون في ترتيب الانطلاق أمام فارس هارون
رسلان، يتبع مباشرة رياض يوسفي وآدم عوان، ثم شمال كونيمال وعبد الرزاق القريشي، ساشا روليت ومهدي حنيني، ثم عمر خليل وإلي حداد، أيمن مكي ورشيد هلال، يتبع ميكوس آريس ونمر القحطاني، جورج حداد وعلي الشرشاني، سامي لاندي وعبد الله المالكي، ألكسندر إزمريان وريان الباني وكروش بارجي. يختتم هذا الترتيب. ننتظر إذا دقيقة أو أقل تفصلنا عن الانطلاق. ها هي الراية الخضراء تعلن خروج المتسابقين من منطقة البيتلين وتوجههم إلى المسار لإعلان الانطلاق. So it looks like qualifying actually set in previous years, all three qualifying heat starting orders. So it's Rosalind Soraya for Algeria, Faris Haroun alongside on the front row, Nathan Kavan and Riyad Yusri, row 2, Adam Awan and Sean Al Kulimal, row 3, Abdullah Zak Al Qureshi and Sasha Relay, row 4, with Mehdi Hanini and Omar Khalil rounding out the top 10, Ila Haddad, Ayman Maki, Rashid Halal, Miko Ariz, Nina Al Qatani, George Haddad, Ali Al Sharshani. Then we've got Sami Landi, Abdullah Al Malki, Alexander Izmirian, Ryan Albani, and Kourosh Barji rounding out the full complement of 22 drivers, with Syria and Iran occupying the 11th and final row on the starting order. إذن سباق الجونيور ماكس الثاني، وتمثل كل من الإمارات، فلسطين، المغرب، قطر، الأردن، عمان، الجزائر، المملكة العربية السعودية، تونس، لبنان، البحرين، وأيضا سوريا ومصر وإيران. ها هم المتسابقين على المسار يستعيدون الترتيب للانطلاق بحسب شبكة الانطلاق المقررة بناء على السباقات التأهيلية، وينتظرون الراية الخضراء لرفع السرعات لنسمع زئير المحركات وانطلاقة المتسابقين. We also have to give a shout out to the QMMS social media team with Bassam and the whole crew doing some great content over the week so far. Okay, into the tram lines. Are we going to get the green flag? That's a full start, I think. No green flag given by our race director. So back for another formation lap because I saw the yellows at the first marshal post on the inside of turn number 2. So back around we go again. And it is a case of, it is the race director's discretion if he gives the green flag. If he's not happy with the start, if the field is, if it's closely packed, fine. If it's like extended like a harmonica, whereby you got you got like the first 3 rows together, then you've got a gap between row 4. That's not going to work because everyone needs to be at the same speed entering into the tram lines. And Faris Haroun just saying, "Come on, slow down." That's the waving side to the pole sitter. Look, I need to pull alongside you, which is fair enough because Faris Haroun wants to have a chance at going for the race lead into turns 1 and 2. He effectively is going to try and do his level best to get on past in the 218 representing Team UAE. إذن اعتماد الانطلاقة برفع الراية الخضراء أو معاودة التلويح بالراية الصفراء مبني على قرار الحكام إذا كانت هذه الانطلاقة انطلاقة صحيحة وآمنة وعادلة لجميع المتسابقين. الراية الخضراء green flag is waving، وها هي الانطلاقة السريعة. إذن رسلان في الصدارة من الجزائر، فارس هارون مباشرة. Now I did see someone go left. I'm not too sure if there might have been a little bit of a sidewall touch. إذن هناك خروج عن المسار. Oh, 212, Abdullah Al-Malki from Qatar, who started 19th. I think he was the one that ended up going exit stage left, but now already the driver at the front end of the field, Roslan Sraya from Algeria, is leading, and the gap is now nearly half a second. Riyad Yusfi is in second. Faris Haroun P3. Abdullah Zak Al-Qureshi has made his way past Nathan Kapan. Never would I thought that would have happened, but Abdullah Zak definitely is manifesting to go forwards. And then Adam Awan rounding out the P6. Well, Nathan Kapan has gone straight back past Al-Qureshi, saying, right,
You've done that once. Let's see you try that again. And that's the thing with racing drivers. إذا 10 لفات ما زالت متبقية أمام المتسابقين. رسلان يحافظ على الترتيب في المركز الأول، ولكن تراجع فارس هارون للمركز الثالث لصالح رياض يوسفي. ناثان كابن حامل اللقب في المركز الرابع. عبد الرزاق القريشي كان قد تقدم قبل قليل على ناثان كابن، ولكن ناثان استعاد المركز الرابع من عبد الرزاق. هل سيواصل التقدم إلى المراكز الثلاث الأولى؟ يسجل في المقطع الأول ناثان اللون الأرجواني، معلنا أنه أسرع متسابق في هذا الجزء من المسار، فيما سجله في المقطع الثاني فارس هارون، وفي المقطع الثالث كذلك. إذا فارس هارون يرفع من سرعته محاولا التقدم. فارق التوقيت ثانية تقريبا بينه وبين الرياض اليوسفي في المركز الثاني، 48 ثانية و811 جزء من الثانية لغاية الآن. فارس هارون على المسار، رسلان محتفظا بالمركز الأول. ناثان كابن هو الأسرع في المقطع الأول من هذه اللفة. أيمن مكي كذلك سجل 17 ثانية 964 جزء من الثانية في هذا المقطع من الحلبة. إذا رسلان ما زال في الصدارة، رياض ثانيا وفارس هارون ثالثا. القريشي عاود التقدم على ناثان كابن ليعود ناثان كابن للمركز الخامس. There is really nothing between the likes of Harun, Al-Qureshi, Kapan, Awan, Role, Hanini, Maki, Kurimal, Khalil, Haddad, Hilal, Aris. Their gaps are so small. We knew this was going to be a competitive field, but judging by the top 16 in qualifying covered by less than a second, and now we're seeing battles everywhere you look. I mean, the peloton we saw a couple of laps ago pretty much stretched the whole entirety of the field from turn 6 to turn 7, but Roslan Sayer in the number 207 from Team Algeria is leading by nearly a second ahead of Riyad Yusfi. Faris Haroun rounds out the top 3, and they are covered by just over 1.5 seconds. But then you've got Al-Qureshi, Kapan, Awan, Hanini, Rolet. They're all starting to close on in, because as soon as you come out of that final corner at full throttle, you get that slipstream engaged, and it gives you maybe an extra 2 to 3 tenths of a second on the start-finish straights. But then it's about measuring your braking point coming down the hill, blind apex for turn 1. Then you've got to straighten it up, hard on the brakes, rotate the kart through the corners. So you're using the back axle in some ways to rotate the kart through the right corner, but it's also the case of how can you try and fire your way past somebody else, because Adam Awan has just gone purple in the opening sector, and he is closing in on Nathan Kapan. So the youngster from Team Oman behind the Emirati driver, Nathan Kapan. The gap last time round is now 0.22 of a second, whereas the Algerian in the 207 is trying to pull away. But Riyad Yusfi from Morocco is giving chase, and last time round was about 0.33 of a second quicker than the race leader. Faris Haroun went quicker than anybody in the top 4. It wasn't the case in the top 6, because Adam Awan has just put in the fastest lap of the race, 48.5. إذا ما زالت النتائج كما تركناها قبل قليل. رسلان في المركز الأول، رياض ثانيا، فارس هارون ثالثا، القريشي في المركز الرابع، ناثان كابن في المركز الخامس. رياض يوسفي يسجل توقيت أسرع في المقطع الثاني من المسار، 15 ثانية و179 جزء من الثانية. ها نحن نتابع على الشاشة كيف يحافظ الأبطال على مسافة تقريبا متساوية، مسافة أو فارق توقيت بين المتسابقين تقريبا ثابتة. لابد أن يكون هناك تغيير لإضافة الحماس لهذا السباق. رسلان لابد أن يبتعد أكثر وأكثر، 856 جزء من الثانية تبتعد به عن رياض يوسفي، الذي من الممكن أن يقلل هذا الفارق مع تسجيل بعض الأرقام باللون الأرجواني، أي أنه الأسرع على شاشة التوقيت. رياض يوسفي في المركز الثاني يحاول أن يقترب، لا سيما أن فارس هارون يتابع بفارق توقيت 400 جزء من الثانية ليختطف منه هذا المركز الثاني. عبد الرزاق القرشي يقترب بنصف ثانية تقريبا للمركز الثالث، ليقترب أكثر وأكثر من فارس هارون الذي يحاول الاحتفاظ أو التقدم للمركز الثاني. وها هو يسجل أسرع توقيت في المقطع الثالث من المسار، 15 ثانية 180 جزء من الثانية.
48 ثانية حتى الآن على المسار في هذه اللفة. فارس هارون هل سيسمح له بزيادة فارق التوقيت مع القريشي أو تقليله مع رياض اليوسفي؟ Keep your eyes on Nathan Kappen. He's just gone purple in the opening sector. We've got 4 laps to go. We're on lap 8 out of 11. So 4 to go, including this one. The field now starting to make its way into the third and final sector of, I think, what is a 1,027-meter layout. Out of turn number 19 goes Roslan Sraya from Algeria. And across the line he will go. Riyad Yousfi was 0.67 of a second behind. And that interval will change. It will decrease to 0.630 of a second. And Nathan Kappen is closing in on the rear bumper of Saudi Arabia's Abdulrazak Al-Qureshi for that fourth spot. Let's not forget that Nathan Kappen did win the opening heat of the event and is trying his level best to get on through as we speak. Adam Awan, Mehdi Hanini, Sasha Rolu, Shonal Kunimal and Ayman Maki round out your top 10. But next time around, it will be 2 laps to go. إذا ناثان كابن حامل لقب هذه الفئة في المركز الخامس حتى الآن خلف عبد الرزاق القريشي. هل هذا هو جزء من الخطة بالرغم من أنه يقترب منه بمسافة نصف ثانية؟ هل هو جزء من الخطة أم أنه هو يحاول أن يقترب أكثر وأكثر؟ وهذه هي المعطيات. عبد الرزاق القريشي يحتفظ بالمركز الرابع. من الإمارات فارس هارون في المركز الثالث. رياض يوسفي من المغرب في المركز الثاني. رسلان من الجزائر في المركز الأول. يبتعد ب 700 جزء من الثانية عن رياض اليوسفي. إذا 48 ثانية سجلها فارس هارون أيضا في هذه اللفة حتى المقطع الثالث. هل ستتغير النتائج مع بقاء لفتين على خط النهاية هنا في فئة الجونيور ماكس في ثاني سباقات هذا اليوم؟ So next time around, it will be 1 more lap to go. Roslan Sraya from Algeria will lead us on to the 10th and final lap. The interval last time was 0.58 of a second. Has it gone down? It's less than half a second. Can Riyad Yousfi try to close that gap? Or is he going to have to now start defending behind ahead of Faris Haroun from the United Arab Emirates, who's looking for an unprecedented, I think, 4 Mena Karting Championship titles. He's done it in micro once. He's done it the last 2 years in mini. And now he's moved up to juniors. And he is closing in on Riyad Yousfi in the dying moments of this race. Not long now, just a handful of corners to go through turn 14 for the final time. And now, Faris Haroun, did he make the move? I think he might have done, but it's going to be a run to the line between the pair. No, Faris Haroun has got the move done. Roslan Sraya from Algeria wins Heat 2, and Faris Haroun will cross the line in second position. Riyad Yousfi ran wide coming out of turn 16 when Faris Haroun went for the move. إذا رسلان في المركز الأول. فارس هارون وصل ثانيا متقدما على رياض يوسفي. عبد الرزاق القريشي حافظ على المركز الرابع تاركا ناثان كابن في المركز الخامس. آدم عوان سادسا وفي المركز السابع مهدي حنيني. شنال كوريمان في المركز الثامن وساتشا رولي في المركز التاسع. أيمن مكي في المركز العاشر. ويتتابع الأبطال وصولا حتى 21 متسابقا كانوا في هذا السباق ثاني سباقات الجونيور ماكس. إذا فارس هارون حقق النبوءة وتقدم. حاول وحاول وبقي ضمن خطة يعمل عليها خلف رياض يوسفي حتى يختطف المركز الثاني في الوقت المناسب وقبل الوصول إلى خط النهاية. So there we go. Another race in the books for Junior Rotax. That is the halfway point reached of the qualifying heat stages. And have we got 2 more spicy races for you, ladies and gentlemen? It is going to be Senior Rotax up next. But congratulations, 2 different winners now in Junior Rotax. Nathan Kappen and Roslan Sraya from the UAE and Algeria, respectively. Algeria did take this crown back in 2021. Anyone might remember Leo Robinson, who moved into single seaters not that long ago. But some great racing from our Junior Rotax division. We are literally a few moments away. But again, Ahmad, the caliber of what we have in the MENA nation of the FIA, that race showcased how close it can be. We are seeing these youngsters really, really pushing the limits. The good thing is, folks,
I can report the following. We are at 45 degrees Celsius track temperature. So now we're under 50. When we got to high noon about a couple of hours ago, we were at 50, what was it? I think 54 degrees track temperature. So now we're getting to that point where we're getting a little bit of a breeze in the air because we're getting closer and closer to sunset here in Lusail in the state of Qatar. And now this is going to give a little bit of a breeze. It's going to give a little bit of a respite to the drivers, even though we're now at 33 degrees Celsius. So the sun quite abrasive still, but not as high and abrasive as it was, say, at 1:30 this afternoon. فعلا مع اقتراب وقت المغيب وانخفاض درجات الحرارة الأجواء أصبحت أكثر ملائمة للعديد من المتسابقين، مما يخفف الضغط على هؤلاء المتسابقين. أيضا نذكر بأن في تمام الساعة 4:49 لابد من ارتداء الأقنعة الشفافة على الخوذة، أي مع إضاءة الحلبة وغياب الشمس في تمام 4:49 لابد من ارتداء الأقنعة الشفافة على الخوذة. كانت نتائج هذا السباق الثاني من سباقات الجونيور ماكس سباقا يعلن ويفصح عن أبطال يتنافسون بمستويات عالية، منافسة بفوارق زمنية بسيطة. ماذا سنشاهد؟ ماذا يحمل لنا أبطال السينيور ماكس الآن في السباق الثاني والذي ينطلق في تمام الساعة 3:35؟ نشاهد الاستعدادات. إذن الآن على الشاشة نشاهد حامل الرقم 307 وهو الجزائري سير دانييل يستعد ويتحدث مع مدرب الفريق. شكرا للفريق الجزائري على الهدية الجميلة تمور من إنتاج الجزائر. فعلا هدية رائعة، كل الشكر لديليجيت الفريق الجزائري. نشاهد أيضا بقية المتسابقين في هذا السباق يستعدون قبيل الانطلاق ودقائق قليلة، 4 دقائق تفصلنا عن البداية. So the countdown continues for Senior Rotax Heat number 2. And as you can see, our drivers sitting themselves down. The mechanics will be told to clear the grid just before. But of course, Senior Rotax, incredibly competitive. And it always has been in this particular event, the Mena Karting Championship Nations Cup. And it's great to see everyone from the teams, you know, motivating each other, because effectively you might be representing a nation, but that nation, more importantly, is a family. فعلا هذه الروح الرياضية التي تجمع المتسابقين والتي تجمع الأبطال، بالرغم من أن كل منهم جاء إلى هنا يحمل الحلم، يحمل التحدي ليمثل وطنه، ليمثل بلاده وليمثل شعبه، وأيضا ليمثل نفسه بروحه الرياضية ومهاراته. ولكن الروح الرياضية هذه تشكل عائلة كبيرة تتكون في هذا العام من 173 متسابقا جاءوا من 18 دولة، مما يجعلها أكبر نسخة من نسخ بطولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للكارتينج في هذا العام في هذه النسخة السادسة. So we are T-minus 2 minutes and counting before the green flag waves at the end of the dummy grid. And as you can see, the surrounding sunshine is starting to lower. Now, one of the big things in this sport is that when sunshine starts to lower, the biggest thing is that sometimes if the sun is low enough, if you're not wearing a tinted or iridium visor, that is going to compromise your 20/20 vision, especially measuring braking points, turn-ins, and when you're going to accelerate out of corners, because during the daytime, you've got your marker points. When we go into the heats after sunset, it's a different kettle of fish. You've got to then adjust to artificial floodlighting and so many other factors, and you have to compensate. So it's all about adaptability over the course of this competition.
فعلا ضرورة ارتداء الأقنعة الشفافة مع غياب الشمس، فارتداء الأقنعة الملونة التي كان يرتديها المتسابقين طيلة سباقات هذا اليوم، والتي تحميهم من أشعة الشمس وتسمح لهم برؤية المنعطفات بعد غياب الشمس وإضاءة الأضواء الكاشفة والإنارة الكاشفة. هنا في مضمار الكارتينج في حلبة لوسيل ستكون الأقنعة الملونة هي العائق الذي يؤثر على مجال الرؤية للمتسابقين، ولذلك بحسب القوانين في تمام 4:49 لابد أن يلتزم كل المتسابقين بارتداء الأقنعة الشفافة على الخوذة، مما يسمح لهم بمدى رؤية أفضل بكثير. نتابع إذن استعدادات المتسابقين في منطقة البتلين قبيل انطلاقة سباق السينيور ماكس لهذا اليوم، وهذا طبعا يشكل السباق الثاني من سباقات اليوم بعد السباق التأهيلي. هنا في فئة السينيور ماكس نتحدث عن 22 متسابق. ها هي الراية الخضراء التي تأذن لهم بالتوجه مباشرة إلى مسار السباق. Here's the starting grid. It is exactly the same as heat number 1, so qualifying sets the grids for all respective heats. Anastasi, heat 1 winner, starts from pole position. Sanad Al-Hamawi, the defending champion, finished third in Heat 1. He starts again on the outside of the front row. Leith Mumina starts P3, finished second in the previous qualifying heat. Oscar Lambert on the outside of row number 2 from the UAE. Then it's Lebanon and Qatar with Jobu Chakra and Tamim Hasiba. Malik Mustafa and Thai Major rounds out row 4 with Yanis Martin and Jamal Al-Sawalhi. Yeah. There we go. I had to take a deep breath before I got that right. Sir Daniel and then Merbod Shameli rounding out the top 12. Manaf Al-Balushi, Fahad Al-Rawahi, Mohammed Al-Thani, Philip Adores, El Ghali Sabil, Abdullah Al-Tayeb, Salman Sariati, Ali El-Sabasi and Abdullah Al-Ketar round out your 21 strong grid. There were 4 penalties added post-race 1. But again, Anastasi did the business in the opening race of the weekend. He was the runner-up last year, but he's got the defending champion who is resting and recuperating as much as he can. But as you said earlier, Ahmad, and it was a very, very valid point, Sanad Al-Hamawi is using strategy. When we get to the races tomorrow, they are more than double the distance of the heats. So that's when strategy, tyre conservation, fuel usage comes into play. The drivers now are at a snail's pace. فعلا هي الخطة التي يتبعها سند الحموي أن يحافظ على نفسه قريبا من المركز الأول، ولكن ليس بالمركز الأول. يتجاوز بذلك كل الضغوطات وكل المنافسات، وأيضا مقاومة الرياح ومقاومة الهواء. وها هي إشارة الانطلاق. هل سنرى الراية الخضراء ترفرف بإعلانها انطلاقة المتسابقين، أم ستعاود الراية الصفراء لتعيدهم مرة أخرى لجدول الترتيب؟ إذن هي الراية الصفراء. إذن I think I see yellow flags again. Yeah, yellow flags. Yellow flags. نتحدث إذن عن الاستراتيجية التي يتبعها بعض المتسابقين بالبقاء بعيدا عن المركز الأول، ولكن أن يبقى في متناول اليد متى أرادوا ذلك. هذا السباق كانت نتائج التحدي السابق من خلال أنيستازي. كان في المركز الأول، حقيقة دافع عن هذا اللقب ودافع عن هذا المركز وحافظ عليه طوال فترة السباق. ليث مؤمنة من المملكة العربية السعودية كان ثانيا. سند الحموي الذي بقي في المركز الثالث دون أن يضغط على نفسه، لا سيما مع العارض الصحي الذي يواجهه، بالإضافة إلى عدم الضغط على سيارته، وأيضا يحاول البقاء قريبا من المركز الأول إن أراد استعادة اللقب الذي حققه في العام الماضي، أو سيتنازل عنه بكل بساطة أمام المنافسة الشديدة، أمام الأداء الرائع الذي يقدمه أنيستازي في هذا السباق. جو أبو شقرة في المركز الرابع. لابد أن الجينات تسير في الدماء لجو أبو شقرة، فهو من عائلة رياضية، فالأخوال أبطال سواء بالدريفت أو بالراليات. طبعا كل التحية لرجيف غالي ودادو غالي أبطال الراليات، ودادو بطل
الدرافت. ها هو جو أبو شقرة اليوم هنا في سباق الكارتينج، وقد أحرز المركز الرابع في سباق السينيور ماكس الأول. مع السباق الثاني أليكس. Green flag, we're underway, and it's the run down the hill once again. And once more, oh, and someone has just taken out a couple of the cones, and it's stuck behind the front left side of the bumper. 316, Murbod Shameli from Iran, who started 12th, I think might have just got caught up in the melee, because what you find is that drivers will go 3 wide into turn number 2, and sometimes it goes right, sometimes it goes completely wrong, and you're on the wrong end of the stick, so to speak. So unfortunately, the 316 drops all the way down to stone dead last, I'm afraid. إذا الانطلاقة القوية إن تكون صحيحة أو تؤثر سلبا على المتسابق. شاهدنا هذه الانطلاقة السريعة والقوية، وما زال أمام المتسابقين 10 لفات للوصول إلى خط النهاية. أنيس طازي ما زال في المركز الأول، 49 ثانية، 945 جزء من الثانية بفارق توقيت 178 جزء من الثانية. يتبع مباشرة أوسكار لامبرت الذي تقدم ليتبع 3 wide! And it's contact. Wheel to wheel. That was three harsh contact. That actually. was 3. Ty Mayer was on the outside. He threw it around the outside to the man from Bahrain, got caught up, clashed the sidewalls, bang, his right side went up in the air. So, yeah, Latham Mumina in the 303. He struck drama as well. Sanad Al-Hamawi, I think, is just being very, very cautious at the moment. He's trying to keep out of harm's way. And that's actually a good strategy, but Oscar Lambert, I had a chat with him actually earlier on yesterday. Born in Hong Kong, moved to Singapore, then moved to the UAE. No, Singapore, then born in Singapore, I think. Oscar, please correct me if I'm wrong later. Born in Asia, so it was either Hong Kong or Singapore. Then moved to one of the two nations. Then moved to Mongolia, and then ended up in the Emirates. That's a heck of a story, and his parents are both from the UK originally. So maybe if you have time, you can pass by the commentary box and you can tell us the story. It's going to be interesting. Yes, and just tell me if I'm on the naughty step. But now, please keep moving. You are in the second place, Oscar Lambert. وحاول الحفاظ على المركز الثاني يا لامبرت. تميم حسيبة ثالثا، يعني سمارت الرابع عن سند في المركز الخامس. شاهدنا بعض التصادمات، شاهدنا بعض المنافسات التي قد توصف بأنها عنيفة هنا على المسار، ولكن ما زال كل منهم يحافظ على المركز. جمال الصوالحي في المركز السابع، هذا البطل القادم والذي يشارك لأول مرة هنا في بطولة المينا. جمال الصوالحي كان قد خرج من السباق ودخل إلى منطقة البيتلين في السباق الأول. He was not classified, but now جمال الصوالحي in the 7th place. جو أبو شقرة في المركز السادس، سند الحموي خامسا، يانس مارتن رابعا. Right. What's going on here? Tamim Hasiba and Yanis Maftan, they're battling over P3 and P4. Yanis Maftan, I noticed wearing the colours of Dream Racing. French, really, really good, capable team. They're actually working with Team Morocco this year. So Yanis Maftan, unfortunately, out of the opening race earlier on today. And, well, look who's just got the fastest lap of the race. سند الحموي. سند يا سند، يلا يا سند. سند الحموي إذا سجل اللفة الأسرع 48 ثانية 716 جزء من الثانية لسند الحموي. ما زال في المركز الخامس ليصنع فارق جيد بينه وبين جو أبو شقرة، يتجاوز الثانيتين. سند الحموي ما زال خامسا خلف يانس مارتن بفارق حوالي 200 جزء من الثانية. إذا يا سند أنت لست ببعيد عن المراكز الثلاث الأولى. أنيس طازي يحلق بعيدا في المركز الأول. أنيس طازي يبحث عن الصدارة باستمرار حتى خط النهاية. أوسكار لامبرت الذي يبتعد عن أنيس ب 367 جزء من الثانية. أوسكار لامبرت في المركز الثاني، يتبع مباشرة تميم حسيبة ثالثا. إذا كما نشاهد الآن على خريطة المسار وكأن كل 3 متسابقين يتنافسون على مركز، كل 3 متسابقين يجتمعون للمنافسة على مركز. أنيس وأوسكار وتميم. جمال الصوالحي مرة أخرى
إلى منطقة الصيانة جمال الصوالحي إلى البيت لين مرة أخرى كما حدث في السباق الأول. كنا قد ساعدنا يا جمال بتقدمك للمركز السابع، ولكن ها أنت تعود إلى البيت لين. أسرع توقيت هذه اللفة لليث مؤمنة 48 ثانية 628 جزء من الثانية. That is a real shame because I just heard an over noisy exhaust for Jamal Al-Swahali from Jordan. He's just pulled into pit lane, so someone may have gone over the back of him, unfortunately. So the Jordanian driver is... By the way, if it's easier for you, his nickname, Jamal Car Stars. You see, I learn something new every day from the man on my right-hand side. But yeah, a real shame for Jamal there. It just goes to show that he is still, you know... Yanis Martin. What has happened to Yanis Martin, the man? Sanad is the third now. Well, Sanad has got an opportunity here, but he's got to be very, very careful because he's got Tamim Hasiba, Jobu Huchakra, behind him as well, along with Ghali Sabil, who also retired from the previous race. And, you know, إذا يانس مارتن خارج السباق، توقف عن السباق. فيما تقدم سند الحموي للمركز الثالث تميم حاسيبة يتبع مباشرة بفارق 300 جزء من الثانية. جو أبو شقرة أيضا على مسافة قريبة جدا من سند الحموي في المركز الثالث. المركز الثاني ما زال لأوسكار لامبرت الذي يبتعد بدقيقة ثانية 125 جزء من الثانية عن أنيس طازي الذي يحتفظ ويحافظ على المركز الأول. يانس مارتن retired officially from this race. And we can see the R letter beside his name. Oh, that is. For Yanis Martin, I've known him for a while. He's a great guy. And you don't wish any misfortune on any of your opponents. That is one of the big things in this competition. And in any competition, you want to wish everybody the best of luck. Sometimes things do happen, but we are going to have 2 more laps to go. And Anastasi at the moment is actually pulling away from Oscar Lambert from the UAE. The gap last time around after, well, it's now it's nearly 1.5 seconds. Oscar Lambert lost the best part of nearly 3/10 in sector 2. Tamim Hasiba has just gone quickest in overall. He's gone purple in sector 1. Anastasi purple in sector 2, but we've got a nice little battle here. This is coming out of the second corner. And right, well, 311 Jobu Chakra, Laith Lumina is there. There's also a Qatari driver stuck in the middle. Didn't quite pick out the number, but could that be? That is the 309 Tamim Hasiba, and I think that is Laith Lumina at the back end of that. So that is the battle for 4th position on the road, and they were duking it out coming out of turn number 6 as if their lives depended on it. I mean, it was a great little battle. But Anis Tazi, at the moment, is going to bring us on to what is the final lap of the race. And there we go. Final lap underway. And he is clear of Oscar Lambert by nearly 1.8 seconds in the number 313. Oh, and there's Al-Tayeb in the 310. Oh, from the Kingdom of Saudi Arabia. إذن نشاهد على الشاشة عبد الله الطيب وقد غادر المسار. هارد لك لعبد الله الطيب من المملكة العربية السعودية. شاهدناه قبل قليل على الشاشة. ليث مؤمن الذي كان ثانيا في السباق الأول هو في المركز الخامس في منافسة شرسة مع جو أبو شقرة وتميم حسيبة على المركز الرابع. سنة ثالثا وأوسكار ثانيا وأنيس طازي ما زال في صدارة المركز الأول. Well, here we go. Anis Tazi once again rules the roost here in Senior Rotax, winning after 11 laps. This time, it's the UAE's Oscar Lambert that comes across the line in P2, and defending champion Sanad Al-Hamawi once again, despite being on the back foot, comes across the line to finish P3. Jobu Chakra from Lebanon, Laith Mumina, and Tamim Hasiba rounds out your top 6. Great showing by Philippa Torres from Team Qatar. She did really well in the 317. Takes 7th ahead of Al-Ghali Sabil, Mohamed Al-Thani, and Sir Daniel in the number 307 representing Team Algeria. The Drift King, Fahad Al-Ruwahi, has a better job this time. 11th ahead of Malik Mustafa, Taimeya, Meja,
Semen Sariati and Mirbod Shameli rounding out the top 15. Abdullah Al-Keita, Manaf Al-Bulushi and Ali El-Sabasi round out your 18 finishers. And unfortunately, we lost with just a handful of laps to go. Abdullah Al-Tayeb, Jamal Al-Sawali, and then we've also got Yanis Martin, who officially retired from the race. But Anastasi, once again, the Moroccan is dominating senior Rotax with 2 wins out of 2. Can anyone best him in heat number 3 a little bit later on, Ahmad? That's the big question. إذا تابعنا هذا السباق، تابعنا هذا التحدي، تابعنا أنيس طازي كيف احتفظ بالصدارة، كيف ابتعد بثانية ونصف عن أوسكار لامبرت في المركز الثاني، سند الحموي كيف تراجع على المركز الخامس وثم عاد ليبقى في المركز الثالث، وهو ذات المركز الذي كان به في أول سباقات هذا اليوم. لامبرت تقدم بعد أن كان ليث مؤمن في المركز الثاني، جو أبو شقرة رابعا، واليوم أو الآن ليث مؤمن أصبح في المركز الخامس، تميم حسيبة سادسا بعد منافسة شرسة مع ليث وجو أبو شقرة، فيليب في المركز السابع، الغالي سبيل في المركز الثامن، محمد الثاني في المركز التاسع، دانيل في المركز العاشر، فهد الرواحي في المركز الحادي عشر. يا فهد الرواحي عليك بالدرافت ولكن أبدع كما تبدع هنا بالكارتينج. مالك مصطفى في المركز الثاني عشر، ميخيا في المركز الثالث عشر، وسلمان سارياتي في المركز الرابع عشر، ويستمر توالي وترتيب الأبطال حتى المركز الثامن عشر. في هذا السباق لم يتأهل جمال الصوالحي وعبد الله الطيب ويانس مارتن للأسف. إذا شاهدنا هذا السباق بكل تفاصيله، شاهدنا هذا السباق بكل منافساته ومجرياته. بعد قليل سنكون وإياكم مع سباق الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز، والذي سينطلق بعد 5 دقائق من الآن. سيكون تحدي أبطال الماسترز وأبطال الدي دي 2 في تمام الساعة 3:55. 11 لفة أمام المتسابقين للوصول إلى خط النهاية. كان في السباق الأول هذا اليوم إدوين خنيصر في المركز الأول، كان في المركز الثاني غالي الفشتالي، وفي المركز الثالث كان فيصل اليافعي. ترتيب المتسابقين بحسب الانطلاق: إدوين خنيصر وطه حسيبة في اللاين الأول، فيصل اليافعي وغالي الفشتالي في اللاين الثاني، سهيل ختال وريان في اللاين الرابع، ويتتابع كل من مؤمن عمور وحمزة حشيشو، صالحي سفيان ومسعد البسام، خالد المفتاح، نادر كباج، حسن سفراكس ومروان نديم، ناصر الثاني، جاد الأعور، سميح الأسعد وسليم عبد اللطيف، فهد المعاديد وخشيار خليلي، كروش غنيماتي ومحمد المحروس، علاء حبش ومحمد صالح. إذن في هذا السباق نتمنى أطيب الأمنيات للجميع. طبعا في هذا العام يشارك سميح الأسعد ضمن فئة الدي دي 2، كان ضمن فئة السينيور في العام الماضي سميح الأسعد، وتعرض لحادث في السباق أثر على نتيجته. في هذا العام سميح الأسعد في فئة الدي دي 2. ماذا ستقدم يا سميح الأسعد، لا سيما مع وجود الدعم النفسي والمعنوي من علاء حبش في فئة الدي دي 2 ماسترز، ولكن على نفس المسار. ننتظر إذن الانطلاق الذي سيكون بعد 3 دقائق من الآن. 11 لفة أمام متسابقي الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز. من بعدها سنكون وإياكم بانتظار التدريب البراكتس لأبطال سباق التحمل في تمام الساعة 4:15 لينطلق السباق لاحقا هذه الليلة في تمام الساعة 6:15 ويستمر لمدة 2 ساعات حتى الساعة 8:15. إذن ها هم أبطال الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز يستعدون في البيت لين. ما زالت الراية الحمراء ترفرف وما زلنا نشاهد التوقيت 2 دقيقة على الانطلاق. نشاهد إذن هذا هو الاستعداد، وها هي النصائح الأخيرة للمتسابقين. نشاهد على الشاشة بعض التوجيهات، بعض الملاحظات.
يستعدونها. هو حامل الرقم 408 من مصر حسان سفراكس، وها هو أحد المتسابقين من الجزائر. لو استطعنا أن نشاهد رقم السيارة زملائنا في التصوير والإخراج. إذن دقيقة واحدة على الانطلاق. نشاهد 1 minute to go، وراية حمراء ما زالت مرتفعة. ها هي أصوات المحركات ترتفع. revs are up. وننتظر إذن دقيقة واحدة على الانطلاق. في تمام 3:55 دقيقة سيدخل المتسابقين إلى المسار. حامل الرقم 407 من تونس مؤمن بن عمرو نشاهد الآن وهو يستعد. هذا المتسابق التونسي يشارك على فئة الدي دي 2، يبلغ من العمر 20 عام. وها نحن نرى أبخرة المحركات، نرى الحماس في عيون المتسابقين، نشاهد الاستعداد. الصالحي يستعد، الراية الخضراء رفرفت إذانا لهم بالدخول إلى المسار. من هناك سننتظر إشارة الانطلاق الفعلية وبدء السباق. بعد أن تنخفض الراية الصفراء وترتفع الراية الخضراء، توجه مدراء الفرق مباشرة إلى منطقة المشاهدة، وهي المنطقة المرتفعة بموازاة خط البداية أو خط النهاية. ومن هناك يستطيعوا أن يتابعوا تفاصيل متسابقيهم على المسار. لا زالت الراية الصفراء ترفرف. سيأخذ المتسابقين شبكة الترتيب قبيل أن ترفع الراية الخضراء وتأذن لهم ببدء التسابق. So what is now happening is we've got DD2 and DD2 Masters about to get underway here for 11 laps of racing. So it will be the case that these drivers will have to get themselves under starters orders very, very shortly indeed. So the drivers will have to have a formation lap. So the drivers now they will have to slow to a crawl and then get themselves ready into the starting order. So 11 laps for the penultimate DD2 and DD2 Masters. Ganesa on pole, Hasiba alongside. Into the tram lines we go, revs rise. Do we go green flag this time? First call of asking. Yes, we do. Down the hill for the first time. And it's too wide. Oh, someone goes... I've never seen a cart dart like that before. Someone had to go a little bit wider, I think maybe just to avoid trouble, coming out of turn number 2. And oh, someone's cut the apex, I think, a little bit going through out of turn 6. Someone has a little bit of a slide on the back end. And meantime, battle for P2, coming out of turn number 8. So now it's going to be the case of how can these drivers just keep their noses very, very clean indeed. But meantime, well, Edwin Kneser leads the way as we come across the line to complete the opening lap out of 11.
Taha Hasiba in second. Gali Al-Kekhtali now through at the place of Al-Yafai, who still leads the Masters side of things as they go through turn 3. Now down the back straightaway in towards turn number 6. Suhail Khatal leads, was the fastest overall out of anybody. And bit of a drama for Iran's Kayashar Khalili in the number 410. I think he stopped on the circuit possibly as the Iranian. Not too sure where that may have been. But at this point, Edwin Case released. Taha Hasiba had a little bit of a scare earlier on in the opening race. Is trying to push forward, and there is a cart being escorted off the circuit by the marshals. So that would mean that we've now got 23 drivers in total. Gali El-Feshtali is now closing in on Taha Hasiba for that second position. So it's Lebanon, leads Qatar, leads Morocco, and Faisal Al-Yafai is keeping pace with them. That's Faisal has improved year on year. So one retiree, still 23 drivers left on the circuit. And that just goes to show how closely competitive this is in many a respect. So at the moment, Suhail Khatal has the fastest first sector of anybody. Taha Hasiba, fastest second sector of anybody in this race. There are battles up and down the order here. But look at Taha Hasiba. He is right on the rear bumper of Edwin Kneser for the race lead. Now it's going to be over the bumps into the right-hander here at turn number 6. Down the back stretch. Look at the quartet. The top 4 drivers, including DD2 Masters' very own Faisal Al-Yafai. They are covered by 6.8 tenths of a second. And Faisal Al-Yafai has gone quickest of anybody in the opening sector. 18 seconds. Dead on the nose by the 5:01. And who's not to say we could have a very, very feisty front-end battle between the top 4. But look who's closing. Khatal and Hashisho and Amor are also closing in on the top quartet. إذا نتابع هذه المنافسة الشديدة بين أصحاب المراكز الأولى. حقيقة إدوين كنيسر الذي ما زال يحتفظ في المركز الأول، ولكن طه حسيبة على مسافة 274 جزء من الثانية يقترب بشكل كبير، ينافس بشكل كبير. وغالي الفشتالي في المركز الثالث بفارق نصف ثانية عن صاحب المركز الأول، 821 جزء من الثانية. فيصل اليافعي، سهيل ختال ثانية ونصف تقريبا. إذا ثانية تجمع أصحاب المراكز الأربعة الأولى في منافسة كبيرة هنا بين فئة DD2 التي تجمع أصحاب المراكز الثلاث، وفيصل اليافعي من DD2 ماستر في المركز الرابع. هذه المنافسة هنا في هذا السباق الثاني، 5 لفات متبقية أمام المتسابقين. نشاهد المسافات القريبة جدا، نشاهد بعض التصادمات في المراكز الأولى، والمسافات تقترب 211 جزء من الثانية. طه حسيبة يبتعد عن قنيصر ويسجل اللون الأرجواني في المقطع الافتتاحي من اللفة الماضية. طه حسيبة ثانيا، غالي الفشتالي ثالثا، اليافعي في المركز الرابع، وقنيصر ما زال يقود هذا السباق. This is really shaping up to be a really good battle at the moment, because the top 4 make that okay. Right, top 6 covered by 1.18 seconds. Fastest driver out of the lot at the moment is Algeria's 4:01, Suhail Khatal. And oh well, hang on a second, Suhail Khatal and Hamza Hashisho
have dropped down the order. What on earth has happened? Has there been a drama? I'm wondering if we might pick that up very shortly. But I can't believe it. Two of the fastest drivers out there. Now, yeah, well, Suhail Hattal has gone around the circuit. Hamza Hashisho has stopped. And I'm wondering whether that might have been an incident through at turn number one. Suhail Hattal, I think, is being lapped at the moment. And Sofian Salhi now taking the mantle from a certain driver by the name of Nadir Kabaj, who at the moment is currently running sixth. No, make that seventh. Marwan Nadim from Team Egypt, and the man who I've nicknamed the lunatic from Lebanon, who's driving with pretty much one hand, Jad Alawar in the 506 representing Team Lebanon, is currently running a genuine P4 ahead of Kuresh Mati from Team Iran. That's your top 5, and they round out the top 14 overall. But Sofian Salhi has really started to pump in some qualifying style laps, and he's only 2 seconds behind Faisal Al Yafai. Faisal has done a really, really good job, and the reason why I say that is because he has kept his nose clean and he stayed out of trouble. إذا اللبناني أدوان قنيصر يقود هذا السباق في المركز الأول، طه حسيبة ثانيا، وفي المركز الثالث غالي الفشتالي. نتحدث عن الترتيب العام وأيضا عن فئة DD2، فيما يقف في المركز الرابع فيصل اليافعي وهو الأول على فئة الماستر، ومؤمن عمر الخامس هو الرابع على DD2. للحديث عن فئة الماستر اليافعي أولا وسفيان الصالحي ثانيا، وفي المركز الثالث مروان نديم من مصر، والرابع هو جاد الأعور من لبنان. أما على فئة DD2 فأدوين خنيصر ما زال يحتفظ بالأول على الترتيب العام والأول على الفئة. من قطر طه حسيبة في المركز الثاني، غالي الفشتالي ثالثا، والرابع هو مؤمن عمر من تونس، والخامس هو مسعد بسام من البحرين. إذا المنافسة هنا مستمرة في اللفة الأخيرة، نقترب من خط النهاية. ما الذي يفصلنا يا خنيصر لنحتفظ بالمركز الأول سوى ثانية و883 جزء من الثانية تحمي بها نفسك بعيدا عن طه حسيبة وغالي الفشتالي في المركز الثالث إلى خط النهاية. إدوين خنيصر ينهي أولا، طه حسيبة ثانيا، غالي الفشتالي ثالثا، اليافعي رابعا على الترتيب العام والأول على DD2 ماستر، مؤمن في المركز الخامس، ومسعد في المركز السادس، سفيان الصالحي سابعا، خالد مفتاح ثامنا، ريان في المركز التاسع، وناصر الثاني في المركز العاشر، حسن من مصر في المركز الحادي عشر، ومروان في المركز الثاني عشر، جاد في المركز الثالث عشر وهو الرابع على DD2 ماستر، وكان كروش غنيماتي في المركز الرابع عشر. وصل الأبطال إلى خط النهاية. إدوين خنيصر يحتفظ بالمركز الأول كما أحرزوا في السباق الأول. غالي الفشتالي كان ثانيا، تراجع على المركز الثالث. طه حسيب الذي كان في المركز الخامس تقدم إلى المركز الثاني. فيصل اليافعي في المركز الرابع. اليافعي كان ثالثا في أول السباقات، تراجع رابعا. وحشيش الذي كان رابعا تراجع في هذا السباق بعد أن خرج وتقاعد من السباق مبكرا. إذن ها هم أبطال سباق DD2 و DD2 Masters. Edwin Kneser once again strikes whilst the iron is hot and wins in DD2. Ahead of Taha Hasiba, Gali Al-Feshtali, who rounds out the overall top three. Faisal Al-Yafai, once again victorious in DD2 Masters. Mohamed Ben Amour from Tunisia finished ahead in P5 of Musad Al-Bassam from Bahrain. Sofian Salhi. And then, of course, Khalid Al-Mufta, Ryan Lamati, and Nasser Artani round out the top 10. Hassan Soufrakis, who also is Greek by descent,
hence the surname, Hassan Soufrakis. Him and his countryman, Marwan Nadim, ran out your top 12. Marwan Nadim picks up his first P3 of the event ahead of the lunatic from Lebanon, Jad Al-Awar. And great job by Kuresh Ghanimati from Team Iran to round out your top 5 in DD2 Masters. Well, second batch of heats completed, my friend. تمام؟ تمام 100% تمام. إذا أنهينا السباق الثاني لفئات المايكروماكس ميني ماكس جونيور والسينيور ودي دي 2 ماسترز. Now I think we will leave them for the practice. We have got the practice stroke qualifying session for R390 Elite Endurance. So, you know what? That's coming up in about 5 minutes' time. Maybe if we split duty on this one. You do one half, I do, well, no, actually, I'll do the first half, but I need to quickly pop to pit lane to have a chat with one of our colleagues. And I'll be back for quarter past. We'll see you very shortly, folks, as we go for R390 Elite Endurance Practice Stroke qualifying ahead of our 2-hour endurance later on tonight. إذا 5 دقائق تفصلنا عن بداية السباق التدريبي. هذا السباق لأبطال التحمل، أبطال النخبة الذين سيلتقون هذه الليلة في سباق لمدة ساعتين. سباق التحمل للنخبة سباق سيستمر لمدة ساعتين بدءا من الساعة 6:15 وصولا حتى 8:15. وطبعا هذا السباق قد يكون يعني الأصعب، ولكن هذا السباق سيعلن نتيجته هذه الليلة، وبالتالي سيكون لدينا اليوم أول أبطال متوجين في بطولة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للعام 2025. إذن ها هي الدقائق الأربعة القادمة والتي تفصلنا عن تدريب هؤلاء الأبطال. جولة تدريبية حرة لمدة 20 دقيقة تبدأ في تمام الساعة 4:15 وتستمر حتى الساعة 4:35 دقيقة. لنذكركم أيضا بأن الأبطال والمتسابقين يلتزمون جميعا بارتداء الأقنعة الشفافة في تمام الساعة 4:49 دقيقة، وهو وقت غياب الشمس وإضاءة الأضواء الكاشفة هنا في مضمار الكارتينج ضمن حلبة لوسيل الدولية. نشاهد الاستعدادات. ها هو على الشاشة البطل العماني يستعد قبيل الانطلاق. ها هم الأبطال. قد يكون سليم عبد اللطيف هو البطل الذي رأيناه قبل قليل. أيضا نشاهد الآن من البحرين محمد المحروس، عفوا نشاهد الآن نعم محمد المحروس نشاهده الآن على الشاشة يستعد وهو حامل الرقم 506. نشاهد استعدادات أبطال التحمل قبيل انطلاقهم بعد قليل. كان قبل قليل على الشاشة فيصل اليافعي من قطر إذن حامل الرقم 6. ها هو أيضا محمد آل ثاني يستعد قبيل الانطلاق. نشاهد من الجزائر محمد مالك. نعود مرة أخرى إذن على الشاشة لحامل الرقم 6. فارق نرى أمامنا شاشتين، والفرق بين ما يراه الجمهور على الشاشة الرئيسية وبين ما نراه على الشاشة الأخرى قد يكون هناك أحيانا بعض الاختلافات بين ما نراه نحن هنا وما يعرض على الشاشة الرئيسية. إذن استعدادات المتسابقين قبيل الانطلاق.
دقيقتين 2 minutes to go قبل انطلاق هذا السباق التدريبي لمدة 20 دقيقة. أجواء جميلة هنا في حلبة لوسيل الدولية مع اقتراب مغيب الشمس. 33 درجة مئوية هي درجة حرارة الأجواء، فيما تسجل درجة حرارة المسار 42 درجة مئوية، انخفضت بشكل كبير بعد أن سجلت حوالي 54 درجة مئوية مع ظهيرة هذا اليوم. ودرجة حرارة الجو كما تحدثنا 33 درجة مئوية، ودرجة الرطوبة 31%. هيوميديتي و11 كيلومتر في الساعة هي سرعة الرياح. إذن نسيم جميل نشهده الآن، لا يوجد أي رياح قوية قد تؤثر على المتسابقين. نسيم عليل، أجواء جميلة، وأيضا مشهد رائع جدا لغروب الشمس من هنا من حلبة لوسيل الدولية. ها هي الراية الخضراء ترفرف ليتجه الأبطال مباشرة إلى المسار قبيل إعلان الانطلاق الكامل للمتسابقين. إذن يشارك في سباق نخبة التحمل هذا 20 متسابق يمثلون عمان، قطر، الجزائر، المغرب، الإمارات، لبنان، سوريا، البحرين وقطر. سباق التحمل التدريبي. في هذا السباق ليست السرعة فقط هي الأساس، وإنما الاستراتيجية، الخطة، أوقات التبادل بين أعضاء الفريق، عدد مرات الوقوف في منطقة الصيانة، إما لتعبئة الوقود، تزود بالوقود، أو فحص الإطارات، أو معالجة الأعطال. ساعتين من التحمل لأبطال الكارتينج الليلة في تمام الساعة 6:15. إذن هي 20 دقيقة قادمة بإمكان المتسابقين فيها التأكد من فاعلية الخطة التي وضعت بالتعاون مع أعضاء الفريق قبيل أن يبدأ السباق الحقيقي، قبيل أن يبدأ التحدي الحقيقي، وقبيل أن نكون أمام سباق تحمل يستمر لمدة 2 ساعة كاملتين. إذن هذا هو التدريب. نترككم الآن مع متعة المشاهدة ونعود معكم بعد قليل.
Well, at the moment, ladies and gentlemen, for those watching on the official LaSalle International Circuit YouTube channel, we're currently underway with R390 Endurance Practice Stroke Qualifying. At this moment in time, as the sun continues to set here at the LaSalle International Circuit. Air temperature now still 33 degrees, but track temperature now, very importantly, is at 41 degrees centigrade. So at the moment, it is Qatar 2 leading in the session with a 1 minute 3.813. Head of Qatar 4 with Oman 2 in third, Lebanon 2 in P4, Algeria 3 round out the top 5. And it's very, very close in this qualifying session between the top 12. Rounded out by Qatar 3, who are 0.938 of a second off of the pace. Lebanon 1 have just moved up into 9th. They were 12th just a moment ago and have just gone in with a 1 minute 4.552. So what the benefits of what they are doing is sometimes they will put their faster drivers into these karts to get the maximum out of the karts, but also the track conditions. Of course, at high sun, we were hitting 54, 55 degrees track temperature. So it's a lot more, a lot less than what it was earlier on today. So Lebanon 2 have gone up to P3. Team UAE, or UAE 1, have gone in to 7th position. And there are improvements happening. Algeria remains P4. Algeria 3 remains P5. And have just put in a 1 minute 4.043. Lebanon 2 have just put in their personal best opening sector of the session so far at 23.250. And there are just coming up to just under 6 minutes to go of this qualifying session. And after this, then we will go back to the final 5 heats of the MENA RMC stage of this competition. So at the minute, well, on their split, Qatar 1 are improving. So they've just put in their personal best of a 23.227 in the opening sector. Lebanon 2 are P2, and it's 93 thousandths in the battle for the top position in this practice stroke qualifying session. We've got 20 teams, so 5 from Qatar, for Lebanon, 3 teams, along with a variety of different drivers. Some big average, obviously there are multiple drivers of different skill sets for this R390 Elite Endurance and also the sprint. It's 14 years of age and above as Qatar 1 flies their way up the table and they go P2. 86 thousandths behind fellow team Qatar 2 in the battle for pole position. They just ousted Lebanon 2 out of second place by 7 1,000ths, and they're going purple in the opening sector. So less than 4.5 minutes remaining, and the battle for pole position really starts happening now. There's going to be 2 by 2, side by side. So that was kart 4, Qatar 2, trying to get through, and they've just been overtaken in that particular occasion by Oman 2, who are now down into P6. Algeria 3 have just gone 4th. Lebanon 1 have just crossed the line, and they've just gone in with a 1 minute 3.970. Their best effort so far. Qatar 1, opening sector was brilliant, but their last lap was a 1 minute 4.016. Team UAE 1 have got, or Team UAE have gone into the pit lane. Their best effort so far is a 1 minute 4.174. Oh, and Lebanon 2 have just stopped in Sector 2 on the circuit. So Lebanon 2, they did have a moment, but they've gotten going again. 40.3 in the middle sector. That's not going to help anybody, I'm afraid. That is double the amount of time that most drivers will make their way through sector number 2. But there will be a lot of bump drafting, so to speak,
whereby they will be right on the rear bumper of everybody else. Morocco 2 are in pit lane. We still have just under 3 minutes to go until the checkered flag. And now it's getting closer and closer. The top 4, get this, 93 thousandths of a second cover Qatar 2, who lead the way. Qatar 1, 57 thousandths back. And it's changed again because Morocco 1 have just gone into second. 4 100ths of the best lap time set by the number 4 cut of Qatar 2. A 1 minute 3.853. I'm not looking at the entry list at the moment because I've got a feeling I know who might be behind the wheel of Morocco 1 possibly. But 93 thousandths cover the top 4. And Morocco 1 have gone purple again in the opening sector. They've got their split is minus 1.5 tenths on their previous lap. So could this be the moment that Morocco 1 jump their way to the top of the timesheets in the dying couple of moments of this practice stroke qualifying session? Not an improvement in sector 2, and it's put their split down to about plus 0.2 of a second in their cumulative. Now, bearing in mind these carts' top speeds are about between 71 and 75 kilometers an hour. That's about 45 mph. And Morocco 1 do a personal best in the last sector, but it is just under a tenth shy of their best effort. So drivers might have the opportunity of maybe 2 push laps at most. And, well, here we go again. Morocco 2 and Qatar 1, they are up in their first sector by over a tenth. Qatar 2 now drops to about 0.1 behind their delta, which is the cumulative time carried over respective sectors. And let's see, 0.44 Morocco is, they're 44 thousandths of a second behind their split of where they really, really need to be. But can they hook up that final sector? That's the key point as we see Kart 10 of Lebanon 1. I think I might recognise the race helmet of said driver, but we are coming towards the end of the session. And Morocco 1 have improved again. They've gone to within 17 thousandths of Qatar 2 as we count down the seconds. 3, 2, 1. Checkered flag is out. Qatar 1 do not improve on their last lap, but Morocco 1 have just gone purple, and they're up by over 2.3 tenths of a second in their split. So they're over 2 tenths of a second up, nearly 2.25 of a second in the opening sector. Morocco 1 might have found a rocket ship, and they've done a personal best. 2.5 tenths up on the split. Morocco 1, if they nail that third and final sector, they will grasp it at the dying seconds. Kart 7. That is the kart that could bring Morocco 1 onto maybe the front row of the grid. And it is a 1 minute 3.438. That is 3 3/4 tenths quicker than Qatar 2 at the dying moments of the session. Morocco 1 have just fired the warning shot here in Lusail by nearly 4 tenths. Wow, what a... And you know what? They did a 20.4 in the last sector. They hooked that final sector up so well that they got the job done. And I don't think anyone was expecting the fact that one team was going to be nearly 4 tenths of a second ahead. And I have a feeling there's some handshakes going around between some of the teams and some of the drivers with regards to this. But, okay, right, let's see. Morocco 1. Let's have a look. Madi Kadiri and Ahmed El-Kouizi are the drive. I've just seen Ahmed El-Kouizi in the pit lane, and it was the 18-year-old of Madi Kadiri that was the weapon behind the wheel. So Morocco 1 takes the session,
And, well, Qatar have 2 teams in the top 3. Qatar 2 and Qatar 1. Lebanon have 4th with Lebanon 2. And then we got Algeria 3. That includes Sami Bayani and Amin Elaibi. And then Mohamed Baya in there in Algeria 3. Lebanon 2. The lunatic from Lebanon. But I think it might have been Matthias Najim that was behind the wheel. No, it would have, It would have been Matthias Najim behind the wheel of the number 11. It was Chris Najim who has actually replaced Carl Risk because of injury. So Chris was called up for double duty. So Qatar 4 rounds out the top 7 ahead of Oman 2 with Bahrain 2 and Team UAE 1 rounds out your top 10. Algeria 1, Bahrain 1, Morocco 2, Qatar 3, Oman 1, Algeria 2, Lebanon 3, Qatar 5, Syria 1 and Syria 2 round out the running order. And that concludes the endurance stroke practice qualifying. But folks, stick with us because we've got the final set of heats yet to go here for Mena RMC. And just a quick reminder to drivers, 16:49, attention clear visors only after sunset. And at 6:15, we go green for 2 hours for R390 Elite Endurance.
إذا وإياكم نعود خلال 3 دقائق لنبدأ في ثالث سباقات فئة المايكروماكس. 11 متسابق: أحمد المضاحكة من قطر، ذياب هارون من الإمارات، منصور العريان من مصر، سام نشاشيبي من فلسطين، عيسى قاسم من عمان، طارق الصوفي من البحرين، ليندا حنيني من تونس، من الكويت عبد العزيز الصراف، آيدن عويش من المغرب، من لبنان أليكس مغبغب، وإسحاق الحوتي من المغرب. إسحاق الحوتي في أول الترتيب العام، والذي حقق اليوم انتصاره في السباق الثاني. طبعا ها نحن نتابع بعد دقيقة واحدة انطلاق هذا السباق. 9 لفات أمام المتسابقين في فئة المايكروماكس تبدأ بعد قليل في تمام الساعة في تمام الساعة 4:45 دقيقة. 9 لفات أمام المتسابقين نشاهدهم الآن في منطقة البيتلين، واستعدادات ونصائح نهائية وتوجيهات أخيرة للمتسابقين. نرى إشارة دقيقتين 2 minutes to go، وما زالت الراية الحمراء مرفوعة أمام المتسابقين. 40 درجة مئوية هي درجة حرارة المسار الآن، 33 درجة مئوية هي درجة حرارة الأجواء مع غياب الشمس. نود التذكير بأنه في تمام 4:49 دقيقة لابد على المتسابقين ارتداء الأقنعة الشفافة، وبالتالي نشاهدهم قد وضعوها من الآن استعدادا لهذا السباق، حيث ستغرب الشمس خلال مجريات هذا السباق. 11 متسابق في المايكروماكس من البحرين، عمان، مصر، المغرب، الكويت، فلسطين، لبنان، تونس، الإمارات وقطر. أطيب الأمنيات بالسلامة والتوفيق. بالتوفيق هذا المتسابق القطري أحمد المضاحكة حامل الرقم 12 يشير للكاميرا بإشارة النصر، إن شاء الله يكون فالها خير. إذن ثواني قليلة قبل رفرفة الراية الخضراء، ها هي ترفرف، وها هم المتسابقين يتجهون مباشرة إلى شبكة الانطلاق لاتخاذ الوضع النظامي قبل رفع الراية في الحلبة وإعلان الانطلاقة الكاملة. تحية لكل من يتابعنا من هنا من المدرجات في حلبة لوسيل الدولية مضمار الكارتينج، ولكل من يتابعنا في البث المباشر على القناة الرسمية على اليوتيوب. معكم مباشرة ها هي الأضواء الكاشفة تستعد لتضيء هذا المضمار. الراية الصفراء ما زالت ترفرف، اتخاذ ترتيب الانطلاق من قبل المتسابقين استعدادا لانطلاق السباق الثالث هيت 3 لفئة المايكروماكس. طارق الصوفي، عيسى قاسم، منصور العريان، إسحاق الحوتي، عبد العزيز الصراف، سام النشاشيبي، أليكس مغبغب، ليندا حنيني، ذياب هارون، آيدن عويش، أحمد المضاحكة. في السباق الثاني تصدر إسحاق الهوتي المركز الأول، الصراف كان ثانيا، وعويش كان ثالثا، حنيني كانت رابعا، والصوفي كان في المركز الخامس، هارون سادسا، العريان سابعا، قاسم في المركز الثامن، نشاشيبي في المركز التاسع، المضاحكة في المركز العاشر، وللأسف مغبغب لم يصل إلى نهاية السباق. الراية الصفراء ما زالت ترفرف
في المضمار وبانتظار إعادة الترتيب لتكون هناك إشارة الانطلاقة الكاملة. من سيكون البطل؟ من سيتوج غدا؟ من سيحمل لقب المينا كارتينج؟ من سيحمل كأس الأمم؟ كل هذه الأسئلة إجابتها من خلال هذه السباقات، وغدا سيكون القرار الأخير على منصة التتويج. So green flag, my friend. Green flag and underway with the final Micromax heats of today here on Friday, the 24th of October, 2025. And Sam Nashashibi. Oh, big off. Sam Nashashibi for Team Palestine. So that is yellow flags. The barrier's been rearranged, so there will be local yellows. I hope he's okay. I mean, the thing is, you never want to see anything like that. So Sam Nashashibi yet to, if there's damage to that car, then maybe to the bumper, maybe to the steering, whether that may prompt a possible retirement, it is anyone's guess. But that is a bit of a scare, and that means that Sam Nashashibi, I would imagine, is not going to. As soon as the marshals take a hold of that cart will not proceed any further in the race. إذن شاهدنا سام نشاشيبي وخروج من السباق. سام نشاشيبي الذي إذن عاد سام نشاشيبي إلى المسار. Sam is back to the track. Oh, the Nassau panel is adrift from the front bumper now. The Nassau panel, which is that goes over the steering column of the cart, protects in a way the driver from anything happening. Mm-hmm. So it should be level with a lot of the drivers on the carts you see. Let's say, for instance, Alex Mogabgab. You can see that when he comes through the corner, that Nassau panel is aligned correctly right in the middle of the bumper, but it's also leaning on top of it. So it provides this sort of like barrier wall, if you will, in the front of the vehicle, but also is part of the aerodynamic characteristics of the cart itself. So, yeah, well, Alex Mogabgab is taking a leaf out of the page of Isaac El Haouti's book, because he's now got a lead of 1.4 seconds at this moment in time. So, of course, retired in the previous heats. So, you know, the Lebanese driver trying to make amends for what happened. Of course, the cart just stopped suddenly on the circuit in Heat 2. And that was a real shame for him. But he's now putting fastest laps in. He's now got a lead of nearly a second and a half ahead of Isaac El Haouti. Aidan Waite rounding out the top three. Abdulaziz Al-Saraf did a really, really good job with that outside overtake on turn number 16, last lap, and got the job done. And that's exactly what you needs to do. And it just goes to show that drivers can pick themselves up, dust themselves off, and get back on the gravy train, so to speak. So that's exactly what Alex has done. And he's proving that, well, that was probably just an unfortunate occurrence. And that can happen from time to time. And these drivers, they will have ups and downs in motorsports. And that is very much the case. And look at that beautiful, beautiful red sunset in the background with the halo of the sun shining brightly here in Lusail. إذن مع لحظات الغروب الجميلة هنا في لوسيل، هذا الغروب الرائع، ولكن مع أصوات المحركات التي تتعالى مع التحدي مع المنافسة هنا في هذا المضمار، تسرقنا وتأخذنا هذه التفاصيل لنبتعد عن صورة الشمس التي تضيء بهذا اللون الجميل، معلنة أنها ستغيب خلال دقائق قليلة. إذن 8 دقائق قبل الغروب، وهو الوقت الذي يلزم كل المتسابقين بارتداء الأقنعة الشفافة، بالرغم من أنهم ارتدوها قبل الانطلاق في هذا السباق. إذن هذه اللحظات الذهبية، وقت الأصيل وشمس الأصيل، وأليكس مغبغب الأصيل ما زال يتقدم قائمة المتسابقين في المركز الأول، يسجل اللون الأرجواني في المقطع الأول، 5 لفات أمام متسابقين المايكروماكس. سام نشاشيبي في منطقة الصيانة، أحمد المضاحكة 10، ليندا 9،
ذياب هارون في المركز الثامن، منصور العريان في المركز السابع، عيسى قاسم من سلطنة عمان في المركز السادس، طارق الصوفي في المركز الخامس، ايدن عويش رابعا، عبد العزيز الصراف الذي ابدع في السباق الماضي والذي كان له تجاوز ذكي، تجاوز حذر قدمه للمراكز الأولى. إسحاق الهوتي في المركز الثاني، أليكس مغبغب الذي لم يكمل السباق الماضي ها هو يستعيد الصدارة، يتقدم أمام إسحاق من المغرب. إذن اللبناني أليكس مغبغب في صدارة هذا السباق، 53 ثانية 186 جزء من الثانية، أسرع لفة لغاية الآن لمغبغب. يتبع مباشرة إسحاق، مباشرة عبد العزيز الصراف في المركز الثالث، وأيضا رابعا الصوفي خامسا. So keep your eyes on the battle for P2. Alex Mugubgub from Lebanon is going to cross the line to start lap 7 out of 9, but look at the battle behind him. Isaac El Houti has got Q8's Abdulaziz Al Saraf right behind him. 7/100ths of a second to be precise, as the floodlights come on here at the Lusail International Karting Circuit, and we have got a brilliant battle brewing in the meantime. And that just goes to show how quickly, at the moment, well, Alex Mugubgub has got the fastest lap of the race. Isaac El Houti, trying to get away from Abdulaziz Al Saraf, has just put in the fastest opening sector of the race, a 19.488. And Abdulaziz Al Saraf is going with him. He's about a 10.5 behind, but more to the point, it just goes to show, well, we've had another driver, unfortunately, come into pit lane. Oh, it's Team Oman's Essa Kasim that has come into pit lane. I think might have heard a possible noisy exhaust. But here comes Abdulaziz Al Saraf. We've got 2 laps to go, including this one. And more to the point, El Houti has got to get his elbows out. He's got to go defensive. Because for this and another tour, it really is going to be the case of can El Houti hold on. إذا مغبغب في اللفة السابعة ما زال في الصدارة، وقد أنهى المقطع الأول 19 ثانية 529 جزء من الثانية. إسحاق الهوتي في المركز الثاني، وعبد العزيز الصراف ثالثا، عويش في المركز الرابع. إذا ها هم الأبطال والمتسابقين. مغبغب يتقدم حتى يصل إلى اللفة الثامنة، لفتين أمام المتسابقين، والتحدي على أشد عيسى قاسم وسامنا ششيبي خارج هذا السباق، وأليكس والهوتي في منافسة على المركز الأول، ولكن بفارق توقيت 3 ثواني 187 جزء من الثانية. ليندا حنيني تسجل الرقم الأرجواني وهي الأسرع في المقطع الثاني من هذه اللفة، 16 ثانية 614 جزء من الثانية، وتسجل أسرع لفة ب 53 جزء من الثانية و153 ثانية و115 جزء من الثانية. أيضا إسحاق الهوتي يسجل أسرع وقت له في المقطع الأول باللون الأزرق، 19 ثانية 488 جزء من الثانية. حتى اللفة الأخيرة يقترب، هل سينهيها مغبغب؟ سينهيها في المركز الأول اللبناني أليكس مغبغب نحو خط النهاية. Alex Mugubgub is going to break the winning streak of Isaac El Houti. The Lebanese driver in the number 8 is victorious. Here in heat number 3, and El Houti will keep Al Saraf at bay to take second, with the Kuwaiti pilot rounding out your top 3. Wow. Alex Mugubgub comes back from dissolution in race 2 to definite retaliation in heat number 3. He wins it by 3.4 seconds. إذا أليكس مغبغب الذي لم يستطع إكمال السباق الثاني عاد بقوة ليثبت أنه البطل هنا في ثالث سباقات المايكروماكس. أليكس مغبغب ينهي بفارق توقيت 3 ثواني ونصف عن صاحب المركز الثاني من المغرب إسحاق الهوتي، وعبد العزيز الصراف في المركز الثالث بفارق تقريبا 4 ثواني. ايدن عويش رابعا، طارق الصوفي خامسا، ليندا حنيني في المركز السادس، منصور العريان في المركز السابع، ذياب هارون في المركز الثامن، احمد المضاحكة في المركز التاسع، وعيسى قاسم كان في المركز العاشر ولم يكمل هذا السباق سام نشاشيبي. إذا كان هذا هو ثالث سباقات المايكروماكس وآخرها لهذا اليوم.
إذا غدا ستكون سباقات المايكرو ماكس، غدا هناك سباقات الإحماء التي تبدأ في تمام الساعة 9:30، ومن ثم ستكون سباقات البري فاينل في تمام الساعة 11 لفئة المايكرو ماكس. ها هم المتسابقين يعودون أدراجهم إلى منطقة البيتلين، وسنكون بعد قليل مع سباق الميني ماكس في تمام الساعة 5. So that concludes the heat stages of our Micromax competitors. As we take a look back at, and there was Dehabi Harun showing his love to the camera, giving us the thumbs up as we see a look back at the highlights here at the Mena Karting Championship Nations Cup. There's the number 3, Mansour El Elian from Team Egypt, with Ghibli Raceway very much a part and parcel of the team's teamwear that I've seen. They are actually staying at the same hotel as myself and Ahmad as well. But as you can see, the sun has started to fade. Clear visors for all drivers from this point onwards as sunset. But some great battles. But it was Alex Mogabgab, the youngster from Lebanon, that would take early control of the race. But then a great battle ensued between the likes of Abdulaziz Al-Saraf, who was also able to get through on Aiden Huech from Morocco for P3. But then the number 6 from Q8 would then pick up his spurs and go chasing after Morocco's Isaac El Houti. Mogabgab, with the red sunset in the background and the sun for everyone to see in this wonderful big parting shot just over the crest out of turn number 1. The battle would rage on to the end of the race itself. It would be 4/10 between El Houti and Al Saraf. But when it was all said and done, El Houti, with 2 wins and a second for Team Morocco, really puts himself on the front foot going into tomorrow. But Alex Mogabgab from Lebanon, victorious here in Heat 3 for Micromax. Now, we turn our attention to Minimax, and there is the driver that has been front and center, Atik Amir from the UAE. And then also the likes of the 103 from Morocco, Nahil El Gahoudi, the 2023 Mena Karting Championship Micromax champion. So the drivers now make their way out of pit lane for the final time tonight. So it will be Atik Amir and Nahil El Gahoudi that will line up on the front row of the grid. So the drivers now making their way around the circuit ahead of what will be their 3rd and final heat in this part of the competition. And then tomorrow we go into what I love to call, one of the things that myself and my good friend Henry Rodette would say, tomorrow it is finals day, and it's a very, very important day indeed for all involved, because we crown Mena Karting Championship champions, and then we also find out who will be our 2025 Mena Karting Championship Nations Cup winners. Can Lebanon make it 3 out of 6? They are the defending champions, but it all depends on how the points rack up over the course of the weekend. And there are points allocated to the nations depending on the results of their drivers. So, Atik Amir starts from pole position. Nahil El Gahoudi alongside. Tamim Mustafa and Tony Abu Jaldir round out row 2. Ahmed Al Khalifa and Ryan Dudetre round out row 3, with Saif Al Obedli
and Majhamadi rounding out row 4. Liam Landy from Algeria in the 104 rounds out the top 9 in this grid. 10 laps. Can Atika Mir from the United Arab Emirates make it 3 in a row? That is going to be the crucial point. As the floodlights bathe the circuit here in Lusail in the state of Qatar. Out of the final quarter, revs rise. Are we green? Yes, we are. And we're underway, and it's 3 wide going down the hill for turn 2. For the first time, Atika Mir gets the whole shot. And now they go through into 3. There's going to be a change possibly for 3rd position as one went to the inside. Going through into turn 3, but the top 2 have bolted away. Atika Mir has got company. It's 3 wide at the back. And it's Nahil El Gahoudi. Tony Abu Jawdeh from Lebanon has now got up into P3 ahead of Ahmed Al Khalifa. Tamim Mustafa from Saudi Arabia moves down into 5th position. But it was so close on that run down the hill for the first time, Ahmed. It was so close. فعلا في هذه المنافسة هنا في سباق الميني ماكس وفي السباق الثالث عتيقة مير ما زالت تحتفظ بالصدارة ضمن استراتيجيتها التي تتبعها منذ اللحظة الأولى ومنذ لحظة الانطلاق. تحافظ على مسافة أمان كاملة عن المركز الثاني الذي يحتل نهيل الجاهولي القادم من المغرب بفارق 352 جزء من الثانية. نهيل طوني أبو جودة في المركز الثالث يحاول أن يعوض. ها هو في المركز الثالث خلف نهيل ثانية و187 جزء من الثانية يبتعد بها اللبناني طوني أبو جودة. أحمد الخليفة في المركز الرابع. تميم مصطفى في المركز الخامس. ريان ديتيتغ في المركز السادس. سيف العبيدلي سابعا. وليام لاندي في المركز الثامن. مجد حمادة من سوريا في المركز التاسع. إذن هل تستطيع عتيقة المر أن تحافظ على الفوز الثالث في هذا السباق؟ 9 لفات أمام المتسابقين. سنشاهد ونشهد، سنتابع ونعرف من سيصل إلى خط النهاية في هذا السباق. 3 سباقات الميني ماكس في هذا اليوم. عتيقة في اللفة الثانية تحاول أن تحتفظ بتسجيل الرقم الأرجواني 15 ثانية و843 جزء من الثانية في المقطع الثاني من اللفة. 50 ثانية و976 جزء من الثانية أسرع لفة لعتيقة المر. ما زالت مستمرة لتبتعد عن نهيل الجاهودي. ها هم الأبطال هنا على المسار وكأنها أفعى. فوارق زمنية بسيطة تفصل بينهما. نهيل الجاهودي يبحث ليقترب ليصل ليأخذ المركز الأول ولو لمرة في هذا اليوم. عتيقة ما زالت في الصدارة، لن تتنازل لنهيل الجاهودي، وطوني أبو جودة ما زال في المركز الثالث أمام أحمد الخليفة من البحرين. Now, the thing is, one of the things I've noticed, Atika Mir has not been able to get away as quickly as she'd hoped because Nahil El-Gahoudi is really keeping close, but you've got the battle between Ahmed Al Khalifa and Tamim Mustafa. This is a battle for P4 on the road. So Tony Abu Jawdeh from Lebanon has pulled away to the tune of about close to 1.1 seconds. Atika Mir has the fastest lap of the race. She's done every single race so far. And she's but she still has the advantage by the purple numbers. As you can see, she's raising the gap between her and Nahil Al-Jahoudi. Yes. It's not 1 second yet, no, but she's raising the gap. It's about, as we talked about Sanad Al-Hamawi earlier on, strategy. Yeah. Atika will be told. Now, one of the things about karting is that as a driver, your BFF, your best friend forever, is your mechanic. And your mechanic will have a coded signal that will tell you, okay, now try and push away. There's different signals between mechanics and drivers. So it's to keep the other mechanics guessing what they're trying. But the other mechanics, they're a bit wise to that, they are, and they'll have their own message to the drivers. Now, when you look at the top speeds, Atika is in dirty air. So
She is pushing through. So that's why you see that we can see what the speeds the drivers are doing. Take, for instance, Ahmed Al Khalifa from Bahrain has just come up with a 97.7. That's nearly 62 miles an hour. 100 kilometers an hour is 62 miles per hour by general conversion. So Al Khalifa is one of the fastest drivers on track, mainly because of the fact he's got the slipstream from Saudi Arabia's Tamim Mustafa. فعلا اذا مع حفاظها على الصداره عتيقه المر، ولكن تراجعت سرعتها الى 94 كيلومتر في الساعه، بينما ها هي سرعات اصحاب المراكز الخامس والسادس احمد الخليفه وريان تتصاعد وتصل 97 كيلومتر في الساعة. أحمد الخليفة كان الأسرع 97 كيلومتر فاصل 2، وأيضا سجل ذات السرعة طوني أبو جودة صاحب المركز الثالث. قد تكون الفائدة دائما في أن لا تكون صاحب المركز الأول عندما لا تواجه الرياح، لا يوجد مقاومة هواء لصاحب المركز الثاني والثالث، وهذه واحدة من الميزات التي تجعل بعض المتسابقين يحتفظون بمركز ثاني أو ثالث ثم يتقدمون قبل خط النهاية بمسافة قصيرة. So, we're on lap 7 out of 10. We've got 4 to go, including this one. And Atik Amir is now 1.2 seconds ahead of Nahil El Gahoudi. El Gahoudi has not really got a response. But as you rightly said, Ahmad, and you pointed it out, not just for me, but for everybody else, that she is casually, calmly extending the gap. The thing was, we got a sign of this back in 2023, that this young driver, I knew that there was something special about her. And now, at the point when she has become a trailblazer in her own right, she hasn't become, as I said, a Mena Karting champion yet. Nobody can forget her competition with Ava Lawrence. Yeah. Ava Lawrence, yes. Now that, I have to say, was one of the best battles I've seen in Mena history, where you got two very, very hungry, very motivated female talents. Now, people might say, why am I mentioning that word, female? Well, when you see there are so many schemes now, you've got the Iron Dames program, run by Deborah Wagner, of all people, and with the likes of Sarah Bovey, Rahul Fry, Michelle Gatting, Karen Gaillard, who won in Porsche Sports Cup Suisse at the Red Bull Ring at round 2. I knew because I commentated on her crossing the line. You've then got F1 Academy, which is being steered by Susie Wolf, ex-DTM driver. The thing is, there are so many schemes now for young, More Than Equal, another one. I have to give a shout out to a good friend of mine, Sarah Moore, who's part of their team, and that's got the only woman to win in DTM race history, Ellen Law, on the members of the board. You want to know who's one of the founding members? David Coulthard, from ex-Williams, ex-Red Bull, Formula 1 driver. And talking back about the Mena, this is one of Mena Karting Nations Cup targets, is to explore and discover talents and champions for the motorsport future. Exactly, and that's the whole reason why FIA President Mohammed bin Sulayem got this scheme off the ground. And, you know, without, as I said, without that foresight, without that forward thinking of how can I help my fellow countrymen and women to do that. And this scheme has just absolutely exploded with talent. And we are finding so many great talents around here. Meantime, we are on the last lap of the race, and Atika Mir is on the verge of doing the clean sweep. She's done this before, let's not forget, in Micromax. But here in Mini, she has done exactly the job at hand. Start every single race from pole position. Control it early and then pull away. Every single race she's won by at least 2.1 seconds. She's now coming into sector number 3 for what is the final time. And with that being said, Atika Mir from Team UAE comes out of the final corner, and she does the clean sweep. إذن عتيقة المر تنهي هذا السباق بفارق 2 و348 جزء من الثانية عن نهيل الجاهودي. عتيقة المر من الإمارات تتقدم منهية هذا السباق لتسجل الفوز الثالث. نهيل الجاهودي ثانيا أمام طوني أبو جودة من لبنان
الذي أنهى بزمن ومقدار 51 ثانية 178 جزء من الثانية سجل في اللفة الأخيرة. أحمد الخليفة في المركز الرابع، تميم مصطفى في المركز الخامس، ريان ديتيتر في المركز السادس، سيف العبيدلي سابعا، مجد حماد في المركز الثامن، وليام لاندي في المركز التاسع. هؤلاء هم أبطالكم لسباق الميني ماكس اليوم وفي ثالث السباقات. كان هذا آخر سباقات الميني ماكس لهذا اليوم. غدا سيلتقون بجولات إحمائية، ومن ثم إلى السباقات ما قبل النهائية، ومن ثم السباقات النهائية. وهناك تكمن الحكاية، هناك يكمن التتويج، ولكن هذه كلها مؤشرات. عتيقة قدمت إلى هنا في هذا العام لتقف في منتصف البوديوم وليس في مكان آخر. أعلنتها واضحة بفارق توقيت ثانيتين وتقترب من نصف ثانية أيضا. ما شاء الله، ما هذا الأداء يا عتيق المر. نهيل الجاهودي حاول وحاول وقدم أداء رائعا، هذا البطل القادم من المغرب. So Atik Amir does the clean sweep ahead of Nahil El Gahoudi. Tony Abu Jawde from Lebanon, the defending Nations Cup champions, rounds out your top three. Ahmed Al Khalifa, Tamim Mustafa, Ryan Dutetre. Then we got Saif Al Obeidli, Maj Hamadeh, and Liam Landy rounding out the finishing orders. And there you see, folks, there is the public grandstand that we are seeing in front of us, and people are gathering. And look, this is where the Mena Karting Championship Nations Cup really comes alive under the nighttime skies. We now turn our attention once again to Junior Road Tax, and this has been a pretty big field. The biggest, I think, in a long time. 22 drivers. إذن 22 متسابق سيلتقون بعد قليل ضمن 11 لفة تشكل السباق الثالث لفئة الجونيور ماكس. الأبطال 22 يمثلون الإمارات، فلسطين، المغرب، قطر، الأردن، عمان، الجزائر، السعودية، تونس، لبنان، البحرين، وسوريا، ومصر، وإيران. هذا السباق الذي يشهد منافسة كبيرة، هذا السباق الذي يشهد تحديا يعني مميز ومختلف في هذا العام. كيف ستكون نهاية هذا السباق؟ خاتمة سباقات الجونيور لهذه الليلة ومؤشر كبير يجعلنا يعني نفكر فيما سيقدمه الأبطال غدا في السباقات النهائية. ننتظر إذن الانطلاق خلال دقيقة واحدة. كما نرى اللوحة تقول 1 minute to go، والراية الحمراء ما زالت مرتفعة، وهي لحظات تفصلنا عن انطلاق هذا السباق. So let's take you through the starting grid before they wave the green flag. Rosalind Celia leads from pole position. Fares Saloon looking to make history with the 4th Mena Karting Championship title. Lines up on the outside of the front row. Nathan Kappen and Riyad Yusfi round out row 2. Adam Awan and Sean Al-Kulimel, row 3. Abdulrazak Al-Qureshi and Sasha Raleigh round out row 4. Mehdi Hanini and Omar Khalil round out the top 10. Eli Haddad and Ayman Maki, row 6. Rashid Halal and Miko Arias round out row 7. Nimir Al-Qahtani and George Haddad round out row 8. Row 9, Ali Al-Sharshani and Sami Landi with Abdullah Al-Malki, Alexander Izmirian, Ryan Albani and Kurash Barji rounding out your 22 strong grid. Another 11 laps of racing around this just over a kilometre circuit here in Lusail in the state of Qatar. The floodlights are ablaze. The sunset nearly dwindled into the background. And look at this, folks. How about this for a racing spectacle? إذن مع هذه الأجواء الجميلة وبعد غياب الشمس هنا في حلبة لوسيل الدولية، ها هي المحركات بدأت بالزئير على مضمار الكارتينج، وهي لحظات تفصلنا مع الراية الصفراء. بعد قليل سينطلق هذا السباق بانطلاقة كاملة، سباق الجونيور ماكس. رسلان يتصدر ترتيب الشبكة،
وفارس هارون ثانيا، ناثان كابن، رياض يوسفي، آدم عوان، سنال كونيمال، عبد الرزاق القريشي، ساشا رولي، ومهدي حنيني، عمر خليل، إلي حداد، أيمن مكي، رشيد هلال، ميكو أريس، نمر القحطاني، جورج حداد، علي الشرشاني، سامي لاندي، عبد الله المالكي، ألكسندر إزمريان، وريان الباني، وكروش بارقي. يعني ألكسندر إزمريان الذي لم يصل إلى خط النهاية اليوم في سباقات الجونيور، كان هناك خروج متكرر لألكسندر إزمريان، نتمنى له أن يقدم ما هو أفضل في هذا السباق، السباقات الجونيور. Yellow flags, no green flag yet. إذا لا يوجد إشارة انطلاقة كاملة حتى هذه اللحظة. الراية الصفراء ما زالت ترفرف على مضمار الكارتينج في حلبة لوسيل. سيعود الأبطال للترتيب في منطقة البداية ومعاودة الانطلاق مرة أخرى. I have a question for you, my dear Ahmad. Yeah. How do you say full start in Arabic? انطلاقة كاملة. Well, that's sometimes, and sometimes you can't just translate letter by letter. And no. I yeah. understand that. I looked at you as if to say that was a mouthful. most of the motorsports vocabularies can't be translated. So sometimes I use full course yellow. You can't say مسار كامل بالأصفر. يعني it doesn't work. Let's see. Do we get green flag? Yes, we do. Right, final junior road tax heat underway as everyone filters their way down into turn 2 for the first time. And there's a bit of argy-bargy up and down the order. But Roslan Stryer from Algeria has got the lead. Who is up into second? Now that looks like someone's just had the back end of theirs rode over by somebody else. So someone has got a very, very noisy exhaust at the moment. So we could have a mechanical black flag, or as we like to call it in the UK, the meatball flag is now. I'm wondering where that is. That could be in the top 10. So that is going to be straight away. I'm sure that Mark Horsley and Frank, our clerk of the course, will have their ears open on that, because someone is going to be getting the mechanical black flag momentarily. So, right, let's see. A couple of drivers struggling in the back. Isminian and Haddad are at the back end of the field, the two Jordanians. So that car, now there's someone coming into pit lane. So, and that is Omar Khalil from Egypt, who's just come in. إذن عمر خليل من مصر يتوجه إلى منطقة البيت لين بعد أن تم رفع الراية السوداء وهي راية الميكانيك. جورج حداد يختتم هذه القائمة، ورسلان يتصدرها، رياض يوسفي ثانيا، وناثان كابن حامل اللقب في المركز الثالث أمام منافسة قوية جدا. And I have to say, Atbi Al-Shabar, Jabba Al-Sabar's dad has just messaged me on Instagram saying, "You guys are awesome, watching on YouTube. What a team. Great to hear from you, Atbi, really, and give your son all the very, very best of luck from us too here in the commentary position." That's wonderful to see. You know, the wonders of technology, as they say on Instagram. That's a good one. That is a good one. But the good thing is technology is actually helping us here this weekend. We went full tablets for the majority of this. We're not going to talk about whose tablet went out of power first because it decided to sleep. But I'm not going to embarrass anybody, myself or Ahmad, respectively. However, at the minute, Nathan Kappen is now up into second position. Right, Adam Owan's now down into seventh. George Haddad has come into pit lane as well. So George is not having a great run either in the 205. But let's make it clear. He was cleared from the first moment. Exactly. He's here for training. He's here for getting experience. He's here to the honor of competing. Exactly. He knows that he can't win or be on the podium for the first time he competes in Mena. جورج حداد قدمها برسالة واضحة منذ البداية أنه هنا في هذا العام لاكتساب الخبرة، للتجربة، ليكون له مشاركات دولية وخارجية. هو يعلم بأنه في أول مشاركاته لن يكون صاحب مركز أول، ولكن أن تكتسب الخبرة
وأن تعود في العام القادم بقوة. هذه هي الخطة لجورج حداد. Right, top quartet are getting very, very close. And the one at the back of it is Faris Haroun. New fastest lap of the race, 48.476 for the 218. Running in his Yaz Heat Racing overalls, I spot. Yaz Heat, based out of Yaz Marina Circuit in Abu Dhabi. They've got a lot of great young talents in that squad, not just in karting, but in feeder series single-seaters such as Formula 4. Nathan Kaplan was looking for a move there on Roslan Syria from Algeria. Riyad Yousfi is also in the mix here as well. So we come across the line to complete another lap. That's now lap 6 of 11 underway. 7 laps to go, including this one. And now the battle really starts to intensify. But there might be a little bit of a dark horse here. 0.8 of a second behind Faris Haroun is Palestine's Shonal Kunimal. If this quartet keeps on fighting the way they are, Kunimal will catch them. إذا شونال كونيمال من فلسطين في المركز الخامس خلف فارس هارون بفارق توقيت 2.5 تقريبا. فارس هارون في المركز الرابع. رياض يوسفي في المركز الثالث. Kaplan, he's got the lead. Kaplan's got the lead now. He dived to the inside. كابن الآن في المركز الثاني ويتقدم للمركز الأول. ناثان كابن حامل اللقب الذي حافظ على مراكز متأخرة هذا اليوم بين الرابع والخامس. ها هو يتقدم ينافس في المركز الأول. ناثان كابن يقود هذا السباق. ناثان كابن. So this is getting really, really close because now Riyad Yousfi has dropped down to 4th behind Faris Haroun. Shonal Kunimal is only 6 tenths behind and is catching them hand over fist. There's a bit of a big gap between Shonal Kunimal and Oman's Adam Awan. As there's been a bit of a drama here. Roslan Syria has just look at the amount of time he's just lost. And Faris Haroun nearly went out the inside to take P2. Nathan Kaplan has just been given the biggest get out of jail free card you will ever see in karting. إذا ناثان كابن الذي استغل هذه الفرصة التي سنحت أمامه ليتقدم إلى المركز الأول وتراجع من خلالها رسلان سرير إلى المركز الثاني. فارس هارون في المركز الثالث بالرغم من دوره في تقدم ناثان كابن. إذا هذه هي المنافسة وهذا هو ناثان يسجل 48 ثانية و324 جزء من الثانية. كان الأسرع في المقطع الأول والمقطع الثاني من اللفة الماضية. 4 لفات أمام المتسابقين للوصول إلى خط النهاية. ناثان كابن فارق توقيت 2.219 جزء من الثانية عن رسلان في المركز الثاني. سيحتفظ ناثان بهذا المركز. سيحاول الحفاظ عليه. هو الأسرع في المقطع الثاني باللون الأرجواني 15.133 جزء من الثانية. وبالنسبة لروسلان كان أسرع توقيت له 15.145 جزء من الثانية. ناثان كابن يسرع ويرفع من سرعته. نراه ينحني لمقاومة الرياح. هناك تصادم محاولة قوية للتجاوز. هناك محاولة قوية للتجاوز. فارس هارون يا فارس هارون اليوسفي وشنال كونيمال خلفك مباشرة يا فارس هارون. Yeah, but look, Adam Awan is there. Look, Adam Awan is there in the there is a 205 or 206. That could be Adam Awan unless they have caught somebody up. But the main thing is that Nathan Kaplan has got a 1.3 second advantage. Next time around, we go on to the penultimate lap of this race. So Nathan Kaplan leads the way for Team UAE. It's 3 wide. Oh my goodness, I just saw a 3 wide moment coming out of turn number 14. Kaplan puts us onto the penultimate lap of the race. Faris Haroun is now pulled away. Now, where is Shonal Kunimal? I think he might be 4th. Is he? We're waiting for it to confirm on the live timing. That is the case. So Shonal Kunimal has got through on Riyad Yousfi. And Adam Awan is right on the back bumper of the Moroccan. Incredible stuff. Developments in this final junior road tax heat. And now, Faris Haroun's got a little bit of breathing space between himself and Palestine's Shonal Kunimal. Faris Haroun is going to be thinking, I'm a very, very lucky young man. Yes, you are. But more to the point, Kunimal has got to keep everyone else behind him at bay. He's got Yousfi, Awan. I think also Mehdi Hanini from Tunisia is there. But it's one more lap to go. Nathan Kaplan will bring us on to the final lap of this race. And he'll have picked up 2 victories. The man from the UAE across the line to start lap number 11. Last lap underway. Roslan Syria in P2. Faris Haroun, Shonal Kunimal, Riyad Yousfi, Adam Awan,
Mehdi Hanini, Sasha Rollet from Qatar is now making it a few more drivers. I mean, you look at the gaps between Kunimal, Yusfi, Awan, Hanini and Rollet. It is next to nothing between them, about 1.1 seconds. But let's concentrate on the man of the moment, the defending Mena Karting champion in junior road tax, Nathan Kappen, is going to make it 2 wins out of 3. He's going to make his way out of turn number 17. Foot flat to the floor. Oh, but disaster! Disaster for the 210 of Eli Haddad, who's saying the immortal words, what on earth was that? Nathan Kappen wins. Roslan Syria and Faris Rumran at the top 3. But unfortunately for Lebanon's Eli Haddad, that is an incident because you can see the Nassau panel not exactly where it should be. إذا إلي حداد الذي واجه مشكلة في المنعطفات الأخيرة وقبل نهاية هذا السباق الذي اختتمه ناثان كابن في المركز الأول وبفارق توقيت ثانية و399 جزء من الثانية. يتبع مباشرة من الجزائر رسلان، ومن الإمارات فارس هارون، من فلسطين شونال كونيمال، ومن المغرب رياض يوسفي، آدم عوان من سلطنة عمان، ومهدي حنيني من تونس. هؤلاء هم الأبطال الواصلين. إذن فوارق توقيت بسيطة جدا بين أصحاب المركز الثاني وصاحب المركز السابع، أقل من ثانية، أقل من نصف ثانية تجمع هؤلاء الأبطال. حلق ناثان كابن في المركز الأول مبتعدا بثانية ونصف تقريبا ليضمن لنفسه الصدارة في هذا السباق، ثالث سباقات فئة الجونيور ماكس والأخير لهذا اليوم. Oh, sorry. Thank you. Welcome, my friend. Next time when you want to start talking, just press the button. Yeah, exactly. Or there's one particular song where the opening line is push the button. Mind the gap. Or the klaxon. Now, I made a running gag about this earlier on this week. We got the klaxon where everyone's entering the pit lane, and normally you'll hear that noise, and in the UK on the back of a lorry, like say the garbage collection, warning, this vehicle is reversing. But what a junior road tax race to close out their action here tonight under the nighttime sky and the floodlights, which have made their impression felt here at the LaSalle International Karting Circuit. I mean, the battle for P3 really started heating up. Nathan Kappen making a dive bomb up the inside. I mean, it was textbook of how you get through and try and get yourself into that leading gap. And then he managed to build and set the fastest lap of the race as well. So Nathan Kappen, 2 wins out of 3 in juniors, which I think provisionally might put him on pole position for the pre-final tomorrow. But we have got 2 more races before our 2-hour enduro, which will provisionally decide our first Mena Karting champions of 2025. That is the R390 Elite Endurance race, taking place at 6:15 till 8:15 tonight. And more to the point, well, thank you everyone that has been watching. We've had over 180 people watching at one point. Oh, make that 185 and climbing. So we've got a very, very busy day today. We've got a very, very busy day for finals day tomorrow. And there's a lot of national flags. I see Tunisia, I see Algeria, I see Lebanon, and so many others. So a big thank you all for tuning in here on the LaSalle International Circuit YouTube stream. And a big thank you to everyone that has also been checking out our social media channels for the LaSalle International Circuit, for the QMMF. A big thank you to Bassam and the social media team for their hard work. They put in so much effort, and it's very, very much appreciated. I mean, social media in modern day motorsport, as you well know, especially in the world of drifting. They have just posted a new video. So oh, let yes. me thank them. Yeah, again. yes. So, شكرا بسام والفريق الميديا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Yeah. Good student. That was Doruri. That was Doruri. Yeah, so QMMF.QA on Instagram is where you can find us. But seniors, Anastasi has won both races, but the defending champion, Sanad Al-Hamawi,
has played the numbers game. He's been third in all races so far. The grids, as it was in qualifying, sets the grid for each of the 3 heats. Here's your starting order as we're not that far away from go time. 4 minutes being shown to the drivers. It will be Anastazi from Morocco and Sanad Al-Hamawi, the defending champ, row 2. Lambert picked up 2nd position in the previous heat. Then we've got Jobul Chakra and Tamim Hasiba from Lebanon and Qatar, rounding out row 3. Malik Mustafa and Taimeja rounding out row 4 for Palestine and Bahrain. Yanis Matan and Jamal Sawalihi from Jordan. I told you, Jamal Carstars. Okay, Jamal Carstars. There we go. Hey! Jamal Carstars. There we go. That makes my job a little bit easier. Top 10. Sir Daniel and Merbot Shamli from Algeria and Iraq. And then it's an all Omani, row 7. Manaf Al-Balushi and Fahad Al-Rawahi, Mohamed Al-Tali and Philippa Torres representing Team Qatar on row 8. Al-Ghali Sabil and Abdullah Al-Tayeb from Morocco and Saudi Arabia. Semens Sariati from Tunisia, Ali Al-Basi, and then Abdullah Al-Keita from Egypt and Qatar, rounding out your 21 strong grid. إذن دقيقة واحدة تفصلنا عن بداية سباق السينيور ماكس الثالث. يتصدر شبكة الانطلاق أنيس طازي وسند الحموي. في الخط الثاني ليث مؤمنة ولامبرت جو أبو شقرة وتميم حسيبة. في الخط الثالث يتبعهم مالك مصطفى وطي ميخيا، يانس مارتين وجمال الصوالحي، ومن ثم دانيل وميربوت شمالي، مناف البلوشي وفهد الرواحي من سلطنة عمان، ومحمد آل ثاني وفيليبا دوريس والغالي سبيل، عبد الله الطيب، سليمان سرياتي وعلي السباسي وعبد الله خاطر. ها هم أبطالكم لسباق السينيور ماكس الثالث، والذي ينطلق بعد دقيقتين من الآن في تمام الساعة 5:35. هذا السباق الذي شهد تنافسا كبيرا في هذا اليوم. أنيس طازي حافظ على الصدارة في سباقين ماضيين، هل سيحتفظ بها في السباق الثالث؟ هل سيتقدم سند الحموي حامل اللقب إلى المركز الأول، أم سيكتفي في المركز الثاني أو الثالث كما فعل في سباقي هذا الصباح؟ ليث مؤمنة بإمكانه الوصول وبإمكانه الاقتراب، منافس شرس يقف في المركز الثالث الآن، ولكن أمامه فرصة كبيرة للتقدم. لامبرت وأبو شقرة وحسيبة ومالك مصطفى وهؤلاء الأبطال أمامهم الفرصة الكبيرة للتقدم والمنافسة. جمال الصوالحي خرج في السباقين الماضيين في حوادث في للصيانة مرتين خلال السباقين، إذا لم يصل إلى خط النهاية. مناف البلوشي وفهد الرواحي من سلطنة عمان قدما أداء عاليا. محمد الثاني وفيليبا دوريس ممثلين لقطر في هذا السباق أيضا أمامهم الفرصة للتقدم. سنشاهد ونشهد وإياكم بعد دقيقة واحدة انطلاق هذا السباق. So, the countdown continues for the final Senior Road Sacks heats here on day one of competition. The green flag waves at the end of the dummy grid, and the field now makes its way onto the circuit here in Lusail. And the actual length, courtesy of our results, 1,024 meters is every single lap. Now, look at this. It's like a traffic jam on the M25 on a Friday night. فعلا تبدو كأنها ازدحام سير. نتحدث عن 11 لفة أمام المتسابقين تشكل 11 كيلومتر و300 متر أمام المتسابقين للوصول إلى خط النهاية. أنيس طازي في الصدارة، يتبع مباشرة سند الحموي، ليث مؤمنة وأوسكار لامبرت. المغرب، الأردن، السعودية والإمارات على الترتيب الذي ذكرنا. ها هم الأبطال على المسار، وما زالت الراية الصفراء ترفرف. سيعيد الترتيب بحسب شبكة الانطلاق، ومن ثم قد نرى الراية الخضراء التي تعلن الانطلاقة الكاملة.
Now, one of the things about the Nations Cup, I'm not going to keep a tally of points because it's going to be so difficult to do. That's why we've got timing and scoring. Big thank you to Isaac and the team upstairs in one of the towers. The Nations Cup ranking, it is going to be that the highest scoring driver for each country in each MENA RMC race will score points towards the Team Nations Cup total. So let's say, for instance, if your name is Sanad Al-Hamawi, qualifying, 4 points. 3 third-place finishes, that's 16 points over 3 races. It's 35 points for a win in the pre-final and 50 points for the win in the final. When we go to the endurance, whoever's on pole, 15 points. Whoever wins, 100 points. So it is the accumulation of R390 Elite and MENA RMC that brings us the big total. And sometimes we've had a little bit of a wait, haven't we, for that total to come through. However, do we get underway? Green flag, the seniors. I haven't seen the green flag. Do we have a yellow? Yes, we do. Full start cold. إذا كانت هذه طريقة احتساب النقاط بما يخص كأس المينا، كأس الأمم، وهو الكأس الذي يحصل عليه الفريق صاحب النقاط الأعلى في البطولة. هناك منافسة كبيرة كانت لبنان قد حصلت عليه لمرتين، هل ستكون المرة الثالثة في هذا العام من 6 دورات؟ هل ستحصل عليه ل3 مرات؟ إذا لبنان حصلت عليه في العام 2022 وحصلت عليه في العام 2024. المغرب كانت في العام 2023. سلطنة عمان حصلت عليه في المرة الأولى في العام 2020 وفي العام 2021 أيضا. هل ستكون حصلت عليه في العام 2020 بينما كان الكأس للإمارات في العام 2021. إذن لبنان هي أكثر الدول التي حصلت على هذا الكأس ضمن ال5 دورات السابقة. في هذا العام إذا حققت الثالثة فستكون 3 مرات من 6 مرات. اليوم المنافسة مفتوحة أمام الجميع، بإمكان كل الفرق المشاركة أن تحصل على هذا الكأس إن كانت نقاطها تصب في مصلحة الوصول إلى كأس الأمم. هذا هو الحلم الذي أتى الجميع إلى هنا لتحقيقه، فأن تحصل على مراكز أولى وأن تتوج عن فئتك مختلف تماما عن أن تعود بكأس باسم وطنك بين الأمم المشاركة. Let's see if we go green flag this time here in heat number 3. Yes, there we go. Right. They've got the starters' orders. They've got the green flag. And look at the barrage of drivers kind of trying to cut across each other, trying to jockey for position, going through turn 3, now into 5, now into the right at 6. And down the back stretch we go for the first time. Now they're going to go and break the timing beam. Sanad Al-Hamawi again playing the strategy game. He's down in 6 at the moment. Change for the race lead. Change for the race lead, but we've had an incident further back. Oh, no. Ali El-Sabasi and Salman Saliati from Egypt and Tunisia have come together in the opening sector. So that means that we have a bit of an incident, so that will be localized yellows. Meantime, who is leading? It is going to be Tamim Hasiba that leads the way for the host nation, but it's side by side, nearly 3 abreast, down into turn 2. Hasiba runs wide. Who's going to go up the inside? Is that going to be someone that we haven't seen at the front end of the field? Tamim Hasiba held on for 2 corners, ran wide and lost the lead. إذا تميم حسيبة الذي تقدم ضمن منافسة قوية. ليث مؤمن الآن يقود هذا السباق. ليث مؤمن في المركز الأول متصدرا، خلفه مباشرة تميم حسيبة، وفي المركز الثالث أنيس طازي. شاهدنا هذه المنافسة الكبيرة على المركز الأول، 3 متسابقين. ليث مؤمن ليث مؤمن الآن في المركز الأول، خلفه مباشرة أنيس طازي متقدما على تميم حسيبة الذي تراجع إلى المركز الثالث. ميخيا رابعا، لامبرت خامسا، مالك مصطفى في المركز السادس، سند الحموي سابعا، يانس مارتن ثامنا، جمال صارحي تاسعا، ودانيل في المركز العاشر. إذن ها هي المنافسة في المركز الأول، 778 جزء من الثانية فارق التوقيت بين ليث وأنيس، ويبتعد تميم حسيبة بأكثر من ثانية ونصف. ها هي المنافسة، رأينا 3 سيارات جنبا إلى جنب متنافسة على المركز الأول الذي حظي به أخيرا ليث مؤمن من السعودية.
Tamim Hasiba has shown real pace this weekend so far, especially over the last 2 days of free practice. He's just gone purple in the opening sector. Anastazi is now chasing down Saudi Arabia's Laith Mumina, who is leading the way, the 303. And the gap between them was half a second. Over the line to complete lap number 3. And now it is half a second. So Laith Mumina for Saudi Arabia is trying to pull away. However, Tamim Hasiba is going to try and close that gap. You see there was the moment that Tamim Hasiba ran wide, coming out of turn 2 on the left-hand side. A big thank you to the production crew for these wonderful picture-in-pictures where we can give you the live action and also the replay as it happens. So now it is the case of Tamim Hasiba is trying to close that gap. He was nearly a 10.5 quicker than Anastazi, but loses that time again in the middle sector. So sometimes you'll have it really hooked up in the opening sector. It's fast. It's very much about carrying momentum. And now Anastazi is closing in on Laith Mumina. They head through into turn number 3. Now into 4. Now into the next left-hander here at turn 5. And now into 6. Down the back straight away. Oscar Lambert rounds out 4th. Followed by Bahrain's Taimeja and Sanad Al-Hamawi holding station in 6th position at the meantime. Malik Mustafa, Yanis Matan, Jamal Carstars, as I'm going to call him from now on, and Joel Chakra, who had a little bit of a moment a couple of laps ago. The Lebanese driver in the 311 has now made his way back up into 10th position ahead of El Ghali Sabil and Manafar Bulushi. اذا ليث مؤمن ما زال يحتفظ بالصداره، سجل اسرع توقيت في المقطع الثاني من اللفه الاخيره، 6 لفات امام المتسابقين. اليوستاسي في المركز الثاني بعد ان احتفظ بالصداره في السباق الاول والثاني، وفي بدايات هذا السباق تراجع ثانيا بفارق 219 جزء من الثانيه. اذا نشاهد انيستازي خلف ليث مؤمن مباشره، سيحاول العبور في اي منعطف ومن خلال أي مفترج سيأخذ هذه الفرصة ليتجاوز. أنيستازي خلف ليث مؤمن مباشرة. أنيستازي خلف ليث مؤمن مباشرة. أنيستازي إذا ليث ما زال يحتفظ بهذه الصدارة. سنتابعهم إذا لتبقى عليهم هذه الصورة، لنشاهد بين أنيستازي وليث مؤمن. ليث يحاول أن يغلق كل المساحات التي قد يمر منها أنيستازي، ولكن أنيستازي الذي فاز بسباقي هذا الصباح لن يتنازل بسهولة، لن يقبل أن يبقى في المركز الثاني. 5 لفات أمام أنيستازي ليتقدم، يقترب مباشرة خلف ليث مؤمن مباشرة. أي لحظة وأي فرصة سيستغلها أنيستازي للعبور ليأخذ المركز الأول ليبقى في صدارة هذا السباق. Do you think Anis can make it? Here we go, Anastazi tries for the move. This is going to allow Tamim Hasiba to close on in, and there he is, the Qatari driver in P3. Now it's game on for the race lead, and more importantly, the race victory. We start lap 8 out of 11, and the top 3 covered by 9/10. Because of the fact that Tazi stuck his nose up the inside of Mumina, Hasiba went right. Now's my chance. حسيبة الذي استغل هذه الفرصة. تميم حسيبة، هذه المنافسة في المركز الأول مستمرة. تميم حسيبة ثالثا، أنيستازي ثانيا، ليث مؤمن في المركز الأول. هناك منافسة بفوارق توقيت 227 جزء من الثانية فقط بين صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الأول. تميم حسيبة يدخل في هذه المنافسة أيضا على المراكز الأولى. Here's the replay. So this is where we see Anastazi. There's Tamim Hasiba just in the background of shot. Look how close they are. It was 5/10 of a second, and now they cross the line. 3 laps to go, and the gap now is 0.536. I feel that Tamim Hasiba is the dark horse here. He is absolutely flying at the moment. He's caught them hand over fist, but he's got to take one at a time. Don't go for what we would say is the buy one, get one free, the Bogov special. However, Hasiba has got to plan. He's got 2.5 laps still to make the moves. And in this kind of atmosphere, on home soil, he wants to put a show on. That's the thing.
when you're on home soil, you get that little bit more adrenaline, that little bit more motivation to push harder. And now Mumina is pulling away. With 2 laps to go, we see something wonderful happen. And that is a clean, hard-fought overtake and maybe even a little bit of a dive bomb thrown in for good measure. 2 laps remain. إذا لفتين على نهاية هذا السباق وتميم حسيبة ثالثا. تميم يحاول أن يتجاوز متقدما إلى المركز الأول وهو قريب من ذلك، ولكن لابد أن تكون الحركة ذكية يا تميم، لابد أن تكون محسوبة. وها هو أنيس طازي ما زال يحاول بفارق توقيت 281 جزء من الثانية ليتقدم من المركز الثاني إلى المركز الأول. هل كانت الفرصة لأنيس طازي التي أضاعها خلف ليث مؤمنة هي الأخيرة في هذا السباق؟ هل سيبقى في المركز الثاني؟ سنتابع هذا السباق حتى الأمتار الأخيرة، فالمنافسة هنا مفتوحة. لفة ونصف أمام المتسابقين، ما زال ليث مؤمن في قيادة هذا السباق حامل الرقم 303. نشاهده متقدما بأمتار قليلة 177 جزء من الثانية فقط عن أنيس طازي الذي يقلل من فارق التوقيت. أنيس يقترب أكثر وأكثر، هي لحظة واحدة قد يستثمرها أنيس لاستعادة المركز الأول. سند الحموي تقدم من المركز السادس إلى المركز الرابع، فارق توقيت كبير 3 ثواني و147 جزء من الثانية. سند الحموي قد يكون بعيدا عن المراكز الثلاث الأولى، ولكنه سيحاول وسيتقدم ولا يعرف الفرص أين تختبئ. تميم ثالثا، أنيس ثانيا، وليث في المركز الأول. نقترب من خط النهاية وها هو ليث مؤمنة ينهي هذا السباق. أنيس طازي ثانيا، تميم حسيبة ثالثا، وننتظر وصول سند الحموي الذي يصل رابعا، يانس مارتن خامسا، ولامبرت في المركز السادس. What a race between ليث مؤمنة, أنيس طازي and تميم حسيبة. أليكس، Laith Mumina from Saudi Arabia wins heat number 3 in senior Rotax by 0.167 of a second, ahead of the Moroccan Anastasi, who won the opening 2 heats of the event. Tamim Hasiba came fighting like a charging bull in a china shop and could have gotten P2, maybe even got the win, ends up P3. Defending champion Sanad Al-Hamawi rounds out your top 4. What a redemption race for Yanis Martin, rounding out the top 5, the Moroccan in the 305, ahead of Oscar Lambert. Taimeja Jobul Chakra recovers to finish in 8th, ahead of Malik Mustafa, with Jamal Carstars rounding out the top 10. That's stuck now. That's stuck now. Jamal Carstars. Yeah. Manaf Al-Balushi, Sir Daniel, Mohamed Al-Tali, Tani El-Ghali Sabil, Philip Adores, Mebol Shameli, Abdullah Al-Keter, Fahad Al-Rawahi, Abdullah Al-Tayeb from Saudi Arabia, and Salman Sariati with Ali El-Sabasi rounding out your finishing order. We have just been informed that DD2 and DD2 Masters will be officially delayed until 6 p.m., which means that the endurance race will be a little bit later. So we're going to take a brief break, leave you with the highlights, folks, but stick with us. Don't touch that dial, because it's DD2 and DD2 Masters up at 6 p.m.
So we are just T-minus just over a minute and counting until we get our final heat of Mena RMC for the Mena Karting Championship Nations Cup for 2025 underway. DD2 and DD2 Masters, Alex Goldschmidt and Ahmad Damouz with you trackside in both English and Arabic. And maybe a little bit of French thrown in for our French-speaking friends. Sometimes we need it. Sometimes we need it, we do. But the engines are now revving in the pit lane. 30-second board being shown. And more to the point, can Edwin Knesser do the defense like he did in Heat 2? Can Faisal Al-Yafai make it 3 for 3 in DD2 Masters? The drivers are revving up those 125cc Rotax Max Evo engines, mated to a 2-speed gearbox here at this 1,024-meter circuit here in Lusail in the state of Qatar. The night time is well and truly alive with the engines roaring into the skies. إذن 11 لفة أمام المتسابقين في هذا السباق، سباق الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز، السباق الثالث الذي يجمع أبطال هاتين الفئتين. إدوين خناصر هل سيحتفظ بالمركز الأول؟ طه حسيبة يتبع مباشرة فيصل اليافعي في الترتيب الثالث، غالي الفشتالي والذي أحرز المركز الثاني خلف إدوين في أول السباقات هذا اليوم. سنتابع النتائج، سنتابع هذا السباق، سباق حماسي يجمع أبطال هذه الرياضة، أبطال الكارتينج، فئة الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز. ماذا سيقدمون في هذا السباق، السباق الأخير لهذا اليوم؟ Let's take you through the starting grid one more time. Edwin Knesser and Taha Sieber on the front row of the grid. Faisal Al-Yafai will lead DD2 Masters from pole position on the inside of row 2. He'll be joined by Morocco's Ghali El Fettali. Suhil Khatal and Ryan Lamarti round out row 3. Mohamed Ben Amour and Hamza Hashisho round out the top 4 rows. Rounding out the top 10 will be the defending DD2 Masters Mena Karting champion from last year, Algeria's Sofian Salhi, with Musad Al-Bassam from Bahrain alongside on row 5. Khalid Al-Mufta, Nadir Kabaj, Hassan Soufrakis, Marwan Nadim, Nasser Al-Thani, Jad Al-Awar, Sami Al-Sad, Salim Abdulatif, Fahad Al-Madid, Kashayar Khalili, Kurosh Ghanimati, Mohammed Al-Marous, Ala Habash, and Mohammed Salih round out your 24-strong DD2 and DD2 Masters field. Another 11 laps. إذن ها هم الأبطال على المسار وما زالت الراية الصفراء ترفرف. لم تأذن بعد بالانطلاق، لم تأذن بعد برفع السرعات. سيعيد الأبطال الترتيب هنا على هذه الحلبة قبيل رفع الراية الخضراء لتعلن الانطلاقة الكاملة بالسرعات العالية. أبطال الدي دي 2 وأبطال الدي دي 2 ماسترز هنا في هذا السباق سيلتقون لآخر مرة في هذا اليوم قبل أن تكون السباقات النهائية يوم غد. هذا هو السباق الثالث، 11 لفة أمام المتسابقين، 11 كيلومتر و300 متر سيكون هو طول هذا السباق. So it is now down to how things proceed over the next 11 laps. 24 drivers set into going to battle one last time underneath the floodlit nighttime skies here in Lusail. Revs up. Are we green flag? Yes, we are. We're underway down the hill for the first time. Edwin Knesser gets the whole shot. Taha Sieber holds on to second position as they filter their way through up the hill into turn number 3. Now it's the quick succession of lefts and rights and avoiding the barriers of the inside of turn number 5. However, things are very much frisky at the front end of the field. Looks like we might have a localized yellow, possibly, not sure. But at the moment, Edwin Knesser with that defensive masterclass in Heat 2 still leads. Taha Sieber hassling him at the rear bumper. Behind them, Ghali El Fettali, and once again, Faisal Al-Yafai is going with the trio of DD2s as Taha Sieber look to the inside, coming through turn number 18. The Qatari's got the slingshot. He's gone to the inside. Will he go round the outside of turn 1? Yes, what a move
Taha Hasiba takes the race lead. He breaks the deadlock early. إذا حركة ذكية وسريعة وقوية من طه حسيبة تجعله يأخذ الصدارة أمام إدوين خنيصر، تاركا غالي الفشتالي في المركز الثالث الذي ينافس بفارق التوقيت البسيط. القيادة الآن لطه حسيبة، يتصدر هذا السباق طه حسيبة من قطر أمام إدوين خنيصر من لبنان، يتبعها مباشرة من المغرب غالي الفشتالي على فئة DD2 والترتيب العام فيصل اليافعي رابعا وهو الأول في فئة DD2 ماسترز. إذا ها هو طه حسيبة يأخذ القيادة، يسجل اللون الأرجواني في المقطع الأول والمقطع الثاني بأسرع توقيت في المقطعين، متقدما ومتصدرا لهذا السباق طه حسيبة. Hasiba now's got clear air in front of him. The big thing is now, folks, this means he can push. And he's just gone and put in the fastest lap of the race, 48.466. But that has not stopped Edwin Kneser from Lebanon to try and close that gap. Now they go through into turn number 6. But here's a look on the replay, round the outside at turn 1. That was a bold, brave and beautiful maneuver from Taha Hasiba from the host nation. فعلا طه حسيبة الذي كان في المركز الثاني في السباق الثاني لهذا اليوم تقدم ليأخذ الصدارة من إدوين خنيصر الذي حافظ عليها في السباقين الأول والثاني. غالي الفشتالي الآن ثالثا، وكذلك كان المركز في السباق الثاني بينما Now, let's have a look at all of this. This is an absolute free-for-all. Faisal Al-Yafai is now Hasiba's goose to his Maverick, if you want to use a Top Gun reference right there. Faisal Al-Yafai, it was too wide. Noah's Ark, starting it, no! Edwin Kneser has just been spun around. Oh no! إدوين خنيصر مع هذه الالتفاف أضعنا الوقت الكثير يا إدوين، تراجعنا للمركز الثامن عشر إدوين خنيصر. إذا إدوين في المركز التاسع عشر، فيصل اليافع الذي كان قد تقدم مسبقا إلى المركز الثاني بفارق توقيت أقل من نصف ثانية، 400 جزء من الثانية تبعده عن تميم حسيبة صاحب الصدارة. غالي الفشتالي ثالثا، ومؤمن تقدم إلى المركز الرابع، ختال في المركز الخامس، حشيشو في المركز السادس، وريان في المركز السابع. حسيبة إذن 252 جزء من الثانية تبعده فقط عن فيصل اليافعي، فيصل الذي يراقبه كظله. فيصل من فئة DD2 ماستر خلف طه حسيبة من فئة DD2، فارق توقيت بسيط جدا ربع ثانية، وسيستغل فيصل اليافعي أي فرصة للتقدم. نشاهدهم هنا، نشاهد اليافعي يبحث عن المخرج بين المنعطفات، يبحث عن الصدارة، يبحث عن التقدم أمام طه حسيبة الذي اختطف المركز الأول مباشرة من خنيصر الذي تراجع للمراكز النهائية. I've just been looking back at the footage of the turn 5 incident involving Edwin Kneser. And what happened, he had Ghali El Feshtali right with him. Mohamed Benamor from Tunisia was right behind, so there might have been the concertina effect. And when bumpers hit bumpers, someone's going to get turned around. And I think El Feshtali might have just been given a little bit of a push, and it spun Edwin Kneser around. That's really, really unfortunate for the Lebanese driver, but that just goes to show how finite things can be in this ultra-competitive class. Meantime, the two Qataris, Hasiba and Yafai, they're leading their respective classes. What's more, folks, it's a host nation 1-2. إذن في المركز الأول والثاني من قطر طه حسيبة وفيصل اليافعي بمنافسة على المركزين الأول والثاني بفارق توقيت 381 جزء من الثانية، بينما يبتعد عنهم غالي الفشتالي بثانيتين. إذا بدأ اليافعي وحسيبة يطمئنان للمراكز الأولى، الأول والثاني على الأقل، وأمامهم ما زالت هناك 5 لفات، أقل من نصف هذا السباق تفصلنا عن خط النهاية. حسيبة واليافعي مطمئنين مع فارق توقيت بسيط بينهما، سيكون الأول أولا أو ثانيا، وسيكون الثاني أولا أو يبقى كما هو، بينما يبتعد غالي الفشتالي بثانيتين. هل سيعاود التقدم ويستعيد المركز الثاني أو يتقدم للأول؟ Right, the blazing footballer 7, who I would imagine is Marwan Nadim's son, cheering on his dad in the YouTube chat. Thank you very much for that. So a lot of you, there's over 200 people watching on the official Losail International Circuit YouTube channel. So please like, share as much as you can on social media. The more the merrier. We want so many people tuning into what is the Blue Riband event in the Middle East when it comes to this kind of Nations Cup. It's like the
how can I say it? It's like the race of champions. It's the Mena edition, but we just call it the Nations Cup. فعلا هذه تحية للتفاعل الجماهيري الرائع على القناة الرئيسية، القناة الرسمية لليوتيوب لحلبة لوسيل الدولية، هناك على البث المباشر لهذه البطولة. تحية لكل من يتابعنا من أينما كنتم، شاركونا بالمكان الذي تتابعون منه، أين أنتم في هذا العالم. طه حسيبة ما زال متقدما، يرفع فارق التوقيت عن فيصل اليافعي لنصف ثانية، يسجل التوقيت الأسرع في المقطع الأول، بينما يسجل اليافعي توقيته الاعتيادي، فيما يتقدم غالي الفشتالي في المركز في المقطع الثاني من المسار بتسجيل أعلى سرعة هناك، ولكن فارق التوقيت يزداد عن ثانيتين مع غالي الفشتالي الذي يبتعد عن فيصل اليافعي. ختال رابعا، مؤمن خامسا، حمزة حشيشو في المركز السادس. منافسة قطرية على المركز الأول والثاني، بطل DD2 وبطل DD2 ماستر طه حسيبة وفيصل اليافعي في المركزين الأول والثاني. 681 جزء من الثانية أصبح فارق التوقيت. حسيبة يرفع هذا الفارق ويبتعد عن اليافعي الذي يحاول جاهدا أن يقترب أكثر وأكثر. نتابع هذا السباق، 3 لفات قبل الوصول إلى خط النهاية في السباق الثالث والأخير لهذا اليوم لفئتي DD2 والDD2 ماسترز. طه حسيبة هل سيحتفظ بالمركز الأول حتى نصل إلى خط النهاية؟ Oh, right. I'm seeing a development on our live timing. We actually get some notifications that Sofian Salhi's kart is under technical investigation reference heat number 2. So it's the earlier race, so we don't know what might be the results of that. So all results are provisional pending sporting and technical matters that need to be sorted out post-session. But in the meantime, so more to the point, what it has been a Qatari domination, one leading one class, Taha Hasiba leading the way. Faisal Al-Yafai is holding on to second, but fastest lap of the race on lap 10 out of 11, Gali Al-Feshdali, 47.970. We're on the final lap, and it's both Taha Hasiba and Faisal Al-Yafai. Oh, someone's lost their front bumper. That is instantly going to be an exclusion from the session. That bumper has come adrift. Mohammed Salih has just come into pit lane. Khalid Al-Mufta has just stopped, according to the live timing on the first sector. But look at this. How about this for a formation coming out of the final corner? Taha Hasiba wins DD2, and following him in his footsteps, Faisal Al-Yafai does the clean sweep in Masters. I've been waiting for Faisal to be at the sharp end of the field in DD2 Masters. He's done the clean sweep, folks. He's done it. Great job, Faisal, and well done to Taha for such a great job doing that move up the around the outside at turn 1 over Edwin Kaiser, and that sealed the deal for the 400 from the host nation. طه حسيبة هذا المتسابق ابن 17 عام يحتل المركز الأول. طه حسيبة فاز في سباق DD2 في السباق الثالث لهذا اليوم. فيصل اليافعي متسابق ابن 35 عام في المركز الثاني. نشاهد في فئة DD2 وفئة DD2 ماسترز هذه الفوارق العمرية مهما كانت تضيف من الخبرة، ولكن أيضا لها تأثيراتها. فيصل اليافعي غير هذه المعطيات، تقدم على أبطال DD2 ليكون ثانيا على الترتيب العام وأولا في فئة الماستر. طه حسيبة أعلن أنه الأول بلا منازع. غالي الفشتالي في المركز الثالث، ختال رابعا ومؤمن في المركز الخامس، حمزة حشيشو من قطر في المركز السادس، وريان في المركز السابع، مسعد في المركز الثامن، حسن في المركز التاسع، سليم عبد اللطيف في المركز العاشر، سفيان الصالحي في المركز الحادي عشر، خشاير خليلي في المركز 12، نادر كباج، ادوين خنيصر الذي واجه حادثا للأسف استدارت به عربة الكارتينج مما جعله يعود إلى المركز الرابع عشر بعد أن كان بطلا للسباق الأول والثاني ومتصدرا لهذا السباق. هذه هي الرياضة يا إدوين،
قدمت أداء رائعا، وهارد لك إدوين. إذا كانت هذه هي نتائج آخر سباقات الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز لهذا اليوم، وحقيقة كانت منافسة جميلة جدا في هذا السباق شاهدناها هنا تحت الأضواء الكاشفة في حلبة لوسيل الدولية. فعلا كان أداء جميلا، 11 لفة ممتعة قدمها الأبطال، ونحن الآن نستعد لنكون معكم بعد قليل وخلال وقت قصير في سباق التحمل للنخبة والذي يستمر لساعتين. Well, folks, that concludes the heat stages because we are right going in to what is up next, and that is the 2-hour R390 Elite Endurance, which means we are about 2 hours away from what will be the crowning moment of R390 Elite Endurance's champion in 2025. So let me refresh all your memories of the honor roll. Now, when it was RD1 in the first 3 years at the Sultanate of Oman, and great for us to both catch up with Suleiman Al-Rawahi very, very short. So that's not a problem at all. So, yeah, Ahmad, go and have a little bit of a breather. I'll see you in about 15 minutes' time. I'll take you all through the start. I will. Good luck, Alex. In the next 15 minutes, I will leave you alone in the commentating box. Shukran jazeelan, my friend. Shukran jazeelan, my friend. So, history books show the following. When we had the RD1s at the Sultanate of Oman in February of 2020, November of 2021, and December of 2022, Oman Team 1, Oman Team 3, and UAE Team 1 won that year's RD1 Endurance in 2020. Then, of course, we had the pandemic, and so it came to be that we would have Muscat in November. Oman would, again, with Team 1 be victorious ahead of the secondary team, and then Team UAE, once again, would take third place. Lebanon took the win ahead of Oman Team 2, and Morocco Team 1 in 2022. From 2023, we switched from RD1 to R390. And as the host nation for the first time, Qatar 1 took the spoils of glory in the R390 2-hour endurance, ahead of Morocco 1 and Saudi Arabia 1. Last year, Morocco 3 took the R390 endurance 2-hour title ahead of UAE 1 and Algeria 1. So you can see on your screens on the Lusail International Circuit, it is the fact that Taha Hasiba and Faisal Al Yafai from the host nation, the state of Qatar, took their respective class wins here underneath the skies, the nighttime skies here at the Lusail International Circuit with the floodlights ablaze. So 20 teams will be competing, minimum of 2 drivers per squad. Youngest driver, 15. Eldest driver, 53 years of age. So one of the big things is that the fuel window will open after 20 minutes. Now, there are a couple of things that will happen. If there is a full course yellow, the pit lane will be closed. Second of all, if it's localized yellows, they can pit. But if it's a full course yellow, no overtaking permitted. And everyone has to slow. And it will be a single file start. Karts have been randomly selected by lottery draw earlier on. So, there we see the R390 Endurance starting drivers.
So your starting grid will be as follows. Morocco 1 with an absolutely blistering 1 minute 3.438. They start from pole position. Qatar 2 will be in second ahead of Qatar 1. So the pairing for Morocco 1 will be Madi Kadiri and Ahmed Erkwizi. Ahmed is vlogging all behind the scenes this week here at the Mena Karting Championship Nations Cup. So they are the pole sitting team. Qatar 2 will be Tamim Hasiba and Khalidan Maraji. Qatar 1 will be Taha Hasiba and Faisal Al Yafai, who've just finished the race just a second ago with DD2 and DD2 Masters. Lebanon 2, that'll be the pairing of Jad Alawar, the lunatic from Lebanon, and Matthias Najem, a multi-time Mena Karting champion in his own right. Algeria 3, and that is Amine Laibi, Sami Bayani, and Mohamed El Amin Baya. Very, very funny story when I get on to another individual, one of the Qatar teams. Edwin Kleiser and Christopher Najem will be partnering up in Lebanon 1, who starts 6th. Qatar 4, right here. So let's see, do we get the start going? So it is meant to be a single file start in between the two tram lines. Oh, well, one of the carts goes a little bit wide. That was Qatar 2, I believe. So the timer has not yet started. So they're going to have 2 formation laps in total. Right, so I'm going to name check somebody here. Qatar 4. Omar Aswat, a good friend, and also he's got a YouTube channel called Karting Tips. Him and Amine Laibi partnered up at the 24. Now, this is an event organized by TB Kart, held at the Lenovo Pista South Milano. So it's just in South Milan at a place called Ottobiano. So Amin and Omar were trying to get a YouTuber side of things, and so Omar called in the cavalry. So Amin from Algeria decided to have a bit of a Mena team conglomeration, so to speak. And so we have Qatar 4, Oman 2, Bahrain 2, and Team UAE. UAE 1 rounding out the top 10. Algeria 1, Bahrain 1, Morocco 2, Qatar 3, Oman 1, Algeria 2, Lebanon 3, Qatar 5, Syria 1 and 2, rounding out your 20-strong grid. Right, 2 formation laps in the bag. In between the corridors we go. 2 hours of R390 Elite Endurance is underway. Down the hill they go for the first time, and now, oh, a little bit of a run wide there by Qatar 1. That's going to allow Lebanon 2 to get through, and Lebanon 2 has just already jumped their way up into second position. That was through at turn 3. So now, look, everyone's jockeying for position. Max speed you're probably going to see is between 70 to 75 kilometers an hour. Look, they're fanning out at the moment. Oh, bit of a scrap between Qatar 2 and Lebanon 1, I believe. And that was coming through turn 7 off the back straightaway. And, oh, right, some drivers getting into a little bit of trouble. Looks like there's a multi-cart incident possibly through turn 8. One's gone, oh, backwards the wrong way. So someone's been spun 180 degrees the wrong way and pointing the other way down the circuit. So at the moment, well, who is going to be leading at the end of the opening lap? After lap number 1, it is Lebanon 2 that is leading the way. Qatar 1 in P2. Lebanon 1 in third. Qatar 2. Oh, right. Exit stage left coming out of turn number 2. They've got to watch their track limits a little bit. But Lebanon 2 leading the way. So that will probably be more than likely. I think that might be Matthias Najem, because Jad's just gotten out of a DD2 Masters kart. So so Matthias Najem taking, oh, and it's 3 wide, a little bit further back. I think I spotted kart 14. That's going down into turn number 7. There's a few sharp intakes of breath, I think I heard, either from my left or right-hand side of the commentary position. And Qatar 1 have just put in the fastest opening sector. Lebanon 1, fastest
second sector. So one of the big things here is just to start getting into a steady rhythm. Now, race director Mark Horsley did say in the driver's briefing that if we have 1 minute and 57 to go, all run wide by Qatar 1 coming out of turn 2, and you could just see that there's a lot of jockeying for position. One of the things that race director Mark Horsley did say in the briefing was that if we are at 1 hour 56 minutes and we've got a full course yellow and we're going to run it to the end of the race and we have to throw the checkered flag, so be it. It's how it happens. So, right. Qatar 4 have dropped all the way down to the bottom end of the field. Oh, and Omar, I hope I've not... hopefully, it might be just fate of circumstance, not commentator's curse, as a lot of people might say. So that is the pairing of Omar Aswat and Karim Rizkala in Qatar 4. A few other teams are dropping a little bit. I think Syria 1 did get up to a little bit further than 14th place, but now have dropped down there. That is Syria 1, and that is Fatih Hamadeh and Zaida Bani. Fatih Hamadeh, the eldest driver in this field at 53 years young. However, it is getting very, very busy at the front end of the field because we've got Qatar 1 as the meat and the Lebanese sandwich, because you've got Lebanon 2 leading the way, Lebanon 1 in third position. There's going to be a lot of shouts, I think, from the right-hand side of where I'm sitting at the moment. So, right, UAE 1 have pitted. Now, drivers were told in the briefing that the carts would be fueled and they would need to refuel once during the race itself. Now, here we go. Change for second. So, Lebanon 1 get through on Qatar 1. We're going to bump draft their way down the hill. Bumping over the curves through turn 1. Now sweeping through at 2. Then a slight uphill climb through into 3. And, well, Qatar 2 and Syria 1 have dropped down the order. So UAE 1, we're in the pits for 1 minute 14.7 seconds. So for UAE 1, that's Ahmed Al-Hamadi and Khaled Al-Ameri. Average age between them is 32. Ahmed, 34 years of age. Khaled, 30 years of age. I'm trying to see. Lebanon 3 is the... that is the lowest average age we've got out of all the drivers in this competition. So down the hill, and it's Lebanon 1 that had just put in the new fastest out of the race on lap 5, 1 minute 3.841. So we've been going green for just about 5.5 minutes. And the top 3 trying to break away from the rest of the opposition. 4th place at the moment, it is Algeria 1 with Ishak Lalain and Hisham Rasim Aziz. Average age of 20.5 years old. So Ishak 21, Hisham 20. Also good to see Tarek Almu making up the grid as well in Morocco 2, who are currently sitting in 6th position at the moment. Partnered with Nizar El Haddad and Said Bouchoua. Tarek also has won a Mena Karting Championship. Where can you see the list of drivers? It says Team Music. Well, there is, if you go to the QMMF website, you can actually click on the event, and then there'll be a link to Sports which will actually give you all the, so if you click on there's a big picture, which actually has the
the link that you can, if you click on the square at the bottom of the Mena Karting, so if you click onto the Mena Karting Championship logo on the QMMF website, then at least you can then click on 2025. You'll then scroll down the page, and then it'll have the password for the Sportity app, but you can click on that and access it through your web browser on your smartphone, laptop, or tablet of choice. So Qatar 2 have come in for their first pit stop. That is the pairing of Khalid Al-Maraji and Tamim Hasiba. And that is kart 4. And, oh, well, Team UAE have just put in a storming lap. 1 minute 3.689 on lap 6. Well, they're a lap down off of the leaders. So if teams decide to pit early, what that is then going to do is inadvertently change their strategy calls throughout the race. And more to the point, when you think about it, it is the case of this is not a race that you can win on the opening lap. But if your strategy doesn't play out, it might not work out in the best way possible. I mean, last year we had it where one of the teams had to make a pit stop towards the end of the race. And more to the point, it can be the case that, you know, you might have the best strategy in the world, but if you don't time it to perfection, then you are going to be on the not on the receiving end of, oh, there's someone else coming into pit lane now. So we are 8 minutes and 52 seconds into this 2-hour endurance race. And one of the wonderful things about this So Bahrain 1 has now decided to come into the pit lane. Abdullah Fakri and then Nagashi Rashdan are the pairing in that crew. There's only a handful of teams, Qatar 5, Lebanon 3, Algeria 3, Algeria 2, that have gone with 3 drivers. Now, sometimes having 3 drivers can be an asset in many, many respects. But that is the decision of whether you want to put drivers, you know, you want to have 3 drivers in the kart. You know, it's like saying with regards to a 24-hour endurance race. I mean, the battle, Lebanon 1, 2, and also Qatar 1, that is very, very close indeed. 4/10 of a second. They've just broken the timing beam after Sector 1, and Qatar 1 is not letting the 2 Lebanese teams in front pull away. But when you have drivers in this, such as Matthias and Christopher Najim, I would imagine that Christopher's probably behind the wheel of the leading cart, and for Lebanon 2, it will be Matthias. Known both drivers really, really well. Both in their own rights have made a piece of Mena Karting Championship racing history. I mean, Matthias won the Elite Sprint last year. Christopher finally managed to get the DD2 title last year. But then also, I think in terms of family relations, I think they're the only 2 brothers that have actually done a 1-2 in a Mena Karting Championship Nations Cup title. Right. Getting a little bit feisty, a little bit further back. As a couple of carts are dropping down the order. Algeria 3 now in the pit lane. 4th team to serve a stop of some description. That is, so Amni Laibi, Sami Bayani, Mohamed Alamin Baya. That is that crew. And we have been running now on what is now lap number 11. So there's a lot of commotion, a lot of people shouting directions on, no, you got to do this, you got to do that. I can't hear anything over there apart from the cat calls, which is like saying,
Come on, do this. Come on, put your weights in. Get your backside in that cart and go. That's one of the big things here. That you need to expedite these pit stops. So it is still now the thing is there is a 20km/h speed limit in the pit lane, and there is a timing loop. So more to the point, the drivers will have to be very, very careful how they measure coming into and out of the pit lane. And that's not an easy thing to remember. It's not an easy thing sometimes to judge, folks. So the top 16 carts rounded out by Syria 2. So that's Al-Bara Hakim and Ibrahim Al-Basha. They are the last cart on the lead lap. Now, at the moment, the leaders are lapping on a 1:04.0. So they're about half a lap behind in terms of real estate. There are some improvements up and down the order, some improving in the first sector, some in the middle sector, and some in sector number 3. But one of the things about, I said about strategy, but there's also got to be one other thing that has to be considered, and that is consistency. Oh, wheel to wheel for the briefest of moments. That was cart 12 on cart 19. So Syria 1 plays Lebanon 3. But still, as we are about a minute away from 15 minutes completed here in this R390 Elite Endurance race, here under the floodlights at the Lusail International Karting Circuit for the 2025 edition of the Mena Karting Championship Nations Cup. Lebanon leading the way with Lebanon 1, Lebanon 2, and Qatar 1 in cart 3. Rounding out your top. And now, the thing is, Algeria 1 and Oman 2 are catching. So the top 5 covered by, at this moment in time, 5 seconds. So up until 16th place, they are all on the lead lap. Now, depending on when drivers might pit, because if they decide to go and come in after the 20-minute window, they will have to. Now, every driver has to be weighed, and there are penalties for pit lane speeding. And there you see it, 15 minutes elapsed. And with that in mind, very shortly, I will bring in my Arabic-speaking colleague, the man from Jordan, Mr. Ahmad Damus, or official_Damus, if you want to follow him on Instagram. تمام حبيبي. تمام حبيبي. ثانك يو أليكس. معكم مستمرين في التعليق على هذا السباق، سباق التحمل، سباق النخبة للتحمل ضمن مجريات بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج. ها نحن مع ساعة و45 دقيقة متبقية من مجريات هذا السباق الذي يمتد لمدة ساعتين وينتهي في تمام الساعة 8:15. هذا السباق هو خاتمة سباقات هذا اليوم، سباق النخبة للتحمل. ما زال في الصدارة فريق لبنان الأول، وفي المركز الثاني فريق لبنان الثاني، قطر الأول ثالثا، الجيريا الأول رابعا، عمان الثاني في المركز الخامس، المغرب الثاني سادسا، والمغرب الأول سابعا، قطر الرابع في المركز الثامن، البحرين الثاني قطر الرابع في المركز الثامن، والبحرين الثاني في المركز التاسع، قطر الثالث في المركز العاشر، الجزائر الثاني في المركز الحادي عشر، قطر الخامس في المركز الثاني عشر. يتوالى ترتيب المتسابقين في هذا السباق الذي يمثل 20 فريق. إذن 20 فريق في هذا السباق، من عمان، من قطر، من الجزائر، من المغرب، من الإمارات، من لبنان، سوريا، البحرين، وأيضا الفرق المشاركة. طبعا في الفريق أقل عدد هو سائقين يتم التبادل
فيما بينهم، وقد يكونوا أكثر من سائقين، 3 سائقين، ويتم التبادل فيما بينهم. طبعا يعتمد هذا السباق على التحمل والاستمرار لمدة 2 ساعتين من خلال استراتيجية: متى سنقف لملء الوقود، متى سندخل لمنطقة الصيانة، متى سيتم تبادل السائقين حتى نستطيع استثمار الوقت في أفضل شكل ممكن. الفريق اللبناني الأول الذي يحتل الصدارة أنهى 16 لفة، فيما تقدم فريق قطر الأول للمركز الثاني متقدما على فريق لبنان الثاني بفارق توقيت 721 جزء من الثانية. معدل السرعات في هذا السباق حوالي 70 إلى 75 كيلومتر في الساعة. نشاهد أنها طبعا سرعات متدنية مقارنة بالسباقات التي شهدناها صباح هذا اليوم. ففي هذه السباقات الموضوع يعتمد على عدة معطيات أخرى غير السرعة. فهذه سباقات المسافات الطويلة والتي تستمر لساعات يتناوب فيها عدة سائقين في قيادة ذات السيارة. طبعا هذا النوع من السباقات يتطلب تحمل، يتطلب موثوقية وثقة وتعاون وعمل جماعي، يختلف بشكل كبير عن سباقات السبرنت أو السباقات السريعة القصيرة. هذا السباق يتميز بتكون الفريق من عدة سائقين يكون بينهم تناوب على سيارة واحدة لفترات زمنية محددة. تستمر هذه السباقات من ساعة إلى 24 ساعة أو أكثر، معنية بالتحمل والصبر والتعاون. تتنافس فرق في ذات السباق، وطبعا لابد أن يكون هناك مهارات قيادة عالية بالإضافة إلى القدرة على الحفاظ على الأداء المستمر. هذه السباقات طبعا هي سباقات عالمية وتعتبر خطوة أولى في عالم رياضة المحركات الاحترافية، تساهم في تطوير مهارات السائقين في القيادة طويلة الأمد والعمل الجماعي. وطبعا أيضا تشهد حلبة لوسيل الدولية سباق التحمل جولة من جولات بطولة العالم في سباقات التحمل الويك، والتي تمتد ل 1812 كيلومتر، أي قطر 18-12. هذا التاريخ الذي يحمل دلالات مهمة نعتز بها ونتشرف بها، وهو من السباقات العالمية المشهود لها هنا في حلبة لوسيل الدولية، هذه الحلبة التي تستضيف السباقات العالمية تحت الأضواء الكاشفة. إذن ما زال الفريق اللبناني الأول في صدارة هذا السباق، 18 لفة لغاية الآن. فريق قطر الأول في المركز الثاني، فريق لبنان الثاني في المركز الثالث، فريق الجزائر الأول في المركز الرابع. طبعا فريق لبنان الأول، بالحديث عن هذا الفريق، فهو يتكون كل من السائقين كار رزق وإدوين خنيصر الذي شهدناه في سباقات متتالية هذا الصباح. كان آخرها قبل قليل السباق الذي لم يكن الحظ فيه حليفا لخنيصر، ولكن كارل رزق صاحب 24 عام الذي قد يكون هناك الكثير من الاعتماد عليه، فإدوين قد يكون ما زال متعبا من سباقات هذا الصباح. التبادل بين والتناوب بين أعضاء الفريق الواحد بخطة معينة هي سر ومفتاح من مفاتيح الفوز بهذا السباق، سباق النخبة للتحمل. فريق قطر الأول الذي يحتل المركز الثاني، هذا الفريق الذي يتكون من فيصل اليافعي أيضا الذي كان قبل قليل منافسا في سباقات DD2 ماستر ابن 35 عام، وطه حسيبة منافس في ذات السباق في DD2 وهو ابن 17 عام. إذا أنهوا سباقهم ومباشرة توجهوا إلى سباق القدرة والتحمل للنخبة، وها هم في المركز الثاني. أما فريق لبنان الثاني فهو يتكون من كل من جاد الأعور بطل رياضة السيارات والذي تعرض مؤخرا لإصابة في يده، ونتمنى أن لا تكون مؤثرة على أدائه في هذه البطولة. وأيضا إلى جانبه في ذات الفريق ماتياس نجيم، ماتياس وهو شقيق كريستوفر، وهم أبناء أحد أبطال الراليات الذين لهم بصمة واضحة في عالم رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وقد وقفوا على البوديوم
في العام الماضي. بالحديث عن العام الماضي دعنا نعود لتاريخ هذا السباق، سباق التحمل، بدءا من النسخة الأولى في العام 2020 والتي أقيمت في مسقط سبيدواي في سلطنة عمان. كان في المركز الأول فريق عمان الأول، وفي المركز الثاني فريق عمان الثالث، وفي المركز الثالث فريق الإمارات الأول. بينما في العام 21 حل في ذات السباق فريق عمان الأول للعام الثاني على التوالي، وفريق عمان ثانيا، وفريق الإمارات الأول أيضا في المركز الثالث، ليعود في العام 2022 وهي أيضا أقيمت في مسقط سبيدواي. كان لبنان الثاني في المركز الأول، فيما كان مونتيم في المركز الثاني، وكان فريق المغرب الأول في المركز الثالث. في أول الأعوام التي استضافتها قطر في العام 2023 كان قطر الأول في المركز الأول، المغرب الأول في المركز الثاني، والسعودية الأول في المركز الثالث. فيما حل العام الماضي فريق المغرب الثالث في المركز الأول، فريق الإمارات الأول في المركز الثاني، وفريق الجزائر الأول في المركز الثالث. وها نحن على بعد ساعة ونصف تقريبا، ساعة و36 دقيقة تفصلنا عن معرفة من سيكون أبطال هذا العام. ماتياس نجيم وجاد الأعور واللذان يشكلان فريق لبنان الثاني الذي يأخذ المركز الثالث حاليا كانوا أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب في سباق السبرنت للنخبة في العام الماضي. إذن هذه بعض التفاصيل عن هذا السباق الذي نتابعه ونشاهد هنا على حلبة لوسيل الدولية في مضمار الكارتينج. هذا السباق الذي بدأ في تمام الساعة 6:15 ويستمر حتى الساعة 8:15. فريق لبنان الأول صاحب الصدارة في منتصف المسار الآن، محققا 22 لفة، يتجه لإنهاء اللفة 23. له على المسار حتى اللحظة ساعة 3 دقائق 944 جزء من الثانية. أعلى سرعة سجلها هذا الفريق كانت 72 كيلومتر في الساعة، فيما كانت السرعة الأعلى في هذا السباق هي 74 كيلومتر فاصلة 2، سجلت بواسطة فريق قطر الأول، وأيضا سجلت أو عفوا 75 كيلومتر بالساعة فاصلة 1 سجلت من خلال فريق الإمارات الأول. الآن في منطقة الصيانة في البتلين يقف فريق قطر الثالث. في منطقة الصيانة يقف هذا الفريق وهي أول وقفة له، بينما كان فريق البحرين الذي يحتل المركز العشرين، فريق البحرين الأول، قد أنجز وقفتين في منطقة البتلين، وهذا ما يؤثر أيضا على أوقات المتسابقين. فريق سوريا الثاني أنهى 20 لفة متأخرا ب3 لفات أو متأخرا ب20 لفة عن فريق قطر الأول الذي يأخذ الصدارة الآن ب23 لفة. فريق قطر الأول، ليتراجع فريق لبنان الأول إلى المركز الثاني بفارق 264 جزء من الثانية، وفريق لبنان الثاني ثالثا، يتبع مباشرة فريق الجزائر الأول، وفي المركز الخامس فريق المغرب الثاني. هذا السباق هو سباق قدرة وتحمل وليس سباق سرعة، لذلك نلاحظ السرعات المتدنية نوعا ما مقارنة بسباقات هذا الصباح، ولكن هناك مفاتيح أخرى معنية بالفوز بهذا السباق. طبعا هنا نتحدث عن هذه الحلبة التي تتميز بأضوائها الكاشفة وتتميز بسباقاتها الليلية، لا سيما من خلال مسار الحلبة الدولي الذي يحيط بمضمار الكارتينج الذي نتواجد به اليوم. طبعا هذه الحلبة التي استضافت سباق الموتو جي بي في عام 2004، وكان أول السباقات العالمية تحت الأضواء الكاشفة. ها نحن نتابع إذن قطر الأول في الصدارة، لبنان الأول ثانيا، لبنان الثاني ثالثا، الجزائر الأول رابعا، وفريق المغرب الثاني في المركز الخامس. بالحديث عن فريق الجزائر الأول والذي يحتل المركز الرابع، الجيريا 1، هذا الفريق
الذي يضم كل من إسحاق للحين وهشام راسم عزيز. إسحاق بعمر 21 عام وهشام بعمر 20 عام. طبعا يعني عندما نتحدث عن الأعمار في هذه الرياضة فهي مهمة، القدرة على التحمل، اللياقة، قدرة البقاء داخل السيارة لوقت أطول، هذا كله مرتبط بسباقات القدرة والتحمل. ولكن لا نستطيع أن نتغاضى بأي شكل من الأشكال عن الخبرات التي قد يكتسبها المتسابقين على مدى سنوات السباق. ما زال الفريق القطري الأول يحتفظ بالصدارة، ينهي 25 لفة بفارق توقيت 598 جزء من الثانية. وطبعا ها هو يصل إلى ينهي المقطع الثاني ويدخل إلى المقطع الثالث من اللفة 26 ساعة 4 دقائق و179 جزء من الثانية، أو كانت آخر لفة له هي دقيقة 4 ثواني و179 جزء من الثانية. لبنان الأول ما زال في المركز الثاني بفارق توقيت بسيط جدا، ازداد من ربع ثانية إلى أكثر من نصف ثانية خلف الفريق القطري الأول. وها نحن نشاهد المتسابقين على المسار، نشاهد هذا التعامل الهادئ مع المنعطفات، فما زال أمامهم ساعة ونصف من السباق. إذن تعامل بكل هدوء، محاولة الحفاظ على الطاقة، محاولة الحفاظ على الثبات لقضاء أفضل وأطول وقت ممكن داخل المسار قبل أن يطلب الفريق أي تبديل قد يذهب بالوقت ويضيع وقت المتسابقين. قطر في الصدارة، قطر الأول، لبنان الأول في المركز الثاني، ولبنان الثاني ثالثا، الجيريا الأول رابعا، والمغرب الثاني في المركز الخامس، عمان الثاني في المركز السادس، وقطر الرابع في المركز السابع. إذن فريقين قطريين في التوب 10، فريقين لبنانيين، نتحدث أيضا عن فريقين جزائريين، فريقين مغربيين، فريق عماني فريق عماني وفريق بحريني. Alex Goldschmidt, welcome back to the commentary box. How was the break? Nice and refreshing. Tamam. Tamam, habibi. No, I mean it's great. I just had a quick chat with Taha Siba about his overtake around the outside of Edwin Kneser going through turn one. He said, "You know what? What was in my memory when that happened." He said Alonso versus Schumacher in 2006 around the outside of 130R. I said, "Yeah, but that was nearly on an uphill. You went downhill and did it." You know, so yeah, it's a great atmosphere. I mean, a lot of the Mena RNC drivers, some which are still competing. I've seen Jad Alawar walking around a little bit. But I think, you know, he's been putting himself through the ringer. As we see the two Lebanese teams, Lebanon 1 and 2, battling over second position, whereas Qatar 1 have now scarpered away a little bit into the distance, about a second up the road. So, shukran jazira, my friend, and enjoy a little bit of a breather. So for the next 15 minutes, you'll be in my company, Alex Goldschmidt, your English commentator, and as Mr. Ahmad Damouz takes a little bit of a breather, and he'll be rejoining you all in about 15 minutes' time. So Morocco 1 have now pulled into pit lane, and still great to see a lot of you watching on the Losail International Circuit YouTube channel. Over 150 plus people I am seeing on, according to my computer screen in front of me. It's been a very, very busy day for all involved, but thank you so much for everyone that's continue to tune in and spam the YouTube chat with national flags of pride. So, team music, I hope you found the list of drivers. I tried to make it as clear and concise as I possibly could. So, Morocco 1, after a 2-minute pit stop, have just come out. That is in 17th position. So now it's the top 13 teams that are on the lead lap. So 53.4 seconds separates Qatar 1 in the race lead.
as we get another kart coming into pit lane. That's where we hear the klaxon in the background. And that is Bahrain 2 that have just come in. Bahrain 2, that is the pairing of Rakan Al-Fayez and Mohamed Issa. Both of them 17 years of age. Shout out to Qatar 3's Owen Morris, who called me a little bit earlier on after the R390 Elites briefing this afternoon before before qualifying effectively. But we still have a lot of if anyone knows the film Smokey and the Bandit with the likes of Jackie Gleason, Sally Field, the late Burt Reynolds, we've got a long way to go and a short time to get there. So 1 hour and 27 minutes and 30 seconds still to go in this race. And up until P12, everyone else underneath that have at least made 1 pit stop. 2 for Bahrain 1. So some drivers getting a little bit adventurous on track exploration, as Oman 1 has a kart going through. That is kart number 4, Qatar 2 rounding out the top 14. But 11 and 2 and 11 and 1 trying to close on in. Still, Team UAE 1 has the fastest lap of the race, a 1 minute 3.482. That was on lap 8. So now the teams are getting into some kind of formulative rhythm whereby it's about, you know, knowing where you can brake, where you can hit the apex, when you can rotate the karts through the corners. Top speeds recorded at the moment. Highest I'm seeing is from Oman 1, 74.5 kilometers an hour top speed recorded. So Bahrain 2 in pit lane. So we are over a quarter of the way through the race itself. There's kart 2, Syria 1, kart 12, Syria 1. Making its way through turn number 3 and into the double left at 4 and 5. There's kart 20 going down the back stretch. That's Algeria 3. As oh, now that was a change for position on the road. Morocco 2, I think, have just been passed by Algeria 1. Ishaq Lalin and Hisham Nassim Aziz. So they have got through on Morocco 2, who dropped to 5th place. Oman 2 were actually not that far behind. So that's the pairing of Faisal Al-Raizi and Nofel Al-Balushi. Now, I remember the early days of Mena, and where you had the likes of Wadi Al-Karoushi, being in terms of RD1 sprint, took 2 titles back to back, 2020 and then 2021 in RD1 Elite Sprint. Tarek Almu, who I've known since Daytona D-Max 2017. Shout out Chris McCarthy, Jake Sanson and Ben James. I will clip this later and tag them in it. It's myself and Tarek, we've got a bit of a running gag. Every time we meet up at Mena, it's like the D-Max Mena reunion tribute band, and that's me and him. But great to see some battles up and down the order, and we are still seeing the battle on. Well, there is kart 4. That is Qatar. That is Qatar 2, who are now in 14th position. They're a lap down off of the leaders, and they're about 34 seconds back off of Team UAE 1, who is 1 lap behind the leaders. Lebanon 3, I think, might be very, very close to not that far away from possibly going a lap down.
Now, with this 2-hour R390 Endurance race, we also have to say a big thank you to the team from Alain Raceway who are here, headed up by Guy Sheffield. A big thank you to them. They've really, as always, they put a lot of hard work into preparing the karts as best they can. So thank you to Guy and his team here at the circuit. So Oman 1 trying to close down in on Algeria 2. The gap between them, that is for 8th and 9th respectively. The gap is about 1.2 seconds. And very shortly they'll be crossing the timing beam to go into sector number 2. But at the moment, we are on what is effectively lap 36 of this race. Well, it's going to be lap 36 being completed pretty much now by the race leaders. Well, it's lap 35 completed of the 1,024-meter circuit. 19 turns in all here in the underneath the nighttime sky. There you see the timer counting down. 1 hour. 22, well, just under 1 hour and 22 minutes to go. And Team UAE on their 34th lap have just put in, or 35th lap, have just put in the overall fastest first sector out of anybody. There's just under 22.959. Now, their previous lap was a 103.731. So sometimes the consistency can be, you know, if you know that you've got a fast pedaler, a fast driver that you can put behind the wheel of the cart and get them going and pushing forward, then that's going to help you. Right, last lap from them, 1 minute 3.823. So whoever they've got behind the wheel of that cart is doing pretty well in terms of consistent lap times. Oman 1 have just set the fastest lap of the race, 1 minute 4.346. And so have Bahrain 2, 1 minute 4.802. But at the minute, it seems that UAE 1 are consistently running under the 64-second bracket in this race. So things do continue at a rapid pace with these R390 karts. So the other R390 component is going to be tomorrow morning, starting with the practice stroke qualifying groups, 10 minutes per group, total of 40 drivers. And then we'll have 2 respective 10-lap races to then decide who's going to go through to the sprint final, which will be the last of the on-track activity here tomorrow. And that'll be at 4:45 p.m. We have got the awards presentation starting at around about 6:30 p.m. local time here in Asail. All as Kart 14, Bahrain 1 has Kart 4. Right, Syria 1 now pits from 11th on the track. So a good run by Syria 1 at the moment. They made some good gains. So Syria 1 will drop a little bit further down the second half of the field from 11th. But still, well, Qatar 1 leads the way by 2.7 seconds after 38 laps completed.
So we're now on lap 39 of this race. They're coming through. Oh, bit of a nerf of the tyre barrier there by kart number 16. That's Qatar 3. Alexei Guzov and Owen Morris, the pairing behind the wheel of that kart. And some more battling coming out of the final corner across the start-finish line. And that is kart 5. Oh, Morocco 2 and Algeria 1 embroiled in a battle. I'm not too sure who might be behind the wheel of kart 9. It might be, well, judging by the tall stature of the individual behind the wheel, I think it might be Tarek Almu, possibly. He's one of the tallest drivers in Team Morocco. And one of the things that Qatar 4 is doing really, really well is negotiating back marker traffic to get through. And that is not an easy thing to negotiate when you're having to make split-second decisions between going left or going right, depending on where you are on the circuit. That can be quite crucial. And yes, it looks like it is Tarek Almu behind the wheel of kart 9. Morocco 2, currently P5 at the moment. Oh, right. Somebody else coming down pit lane. That's Qatar 3. And that is kart 16 on the road. Okay, another kart coming into pit lane. Algeria 3, kart 20, now in pit lane. So at the moment, well, the top 10, who are all on the lead lap, we're on lap 42 of the race, with just a minute to go until we hit 45 minutes a lap. So next time, the next quarter of an hour, we'll then be at the halfway mark of this race. And Morocco 2 have now... right, Lebanon 1 have just pitted in number 10. So they were P3. So at the moment now, what that means is Morocco 2 now holds on to third position. But it's a great battle because you've got Morocco 2 versus Algeria 1 and Oman 2. So that is the battle on the road for P3. A lot of voices I can hear in the pit lane. Is all right. Oman 2 might have... Well, they're trying to get through on Algeria 1. And did they make it? I'm not 100% sure. It looked very, very close indeed. Not quite. So a lot of activity happening on the pit wall, but also in pit lane in some respects, as finally Oman 2 managed to get their way through on Lebanon 3 in the number 19 kart. Now that gives them a bit of clear air to try and close on Algeria 1 and Morocco 2 in the ongoing battle for third position. Okay, so a lot more activity now happening. Qatar 5 now in pit lane. So that will be Fahad Al-Madid, Mohammed Al-Thani, and then Ali Ibrahim Al-Zubairi, rounding out the Qatar 5 crew. Oh, someone's just got a bit sideways out of turn 2 and has just caught it. Whoever that was very, very lucky indeed that kart did not go spinning around and pointing in the other direction.
So we have 1 hour, 13 minutes and 26 seconds still remaining. The counter continues to time down. So Lebanon 1 have now moved out to pit lane after 2 minutes and 11.7 seconds. Fastest recorded top speed I'm seeing on the right-hand column at the moment is Oman 1, 74.5 kilometers an hour. And that is the, so these carts... That's about 46.2 miles an hour converted. So Qatar 5 still in pit lane at the moment as things stand. But meantime, the gap between Lebanon 2 and Morocco 2 is 10.3 seconds. So, Tarek, if you can hear me, you need to push like crazy, my friend. Right, Qatar 5 now out after 2.5 minutes. But we are on lap number 46, so we're more than likely going to hit more than half a century of laps completed by the race leaders by the time we hit 60 minutes to go. And we're about 11 minutes plus change away from that happening. So at the moment, out of the top 10, 9 carts have not yet made their first pit stop. Now, the drivers were told that the carts that they would start in, which were randomly allocated by, a number selector, aka lottery, would be randomly drawn. So, and that was after qualifying and also for the race itself. Post qualifying, that then the carts would be selected. So coming out of turn number 6, that was Lebanon 3. As there is, we are fast approaching. Well, we're under 70 minutes still remaining in what is going to decide the first MENA Karting Championship title of 2025. And it is very, very hotly contested. Now, Algeria 1 have stuck to the rear bumper pretty much of Morocco 2 for the last few laps. Oman 2 have lost a little bit of time. Now, they got caught up in a little bit of backmarker traffic. And that gap is starting to expand. Now, no fuel tank on these R390 carts will last the entire distance. So 169 minutes remaining, 1 hour and 9 minutes to go for the R390 Elite Endurance race. So Qatar 1 leads the way after 47 laps. We're on lap 48. Head of Lebanon 2, Morocco 2, Algeria 1 and Oman 1, who round out your top 5. We'll make that Qatar 2 have just got past Team Oman 2 in the battle for P5. And with that being said,
I need to welcome back into the booth Ahmed Damus. Ahmed, over to you for the next little moments or so. ثانك يو أليكس. عدنا معكم من هنا من غرفة التعليق. أسعد الله المساء جميعا. كل التحية لكل من يتابعنا من مدرجات حلبة لوسيل الدولية مضمار الكارتينج، وأيضا من يتابعنا بالبث المباشر من خلال القناة الرسمية لحلبة لوسيل الدولية على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم جميعا. ما زلنا مستمرين في سباق النخبة للقدرة والتحمل. هذا السباق الذي بدأ في تمام الساعة 6:15 وما زال مستمرا لساعة أخرى قادمة، 1:07 تفصلنا عن خط النهاية. تحية لتسنيم رحماني من الجزائر التي تتواصل من خلال البث المباشر، أيضا مريان سيكوفا، تمارا التي تشجع الفريق اللبناني، أيضا سيكوفا من المغرب، وكل من يتواصل معنا. شكرا لتعليقاتكم، شكرا لتواصلكم. فريق قطر الأول ما زال محتفظا بالصدارة بعد 49 لفة على المضمار. يتبع مباشرة الفريق اللبناني الثاني، فيما تقدم فريق المغرب الثاني للمركز الثالث، وفريق لبنان الأول الذي كان في المراكز الثلاث الأولى تراجع للمركز الثاني عشر. طبعا فريق قطر الأول لم يقم بأي وقوف حتى اللحظة، وكذلك الفريق اللبناني الثاني، المغرب الثاني، وأصحاب المراكز الثمانية الأولى لم يقوموا بأي توقف في منطقة البيتلين. ما زالوا مستمرين. 1:06 متبقية على نهاية هذا السباق الذي يجمع 20 فريقا، 20 فريقا من عمان ومن قطر، من الجزائر، من المغرب، من الإمارات، من لبنان، سوريا، البحرين، وطبعا فريق الدولة المستضيفة قطر. 5 فرق للفريق القطري. في كل فريق هناك متسابقين على الأقل أو 3 على الأكثر، يتبادلون الأدوار فيما بينهم ضمن أوقات محددة وضمن خطة معتمدة بين أعضاء الفريق. طبعا هذه الخطة التي تعتمد على معطيات كثيرة، من ضمنها إنهاء الساعتين بأفضل توقيت، بالرغم من عدم تسجيل سرعات عالية كما نشاهد. فنحن هنا أمام سباق تحمل وليس سباق سرعة كسباقات السبرنت الطويلة. في تفاصيل هذا السباق، الفريق القطري الأول يحتل الصدارة. هذا الفريق الذي يتألف من كل من فيصل اليافعي وطه حسيبة. أيضا قبل قليل اجتمعت مع أعضاء من الفريق العماني، وبالحديث عن هذا الفريق نتحدث عن فريق يضم متسابقين هما واصف الخروسي وعمار الفلاحي، أو عمار البلوشي وأنس الرواحي، وهم متسابقين لم ينقطعا أبدا عن المشاركة في سباقات المينا كارتينج في هذه البطولة. شاركوا منذ النسخة الأولى وها هم اليوم في النسخة السادسة. الثلاث نسخ الأولى والتي أقيمت في سلطنة عمان على حلبة مسقط سبيدواي، ومن ثم هذا هو العام الثالث هنا في قطر. وهذه هي تقاليد هذه البطولة، بطولة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للكارتينج، والتي تستضيفها كل دولة لأعوام 3، وثم تنتقل إلى دولة أخرى. في العام الأول وفي النسخة الأولى كان الفريق العماني الأول في صدارة سباق التحمل. في العام الثاني 2021 أيضا كان ذات الفريق، فريق عمان، الأول في الصدارة. في العام 22 وهو آخر الأعوام التي أقيمت بها هذه البطولة في سلطنة عمان، كان الفريق اللبناني الثاني وهو الآن صاحب المركز الثاني، كان في صدارة السباق ليأخذ المركز الأول في سباق التحمل. بينما حل أولا في سباق التحمل الفريق القطري الأول وهو صاحب الصدارة الآن في العام 2023، وفريق المغرب الثالث كان في المركز الأول في العام الماضي. من سيسجل اسمه في خانة هذا العام بطلا لسباق التحمل، سباق النخبة للعام 2025. الفريق القطري الأول أنهى 52 لفة حتى اللحظة الأخيرة، كانت بدقيقة
و3 ثواني و927 جزء من الثانية. سجل أقصى سرعة 75 كيلومتر في الساعة فاصل واحد. وفي المركز الثاني الفريق اللبناني الثاني الذي يتأخر عن الفريق القطري ب4 ثواني و504 أجزاء من الثانية. أنهى اللفة الأخيرة ب طبعا تقدم الفريق اللبناني الثاني الآن متقدما على الفريق القطري الأول بفارق توقيت بسيط جدا. إذا فريق لبنان 2 is leading now. فريق المغرب الثاني تقدم للمركز الثاني. فريق ألجيريا الأول في المركز الثالث. الفريق القطري الأول الآن في منطقة البيتلين، الآن في منطقة الصيانة، وهذا هو سبب التراجع، فيما زال الفريق اللبناني الثاني على المسار بدون أي وقوف في منطقة البيتلين، وكذلك المغرب الثاني والجزائر الأول وعمان الثاني. لابد خلال الدقائق القادمة أن تقف كل الفرق على الأقل وقوف واحد. فبعد ساعة انقضت من هذا السباق لابد أن يكون هناك تبديل، مهما كانت الخطة، مهما كانت الاستراتيجية التي يعمل عليها الفريق. إذن فريق البحرين الأول صاحب أكبر عدد وقوف ب3 مرات في منطقة البيتلين. كان هناك وقوفين مرتين كل من فريق قطر الثالث، المغرب الأول، الجزائر الثالث، وفريق سوريا الثاني، لبنان الثالث وقطر الرابع في توقف. وأيضا الآن قطر الأول والجزائر الثاني في منطقة البيتلين. لبنان الثاني يحتل الصدارة الآن، 54 لفة انقضت خلال الساعة الأولى. نتحدث عن معدل أكثر من 100 لفة في الساعتين، قد تصل إلى 108 لفات، وأقل بقليل خلال الساعتين القادمتين، أو خلال الساعة القادمة من أصل ساعتين هما عمر هذا السباق، سباق التحمل هنا على حلبة لوسيل في قطر. إذا نشاهد على الشاشة الرئيسية المتسابقين المتنافسين. شاهدنا الفريق العماني الأول والفريق القطري الثاني، وكذلك الفريق القطري الأول. دقيقة 5 ثواني 321 جزء من الثانية كان توقيت اللفة الماضية للفريق اللبناني الثاني الذي ما زال يحتل الصدارة. ضمن مجريات بطولة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لهذا العام في نسختها السادسة وفي نسختها الثالثة هنا في قطر، تسجل هذه البطولة حقيقة العدد الأضخم من المشتركين والمتسابقين. 173 متسابق يمثلون 18 دولة يشاركون هنا في هذه البطولة في ضمن الفئات المختلفة: المايكرو ماكس، الميني ماكس، الجونيور ماكس والسينيورز، وأيضا الدي دي 2 والدي دي 2 ماسترز، بالإضافة لأبطال سباق النخبة للسرعة سبرنت، وسباق النخبة للتحمل الانديورنس. وطبعا اليوم ومع نهاية هذا السباق سنشهد أبطال هذا السباق. سيكون أول أبطال رسميين ضمن بطولة المينا كارتينج للعام 2025. بالحديث عن مجريات يوم غد السبت هو آخر أيام البطولة. تبدأ جولات الإحماء في تمام الساعة 9:30 بعد أن يكون هناك اجتماع
للمتسابقين في فئة السبرنت في تمام الساعة 9. طبعا سباق المايكرو ماكس في تمام الساعة 9:20، ميني ماكس في تمام 9:30، جونيور ماكس في تمام 9:40، سباق الماكس أو سباق السينيور ماكس في تمام الساعة 9:50. لينطلق سباق الإحماء لفئتي DD2 و DD2 ماسترز في تمام الساعة 10. ستكون كل جولة إحماء منهم لمدة 5 دقائق. يبدأ بعدها متسابقين المينا سبرنت في جولتين تأهيليتين كل منهم 10 دقائق. تبدأ الأولى في تمام الساعة 10:20. أما بالنسبة للسباقات ما قبل النهائية البري فاينلز، هذه السباقات المهمة تبدأ السباقات الحماسية، سباقات ما قبل النهائية لفئة المايكرو في تمام الساعة 11، ولفئة الميني ماكس في تمام الساعة 11:15، فئة الجونيور في تمام 11:30، فئة السينيورز في تمام الساعة 11:55، ليعود أبطال DD2 و DD2 ماسترز في تمام الساعة 12:30 في السباق ما قبل النهائي. ليكون هناك سباق السبرنت للمجموعة الأولى في تمام الساعة 12:45 والذي يمتد ل10 لفات. ستكون هناك استراحة في تمام الساعة 1 ليعود أبطال السبرنت في المجموعة الثانية في تمام 1:45، ومن ثم تبدأ السباقات النهائية، السباقات الحماسية، السباقات التي ستحدد من سيكون البطل، السباقات التي ستحدد من سيقف على البوديوم لكل فئة. سباق المايكرو ماكس النهائي سيكون في تمام الساعة 2:15، فيما سيكون سباق الميني ماكس النهائي في تمام الساعة 2:45. سباق الجونيورز في تمام الساعة 3:15، وسباق السينيورز في تمام الساعة 3:45. وفي تمام 4:15 ينطلق أبطال DD2 و DD2 ماسترز في آخر السباقات، وسيكون أمامهم 26 لفة للوصول إلى خط النهاية. أما سباق السبرنت النهائي فسيكون في تمام الساعة 4:45 ويستمر ل20 لفة، والتي تقدر بحوالي 20 دقيقة من التسابق. لتبدأ بعدها بطولة الفنيين، بطولة الميكانيكي الأسرع في تغيير الإطارات، والتي ستكون غدا بعد انتهاء هذه السباقات. سيحدد من هو الأسرع، حيث يسجل الرقم القياسي ب23 ثانية، الرقم القياسي العالمي. سنرى من سيكسره، من سيسجله، أو من سيقترب منه على الأقل. إذن 55 دقيقة عفوا تفصلنا عن نهاية هذا السباق كما شاهدنا على الشاشة قبل قليل. وبعودة الحديث عن بطولة الفنيين غدا، هي بطولة تمت إضافتها في هذه النسخة لتصبح تقليدا جديدا في بطولة المينا للكارتينج. فهو أول تحدي يقام في تاريخ هذه البطولة للفنيين. طبعا سيكون هناك فنيين في كل مرة، أمامهم 4 إطارات ليتم تركيبها وفكها، إطارين أماميين وإطارين خلفيين، ليسجل كل منهم الرقم القياسي له. ومن سيكون صاحب التوقيت الأسرع سيكون هو بطل هذا التحدي، وهو تحدي غير رسمي، تحدي جانبي على هامش فعاليات البطولة، ليكون هناك دمج لكل المشتركين وبث روح المنافسة وإطلاق تقليد جديد يستمر مع هذه البطولة التي ترسم طريق الازدهار لأبطال رياضة السيارات في المنطقة. وهذا حقيقة ما نشهد في كل عام، فتطور المتسابقين، تطور المهارات، المتسابقين الذين يستمرون ويمضون قدما سواء في عالم الراليات أو سباقات السرعة، وحتى في سباقات الفورمولا بكل فئاتها وسباقات التحمل. هنا يصنع الأبطال في حلبات الكارتينج، وهذه البطولة
هي البطولة الأهم في المنطقة والوحيدة المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي لرياضة السيارات بما يخص الكارتينج. فمن هنا يكتشف الأبطال، ومن هنا تسلط عليهم الأضواء، ومن هنا يبدأ التميز. ما زلنا نتابع الفريق اللبناني الثاني الذي يحتل الصدارة بدون أي وقوف في منطقة البتلين. يتبع مباشرة الفريق المغربي الثاني، ومن ثم في المركز الثالث الفريق الجزائري الأول، في المركز الرابع فريق عمان الثاني، وفي المركز الخامس فريق الإمارات الأول. ب53 دقيقة تفصلنا عن نهاية السباق. نتابع هذه التفاصيل. يقف الفريق القطري الخامس في منطقة الصيانة الآن، وكما قلنا سابقا أكثر وقوف كان للفريق البحريني الأول 3 مرات في منطقة الصيانة، مرتين للفريق كل من الفريق السوري، الفريق البحريني الثاني، الفريق القطري الخامس، الفريق الجزائري الثالث، المغرب الأول، وقطر الثالث، فيما وقف لبنان الثالث مرة واحدة، وكذلك سوريا الأول، قطر الرابع، ولبنان الأول. معكم في هذه التغطية المستمرة لكل فعاليات هذا السباق، سباق القدرة والتحمل المستمر للساعة 8:15 من هنا من غرفة التعليق. معكم مباشرة باللغة العربية معلقا أحمد دعموس، وباللغة الإنجليزية أليكس جولدشميت. أليكس الذي يعود الآن لغرفة التعليق. Welcome back, Alex. Thank you very to much. the commentary box. شكرا جزيلا. عفوا, my friend. Alex is learning Arabic every time we meet here in Doha. Well, He's that's doing very good. ضروري, isn't it? Yeah, very ضروري, exactly. Well done, Alex, and good luck in the next 15 minutes. No worries at all. I'll leave you to it. So, 51 minutes and 20 seconds to go here in the endurance race for R390 Elite. And with us being well and truly under the floodlit skies here at the Lusail International Karting Circuit, after now 64 laps, it is Lebanon 2, Jad Alawar and Matthias Najim that lead by 8.7 seconds. Ahead of Morocco 2, that's Nizar Al-Haddad, Said Bouchoua and Tarek Almu. Third place, Algeria 1 at the moment in the number 5, Ishaq Lalain and Hisham Rassim Aziz. And they've just put in their personal best opening sector of the race so far. Lap 41 was when the last fastest lap of the race was recorded. And the last couple of times it has been Team UAE 1, who have steadily, over the course of the last few moments or so, climbed their way, I think maybe over the last 20 to 30 minutes, have climbed their way up to 5th position. And they are the last kart on the lead nap. Now, bearing in mind, Lebanon 2, Morocco 2, Algeria 1, and Team Oman 2. That is Nofel Al-Balushi and Faisal Al-Raisi. They have not yet pitted. We are under 50 minutes to go, and they still will have to serve one pit stop. Because as I said earlier on, there will not be a kart that will last for a 2-hour enduro race on a full tank of fuel. And now another kart makes its way down pit lane. And that is Qatar 2. The team of Tamim Hasiba and Khalid Al-Maraji have pitted from what is effectively 6th on the road. So depending on how quick now, if the kart needs to have fuel, and it is the case that traffic will be directed to whether it's a straightforward kart change or the kart needs fueling.
So it'll either be when they enter into pit lane, they'll then either be indicated to go left. That now another kart's entering pit lane. Lebanon 3 in 13th position. And also with that, Qatar 1 have just pitted as well. That will be their third stop, along with, I think, more than likely Qatar 2. So that means that Qatar 2 goes 2 laps down. And Algeria 2 now takes 6th position in the 6th kart. That's the pairing. Well, that's the trio pairing of Rami Hamza, Mohammed Al Amin Hamichi, and then Mohammed Ali Jeffal. So if it is a straightforward kart change, driver needs to get out of the kart and then move to the one that's at the front of the line, just by the banners. Well, by the rope barrier that's across the pit lane. And there you see there is okay, that is Qatar 1. So weights have to be put in, and kart 3 goes back on its way and will exit pit lane. Qatar 2 has already exited pit lane. Oh, little bit of elbows out through turn 2 between two particular karts. And I think, well, kart 6, Algeria 2 was getting the short end of the stick, as it were. So pretty much we have been under green flag racing conditions since the race started nearly an hour and a quarter ago. We're a minute and 10 away from hitting the last 3/4 of an hour. And still the top 5 teams, Lebanon 2, Morocco 2, Algeria 1, Oman 2, and Team UAE 1 are all on the lead lap. So lap 70 now underway as Algeria 3, kart 20, makes a little bit of a wide maneuver through out of turn 2, manages to get back onto track at turn 3. And still the jockeying for position continues at a rapid rate of pace. And I've just seen Lebanon 2, 74.8 kilometers an hour top speed. Oman 2 have just matched them. 73.9 kilometers an hour for Morocco 2. Algeria 1, 73.6. Lebanon 2 now pit from the race lead, just at the 45-minute mark. So now Morocco 2 inherits the race lead, and Algeria 1 moves up into 2nd position. Oman 2 now up into P3. So that now means that the top 3 at the moment have yet to decide on their strategy, reference a fuel window. And the fuel window will take a little bit longer. It will probably nigh on double the pit stop lap, the pit stop time. So the counter continues to time on down.
So the big question is, how long will Lebanon 2's pit stop take? That's the big question. That's the big 64,000 Qatari Riyals question that needs to be answered round about now. So they will have to be very, very careful about the pit lane speed limit, exiting out of it. That could be quite crucial in determining where they exit out onto the circuit. So they now go a lap down, do Lebanon 2. Another pit stop now starting. Qatar 3 back in pit lane. I think that's going to be pit stop number 4 for them. Right. But at the end of the day, it's not where you start. It's more to the point. It is where you finish. Okay, Lebanon 2 comes out of the pit lane after a 2 minute 8 second pit stop. So at the moment, Morocco 2 have a slender lead at this point, with coming up to just over 41.5 minutes remaining on the timer. Okay, now another drive. Now another team comes into pit lane. Algeria 2 from 7th on the road. So how far down the order will this drop Algeria 2? It might drop them to the bottom of the top 10 or just outside of it. So that has demoted Algeria 2 outside of the top 10, but there's still plenty to play for with just over 40 minutes remaining on the timer. Okay, another pit stop now starting. Who is going to be in? Oman 2, pit from 3rd on the road. So Oman 2, who were 8.9 seconds behind race leaders Morocco 2, have just pitted. So the big question that needs to be answered and might come in the next couple of laps or so, when will Morocco 2 come into pit lane? And the other case will be, when will Algeria 1 pull the trigger and call their driver in to the pits? Someone's trying to do some Mario Kart side of things, throwing banana skins into the chat on YouTube. So Oman 2 now out of the top 3 for the meantime. Team UAE, who have done one pit stop. Well, could this be a bit of an interesting story from our perspective here in commentary? With 39 minutes to go, UAE 1 have pitted once. And they are now running a genuine P3. And they're I cannot believe this. Team UAE 1, the pairing of Khalid Al-Meri and then Ahmad Al-Hamadi, they have been consistently running in the 1 minute 3. So just on a 1 minute 4.5, but that is to get through on back market traffic, I'm sure.
So at this point, well, anything's possible. I mean, Oman 2 have just come out of the pits after 2 minutes and 1 second in pit lane. So right, there's kart 19 at 11 and 3 going a little bit off track. I think that might have been kart 8 that has just gone through. That is Team UAE 1. And another, my goodness me, 1 minute 3.585. If you want to look at consistent lap times, Team UAE 1, they have consistently been under 1 minute 4 seconds for the majority of their laps during the race. Now, the big question is, you know, how much time have they spent having fuel put in? It's anyone's guess as to who could win this race. Now, 11 and 2, pairing of Jad Alawar and Matthias Najim, are currently 1 lap off the leaders. So it depends on when, as I said earlier, it's down to Morocco 2, it's down to Algeria 1. When do they pull the trigger? When do they get the karts in the pit lane? Because they have now nearly been running on that tank of fuel for 1 hour and 24 minutes. And more to the point, I mean, Team UAE, they are actually closing the gap by quite a significant amount. They've just taken nearly they've taken over 6.5 tenths on the previous lap out of Algeria 1, who have yet to pit. Morocco 2 running about on a 1 minute 4 point, a low 1 minute 4.1. So that's probably just about 3 and a bit tenths of a second. This is proving to be rather interesting. I mean, I can't honestly tell you who I think is going to win this race, and I'm sure that my colleague Ahmad Damouz will probably be of the same opinion. But the way things are going, I mean, I would say that the favour might be in the hands of Team UAE 1. They've just done another 1 minute 3, or 1 minute 3.8. Over 2.5 tenths of a second quicker than Team Algeria 1. And also with that, that's nearly 7 tenths they've taken out of Team Morocco 2. And the lead gap is now only a second. So could it come down to pit stops as to where Morocco 2 and Algeria 1 end up? That's the big thing. That's the big question. And now the gap is 0.9. So Morocco 2 and Algeria 1, they're going to be pretty much bumper to bumper very shortly, the way things are transpiring. And it's pretty much, on this particular occasion, very much even Stevens between the two teams. Well, actually, it was slightly quicker. 0.77 is the gap between Morocco 2 and Algeria 1. We've got 34 minutes to go. I think the terminology that I'll use here is clearly, don't count your chickens before they hatch. Well, Algeria 1 has just started to respond in Sector 1. And that gap is still coming down. It's 0.6 of a second between the leaders.
who are now coming through turn number 14. There you see the backdrop as you've got a side-by-side through turn 1. And again, it continues through turn 2. And now the gap is, 1 minute 4.009 for Algeria 1. Morocco 2 are only 0.56 of a second ahead. So just over half a second. And they've lost just under 0.22 of a second on that previous lap. And Morocco 2 have just responded with their overall personal best in the opening sector. So they claw a 10th exactly back. And another great lap from Team UAE 1. 1 minute 3.7. They were 0.3 quicker than Algeria 1. Right, who's coming into pit lane now? Lebanon 2. Right. 83 laps. Well, lap 83 is underway as we are fast approaching the last, just shy of 32 minutes. So 31.5 minutes remaining. And the gap is still dwindling. 0.3 of a second. Now, Morocco 2 have hit back marker traffic. They'll have Algeria 1 right on their case. And there they are. There they are. There's cart 5. There's cart 5. So, will it come down to how the pit stops carry on? And that is the big thing. Because when Morocco 2 and Algeria 1, depending on how quick that pit stop is going to depend on who is going to win this race. Now, as I said before we went racing on this, Morocco 3 won in R390 Endurance last year. Qatar 1 won it in 2023. Morocco have looked very, very strong, but the consistency from Team UAE 1 has been what has been the main focus. They truly have done a great job in the number 8. And there it is. Across the line goes Team UAE 1. The gap between second and third now down to 40.4 seconds with a 1 minute 0.3622. Who's in the pits now? Syria 1. 30 minutes remain until the checkered flag. And more to the point, how is it going to pan out? Morocco 2 and Algeria 1. Okay, another cart coming into pit lane. Lebanon 3. Syria 2 have also come into pit lane. Less than 30 minutes to go. And now it's time for me to hand back over to Ahmad Damouz. I will be back for the last 10 minutes, ladies and gentlemen. So I'll leave you with my colleague for the moment. Thank you أليكس. شكرا لكل من يتابعنا من المدرجات ومن يتابعنا من خلال البث المباشر. سنكون معكم خلال النصف ساعة الأخيرة من هذا السباق. إذن ما زلنا مستمرين. فريق المغرب الثاني وفريق الجزائر الأول لم يقوم بأي وقوف في منطقة الصيانة حتى اللحظة، وطبعا لابد أن هناك تخطيط لأن يكون هذا الوقوف في الدقائق الأخيرة، ولكن هنا ستكون الفرصة السانحة مباشرة لفريق الإمارات الذي
فريق الإمارات الأول الذي يحتل المركز الثالث خلف الجزائر الأول في المركز الثاني، والمغرب الثاني في المركز الأول ب85 لفة حتى الآن. 28 دقيقة حتى نهاية هذا السباق الذي بدأ حوالي الساعة 6:15. سباق التحمل، هذا السباق الذي يمتد على مدى ساعتين من التحمل، يتم التعامل معهم من خلال استراتيجية وخطة يتفق عليها الفريق. لابد أن يكون هناك وقفة على الأقل في منطقة البيت ستوب. طبعا كما تحدثنا، فريق المغرب الثاني وفريق الجزائر الأول لم يقوم بتسجيل أي وقوف حتى هذه اللحظة، وكيف ستكون خطة التعامل مع هذا الوقوف خلال الدقائق الأخيرة، مما سيعطي فرصة كبيرة لفريق الإمارات الأول والذي يقف في المركز الثالث بالتقدم مباشرة. فريق الإمارات الأول سجل المركز الثاني في العام الماضي ضمن سباق التحمل، وأيضا كان له المركز الثالث في النسخة الأولى من هذه البطولة، وفي النسخة الثانية كذلك غاب عن البوديوم في النسخة الثالثة عام 22، وعاد لها كما قلنا في العام الماضي ليكون في المركز الثاني. ما هو المركز الذي سيسجل في هذا العام؟ قد يكون هو الأقرب بعد وقوف فريق المغرب الثاني وفريق الجزائر الأول في منطقة البيت ستوب. سيتقدم مباشرة فريق الإمارات الأول إلى المركز الأول. نتحدث عن سرعات وصلت أقصى سرعة خلال اللفة الماضية ل 75 كيلومتر سجلها فريق الإمارات. التوقيت الأسرع لفريق الجزائر في اللفة الماضية كان دقيقة 3 ثواني 877 جزء من الثانية، بفارق 244 جزء من الثانية عن فريق المغرب الثاني. فريق الإمارات هو يسجل الوقوف الثاني، إذن يقف للمرة الثانية فريق الإمارات في البيت ستوب وما زال يحتفظ في المركز الثالث. فريق الجزائر الأول يبتعد بنصف ثانية فقط عن فريق المغرب الثاني، منافسة بينهما، ولكن لم يقف أي منهم لغاية اللحظة في منطقة الصيانة. إذن حامل الرقم 9 فريق المغرب الثاني ما زال في الصدارة، يتجه من المنعطف 16 إلى 17 لينهي الجولة أو اللفة 89. فريق المغرب الثاني نزار الحداد وسعيد بوشوة وطارق المو من المغرب. يحمل هذا الفريق الرقم 9، يحتفظ بالصدارة حتى الآن، فيما يتبع مباشرة فريق الجزائر الأول إسحاق للحين وهشام عزيز. فريق الإمارات الأول في المركز الثالث أحمد الحمادي وخالد العامري. هو اقترب من العودة إلى السباق فريق الإمارات الأول بعد تسجيل وقفتين في منطقة الصيانة. متى سيقف فريق المغرب الثاني؟ متى سيقف فريق الجزائر الأول؟ ثلاثة 23 ثانية تفصلنا عن نهاية هذا السباق الذي يعد السباق الأطول في هذه البطولة.
فهو سباق التحمل، سباق النخبة، سباق الساعتين المتواصلتين، سباق الفرق، سباق الخبراء. ففي سباقات الفئات تكون هناك خطط وتكون هناك استراتيجيات، ولكن تكون استراتيجيات بسيطة وقصيرة الأمد. ففي سباق ال10 لفات وال15 وحتى ال20 لفة التعامل من خلال الاستراتيجية والخطة يكون أكثر بساطة من التعامل مع سباقات التحمل. 90 لفة لغاية الآن لفريق المغرب الثاني. وما زال في الصدارة فريق المغرب الثاني، وفريق الجزائر يتبع مباشرة في المركز الثاني. فريق الإمارات الأول عاد إلى المسار، 88 لفة حتى الآن. فريق المغرب الثاني يدخل إلى منطقة الصيانة، وأول وقوف لفريق المغرب الثاني الذي كان في الصدارة، وبمجرد وقوف وتراجع مباشرة للمركز الثاني خلف فريق الجزائر الأول. فريق الجزائر الأول اقترب أيضا من ضرورة الوقوف في منطقة الصيانة، وأعتقد ستكون الفرصة مواتية جدا لفريق الإمارات الأول للتقدم مباشرة لاحتلال الصدارة. فارق لفتين يتأخر بها فريق الإمارات الأول، ووقوف البيتلين سيمنح فريق الإمارات التقدم إذا كان هناك تعويض لفارق اللفات. فريق عمان الأول ب88 لفة يحتل المركز الرابع. فريق عمان الأول الذي أحرز المركز الأول في أول سباق تحمل في تاريخ المينا كارتينج، كما عاد أيضا في ال21 ليحتل المركز الأول. لم يتوج في العام 22 23 24، ولكنه لم يغب عن المشاركة. ها هو في المركز الرابع اليوم. قد تكون الفرصة مواتية أيضا للفريق العماني ليتقدم إلى المركز الثاني، بالرغم من وجوده في المركز الرابع. 20 دقيقة متبقية. سرعة الوقوف، سرعة التبديل في منطقة الصيانة له دور كبير بفترة الوقوف. ما زال الفريق المغربي الثاني في البيتلين. فريق البحرين الأول سجل 4 مرات وقوف حتى اللحظة. و93 لفة يتقدم بها الفريق الجزائري على الفريق المغربي الثاني الذي بدأ بالتحرك من منطقة البيتلين ب91 لفة. الفريق الإماراتي الأول ب91 لفة أيضا قد يتقدم على الفريق المغربي الثاني خلال وقت قصير. فريق عمان الأول ب90 لفة ليس ببعيد، ليس ببعيد عن المراكز الثلاث الأولى. 19 دقيقة ونصف تقريبا عن نهاية هذا السباق، وهذا السباق مع نهايته سيسجل في بطولة المينا كارتينج 2025. أبطال هذا السباق ليكونوا أول المتوجين في هذه البطولة. فما زالت بقية الفئات أمامها يوم حافل غدا من سباقات الإحماء وسباقات البري فاينل والسباقات النهائية. الجزائر أولا، المغرب ثانيا، والإمارات ثالثا على الترتيب العام في هذا السباق. هذه الدقائق الأخيرة، 18 دقيقة قبل نهاية السباق، قد تغير الكثير. فالجزائر الأول لم يقف حتى اللحظة في منطقة الصيانة ولا أي وقوف. الجزائر الأول ب94 لفة يسبق المغرب الثاني والإماراتي الأول بلفتين.
25 ثانية هو فارق التوقيت بين فريق الإمارات الأول والفريق المغربي الثاني، أي الفارق بين المركز الثالث والثاني حتى اللحظة. 18 دقيقة كافية لتغيير هذه النتائج مع هذه الفروقات البسيطة. الإمارات الأول مع وقفتين، ولكنه في المركز الثالث، خلف مباشرة الفريق العماني الأول بوقوف واحد. والصدارة ما زالت للجزائر، والذي لا بد أن يقف قريبا في البيتلين. كما نشاهد أحيانا الشورت كاتس من خلال الماربلز أو الرخامات على أطراف الحلبة، في بعض الأحيان قد تكون ذكية طبعا ضمن المناطق المسموح بها، يكتسب من خلالها المتسابق أجزاء من الثواني، ولكن في بعض الأحيان قد تسبب الأعطال، وفي بعض الأحيان قد تلحق بالمتسابق المخالفات أو البينالتيز، وقد تؤخر أصلا بسبب التعامل معها كعقبات أو عوائق. الذكاء هو أن تأخذ مسار تسابق أو ريس لاين صحيح ضمن خطة محكمة منذ بداية السباق حتى الوصول إلى خط النهاية، وهذا ما أبدع به حقيقة اليوم خنيصر ومن خلفه حسيبة، عندما حاول أن يسمح لحسيبة بتجاوزه حتى يدخل في مسار سباق خاطئ مما يفقد الوقت لاحقا. هذه خطط وتكتيك وذكاء في التعامل مع المسارات. ما زلنا ضمن سباق التحمل للنخبة، سباق الساعتين، وأمامنا أقل من 16 دقيقة تفصلنا عن نهاية هذا السباق الذي يتصدر الفريق الجزائري الأول، يتبع مباشرة الفريق المغربي الثاني، وفي المركز الثالث الفريق الإماراتي الأول، رابعا فريق عمان الأول، مع عدم وقوف الجزائر في منطقة الصيانة، وهذا الوقوف الذي قد يؤدي إلى تغيير في ترتيب النتائج. الإمارات تقلص فارق التوقيت تقليص بسيط، تقترب أكثر من فريق المغرب الثاني. شاهدنا على الشاشة حامل الرقم 14 وهو فريق البحرين الأول، نجاشي رشدان وعبد الله فخري، متسابقين من البحرين على فئة سباق التحمل النخبة. حامل الرقم 5 الفريق الجزائري الأول إسحاق للحين وهشام عزيز، وهو متصدر هذا السباق. حامل الرقم 7 فريق المغرب الأول أحمد إركيزي ومهدي قادري أصحاب المركز الثاني. تراجعوا للمركز الثالث مع الوقوف الثاني. تقدم الإمارات الأول للمركز الثاني ب 96 لفة، متأخرا بلفتين فقط عن صاحب المركز الأول فريق الجزائر الأول. فريق الإمارات حامل الرقم 8 أحمد الحمادي وخالد العامري، 34 عام و30 عام على الترتيب لكل من البطلين. قد تكون الخطة التي اتبعها هذا الفريق هي الخطة الأكثر نجاعة في تحقيق المركز الأول، فهو في المركز الثاني خلف الفريق الجزائري الأول الذي لم يسجل أو سجل الآن أول وقوف له في منطقة البيتلين، وهي فرصة الفريق الإماراتي لتعويض لفتين هما الفارق بينه وبين المركز الأول. إذن هذا الفريق يقترب أكثر وأكثر ليسجل المركز الأول، متقدما على نفسه فيما أحرزه في العام الماضي.
حيث كان في المركز الثاني على هذا السباق، وكذلك في العام 23 عفوا في العام 23 كان فريق المغرب الأول في المركز الثاني، وكان قطر أولا والسعودية في المركز الثالث. إذن فريق الإمارات كان ثانيا في العام الماضي على سباق التحمل، وكان ثالثا في العام 21 وكذلك في العام 2020. 97 لفة لفريق الإمارات الأول، الجزائر 98 لفة يقف في منطقة البيت لين. فارق التوقيت يتقلص ويقترب فريق الإمارات من تحقيق الصدارة. ها هو فريق الإمارات في المركز الثاني. فريق الإمارات الأول، هذا الفريق الذي يضم أحمد الحمادي وخالد العامري في المركز الثاني خلف الفريق الجزائري بفارق توقيت يتقلص ويتقلص. هل سيتقدم الإمارات إلى المركز الأول كما توقعنا بمجرد وقوف المغرب والجزائر؟ سيتقدم الإمارات مباشرة ليأخذ صدارة هذا السباق. أكثر من 11 دقيقة بقليل تفصلنا عن خط النهاية. نعم، إنها ساعتين من التحمل، إنها ساعتين من السباق، إنها ساعتين من الإرادة، إنها ساعتين من التحدي، وساعتين من الذكاء والتعامل باستراتيجية صحيحة مع معطيات هذا السباق. من سيختتم ومن سيكون أول المحتفلين في ألقاب بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج؟ فنهاية هذا السباق تعني تتويج أبطاله. الإمارات على بعد قليل من أخذ الصدارة. فريق الإمارات الأول، فريق الإمارات يتقدم ويأخذ الصدارة، فيما يتراجع الفريق الجزائري للمركز الثاني والمغرب للمركز الثالث. إذن UAE 1 taking the lead ب 99 لفة. Alex Goldschmidt, welcome back to the commentary room. And as we were discussing before you go, Morocco and Algeria didn't stop in the pit lane unless before a couple of minutes. So United Arab Emirates Team 1 are taking the lead. Yes, indeed. I kind of thought this might be the case, that Team UAE 1, the pairing of Ahmad Al-Hamadi and Khalid Al-Ameri, have now taken the lead on lap 99. We're now on lap 101, and with that, they've also got the fastest lap of the race, back on lap 41. As we hit the final 10 minutes, the race truly begins now. Algeria 1 will be cheered on by their countrymen on the pit wall. But with the consistent fast pace that the number 8 kart of Team UAE 1 has provided, they've been running more consistently under 64 seconds than anybody else in the majority of this race. And Team UAE 1 were second last year. Last year it was Morocco 3 that won the R390 Endurance. There, and we've just briefly seen Kart 9 go into shot there of Morocco 2. And with 9 minutes and 10 seconds still to go, a 49.3 second, well, a 54.2 second differential to the race leaders with 9 minutes to go. There is no way that that gap is going to be closed. And more to the point, Team UAE 1, when Algeria 1 came out of pit lane, they were 4 seconds behind. The gap has now expanded to 5.7. And now another team coming into pit lane. Who is it this time? Qatar 1. The winners from 2023.
But the big question is, can Algeria 1 claw back the differential? As a little bit of a drama for Kart 9. Not too sure who that was with. Might have been Qatar 4, possibly, going through at turn 2. But we said this race is about more than anything strategy. Lebanon 2 and Lebanon 1, they were out front. And so was Qatar 2. Lebanon 2 and Lebanon 1 now run in 5th and 6th, and they are line astern. Coming through turn 3, and it looks like it is Matthias and Christopher Najim, the brothers, who always end up speaking German to me no matter when I see them. It's become a bit of a tradition between the three of us. We all have German descent. We all speak the language. And then invariably, at some point, we switch back to English for some reason. But what a race it has been. And still, Team UAE 1 continue. They've expanded the gap to 6.7 seconds. They've just done a 20.8 in the final sector. And now Algeria 1 are trying to respond. For that last lap, Team UAE 1 did a 1 minute 4.181. Algeria 1 did a 1 minute 4.474. But who would have thought it, that Team UAE 1 would be the crew that would undercut the lot of them. And in many respects, it was going to be the case of seeing how the race would pan out. But the way that you have to play the game is with the best strategy call possible. And also the fact that Team UAE 1 started in 10th. Now, to give you a bit of a picture, the top 11 teams in the practice stroke qualifying session, they were covered by 3/4 of a second. Team UAE 1 did a 1 minute 4.156, and they have done consistently more faster laps than their times in qualifying. And more to the point, their fastest lap of the race on lap 41, as we're on lap 105. Their fastest lap was quicker than Morocco 1's pole-sitting lap time. They did a 1 minute 3.405. Team Morocco did a 1:03.438. Five minutes remaining. And still, the gap expands between first and second position. Our leaders making their way through out of turn number 3 into the double left at 4 and 5. But what a masterstroke that Team UAE 1 have played in this 2-hour endurance race. As Lebanon 2 and 1 are literally inseparable by the bumper at this moment in time. And the waits will have to continue for Lebanon at this moment, because the last time they took a victory was Mena in endurance, was Mena RD1 Endurance back at the 2022 Mena Karting Championship Nations Cup in Muscat in the Sultanate of Oman on the 16th of December. The gap now expands to nearly 8.2 seconds between first and second position. And again, Team UAE 1 are absolutely flying.
around this circuit. A 1 minute 3.993 as they're about to come into Sector 3 on this 107th lap of this race. And now for the final few moments, Alex Goldschmidt now in the company of Ahmad Damouz. Thank you, Alex. And here we are watching. We are 2 minutes away or 3 minutes away of the end of this race. Elite Endurance, سباق النخبة للتحمل. دقيقتين ونصف أو أكثر بقليل تفصلنا عن نهاية هذا السباق الذي Algeria 1 have just pitted. Oh, that could mean that Morocco 2. Oh, dearie me. Algeria 1. Sorry to cut across you there, my friend, but with 2.5 minutes to go, they have come in for a lastminute.com pit stop, which now will promote Morocco 2. It may even promote Oman 2 to the podium. Now, how's about this for a development, folks? Because we are on lap 108. More to the point, our race leaders are now making their way through the third and final sector, which will give us 2 laps to go unless we get final lap called. So, Team UAE 1 comes across the line now. 2 laps to go. إذن لفتين أمام المتسابقين إلى خط النهاية ما لم يكن هناك قرار بلفة أخيرة إضافية. الفريق الجزائري الأول يتراجع للمركز الثالث فيما تقدم الفريق المغربي الثاني للمركز الثاني ليتابع مباشرة بفارق لفة واحدة عن المتصدر فريق الإمارات الأول. فريق عمان الثاني أمامه الفرصة إذا تقدم وحافظ على تقليل الفارق الزمني للتقدم للمركز الثالث مما يضمن له وقوفا على البوديوم لهذا السباق. إذن الجزائر الأول يعود ويبدأ بالتحرك خارجا من منطقة البتلين ليعود إلى السباق. إذن عمان الثاني يتقدم للمركز الثالث. عمان الثاني يقترب أكثر وأكثر من ضمان البوديوم. المغرب الثاني ثانيا والإمارات الأول أولا. عمان الثاني كما توقعنا يقترب ويتقدم يضمن لنفسه موقفا وموقعا على بوديوم هذا السباق. إذن كان الخطأ في استراتيجية المغرب والجزائر التي أثرت على صدارتهم. Last lap has been officially called. And now, for the first time in Mena Karting Championship history, Team UAE, kart number 8, is on its way through turn 12 for what is the last time. And we have now 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 hours have elapsed as now we wait for our race leaders. Team UAE 1 will very shortly come across the line. It's the number 8 kart. They will take the checkered flag. And congratulations to the pairing for Team UAE 1. Ahmed Al-Hamadi and Khaled Al-Ameri win R390 Elite Endurance Race 2025. UAE make the breakthrough in R390 Elite Endurance here in Lusail. Can you hear the cheers outside for the UAE? إذن المرة الأولى للفريق الإماراتي الأول محققا الصدارة والمركز الأول لهذا السباق. سباق التحمل، سباق ساعتين، سباق النخبة في بطولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للكارتينج. المغرب الثاني في المركز الثاني وعمان الثاني في المركز الثالث، فيما تراجع فريق الجزائر الأول للمركز الرابع بعد أن احتفظ بالصدارة. فريق لبنان الأول في المركز الخامس أيضا بعد أن كان متصدرا لهذا السباق. الإمارات تحتفل بفوز هذا الفريق، فريق UAE تيم 1، موروكو تيم 2 في المركز الثاني، وعمان تيم 2 في المركز الثالث. هذا الفريق الذي لم ينقطع عن المشاركة في سباقات المينا. إذن ها هم أبطال، أول أبطال يتوجون في بطولة مينا كارتينج 2025.
So congratulations to Team UAE won the pairing of Ahmad Al-Hamadi and Khalid Al-Ameri that take the spoils of victory after 110 laps. They started P10, they finished top of the pile, and what's more, on lap 41, they put the fastest lap time in an R390 Elite Kart this weekend so far with a 1 minute 3.405. Get this, bettering Morocco 1's pole time by 33 thousandths of a second. Congratulations to the runners-up this year, Morocco 2, Niza El Haddad, Said Bouchoua, and Tarek Almu, a good friend of mine for many a year. Team Oman 2, congratulations to Nofel Al-Balushi and Faisal Al-Raizi, rounding out the top 3. Here is your provisional finishing order. Algeria 1 takes 4th ahead of Lebanon 1 and Lebanon 2. Morocco 1, Qatar 2, Algeria 3, and Qatar 1 rounds out your top 10. Qatar 4 takes 11th ahead of Oman 1, Algeria 2, Bahrain 2, Qatar 3, and Qatar 5 rounding out the top 16 overall. Syria 2, Syria 1, Lebanon 3, and Bahrain Team 1 round out your provisional top 20. إذا أداء رائع قدمه الأبطال اليوم في الفئات المختلفة، وكان ختامها مسك مع آخر سباقات هذا اليوم. كان ختامها مسك مع أبطال التحمل، مع أبطال النخبة، بفوز الفريق الإماراتي الأول في المركز الأول، والمغرب الثاني في المركز الثاني، وعمان الثاني في المركز الثالث. هذه هي سباقات هذا اليوم، بدأت منذ الصباح واستمرت حتى الآن. تشير الساعة إلى 8:25 هنا في حلبة لوسيل الدولية. أجواء رائعة واحتفالية، يحتفل جمهور الكارتينج بهذا الأداء الرائع. وغدا سنكون أيضا على موعد مع الأبطال مرة أخرى لنعود ونلتقي في سباقات يوم غد. Well, ladies and gentlemen, that concludes the first day of competition, but more importantly, the penultimate day of the 2025 Mena Karting Championships Nations Cup here at the Lusail International Karting Circuit in the state of Qatar. You've been in the company of Alex Goldschmidt and Ahmad Damouz. Don't forget, follow us on social medias, qmmf.qa on Instagram, and also MKN Cup for Mena Karting Championship Nations Cup. We will see you tomorrow morning. Don't forget to check out on socials when we'll be going live on the Lusail International Karting Circuit live stream on YouTube. Don't forget to interact with us on social media. Ahmad, what a day it has been here in Qatar. Yes, actually, it's very motivating, very competitive, and we have seen a lot of developed talent between the champions. فعلا أسعدنا واستمتعنا بهذا الأداء الرائع من الأبطال. هذا التطور والاختلاف بين عام وآخر، والتقدم والارتقاء في الأداء دائما ما نشهد هنا في هذه البطولة. الروح الرياضية العالية، وفعلا كان يوما حافلا بالإنجازات، بالسرعة، بالتحدي وبالمنافسة. Thank you so much to everyone. Shukran jazila. Merci beaucoup. Vielen Dank. Grazie a tutti. Join us tomorrow as we will crown our 2025 Mena Karting Championship champions, and more importantly, who will become our new winners, or maybe we might have a returnee, or maybe even defending champions for the 2025 Mena Nations Cup. Until tomorrow, good night. Enjoy your evening. إلى أن نلتقي، حماكم الله جميعا. دائما تواصلوا على صفحة الاتحاد القطري لرياضة السيارات على الانستغرام QMMF، وأيضا من خلال صفحة MK Cup Mena Karting Cup على الانستغرام. وبإمكانكم دائما التواصل مع أليكس على صفحة الانستغرام الخاصة به Alex Gold, and you will find it. Yeah, type Alex Gold. It's Alex Goldschmidt 77, or at @official_Damouz, DAMOUS. Yeah. Ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. We hope you've enjoyed our coverage. We'll see you tomorrow. And as we leave you with one final image
our first MENA Karting Championship Nations title goes to the United Arab Emirates, victorious in R390 Elite Endurance. We'll see you tomorrow morning. Good night for now. Good night.